Yes, so we've just admitted all YouTube audience, and now we'll start with Zoom audience. So looks like we are on air right now. Так, вже є. Так. І тепер ми додаємо наших учасників, так що вони зараз нас можуть бачити і доєднуватися до нас. Yes, so we are adding all the participants now, so they will be able to see us very soon. Так. Я не знаю, як це зробити. Да. То ми раді вітати наших учасників, і наших лекторів, і нашого перекладача. We are glad to welcome all our participants, our lecturers, our guests, and our translator. Ми будемо мати чудову зустріч, таку дводенну зустріч, на якій ми будемо говорити про інклюзивне навчання. We will have a very interesting meetings, actually a series of meetings today, workshop dedicated to inclusive education. Ви можете їх всіх зам'ютати, як хост. Зараз я спробую. Так, і я трошки розкажу про проект, в рамках якого відбуваються ці зустрічі, ці вебінари. Це є, я м'ючу всіх, але я не знаю, в кого плачуть дітки. Работает? Так, отож, в рамках 4-річного проєкту, який називається «Психічне здоров'я для України», відбуваються ці чудові вебінари, в яких ми можемо трохи більше зрозуміти і довідатися більше про психічне здоров'я. So our project, the Psychological Health of Ukraine, has been run. І про підтримку різних організацій одна одної. And about the support, please do not mute me. Олю, не м'ютайте мене, бо ви мене м'ютаєте, а я потім не можу, мені пише, що ви мене м'ютаєте. Sorry, like that was like while I was muting participants and then I was muted as well. Yeah, so the project has been running for more than 4 years, and like due to and thanks to this project, we are able to have regular webinars dedicated to this important topic. І, можливо, такі організаційні моменти, то ми дуже попросимо всіх учасників не розм'ючуватись, а бути без звуку.
There are a few organizational moments, and one of them is the sound, so please don't pay attention to that, but please try to mute yourself so that we do not interfere with some other sounds. Так, це нам точно дуже покращить нашу роботу. It will greatly help our work and make it more efficient. Thank you. І зараз я вам представлю наших лекторів, які є дуже великими такими людьми, які дуже полюбили Україну. I will introduce our lecturers who love Ukraine very much and who will share the experience today with us. Які дуже вболівають за всі ті процеси, які відбуваються в нас в Україні. They support Ukraine and they are really fans of Ukraine and try to support every step we take. І першою лекторкою, яку я представлю, це буде Мішель Генні. So the first lecturer is Michelle Henny, so I would like to introduce you to her. Мішель є професором кафедри спеціальної освіти Каліфорнійського університету. So Michelle is representing Californian University of California, and like she represents the dedicated Department of Education. І також Мішель є президентом та головою ради директорів, який спеціалізується в рамках розробки моделі інклюзивної освіти. And Michelle is also the head of the board, which is specializing in the inclusive education. І разом з Мішель радо погодилася проводити цю лекцію її колега Еммі Хенредді. And together with Michelle, her colleague Emmy Henreddy, she gladly agreed to join the lecture. Еммі є колегою Мішель і також працює доцентом кафедри в Каліфорнійському університеті і є автором великої кількості різних статей про інклюзивну освіту. І Emmy works with Michelle together at the University of California. І Мішель і Еммі мають великий досвід в роботі з інклюзивною освітою і з великою радістю поділяться цим досвідом з нами. And Emmy is also the author of many articles on the topic of inclusive education. And today, Michelle and Emmy together will share their experience about inclusive education. І тепер такі ще організаційні моменти для наших учасників, то я хочу сказати, що кожен учасник зможе отримати іменний сертифікат. And few organizational moments. So every participant can get a certificate. І всю потрібну інформацію я буду писати в чаті, як саме цей сертифікат можна отримати. І також я хочу сказати, що і запис, аудіозапис, і відеозапис буде цього вебінару, так що ваші колеги, які не змогли сьогодні потрапити, то вони зможуть продивитися і прослухати цей вебінар. And I will provide all the other organizational information in our chat, so please monitor the chat. I will tell you how to get the certificate, like what's needed for that. And also, I want to assure you that you will have the recording of this webinar. So those colleagues of yours who were not able to join today, so they will be able to watch it later. І перше таке прохання до вас. Я зараз в чат надішлю посилання, з якого ви маєте заповнити це посилання. І для наших учасників є дуже важливим побачити результати цього опитування. І вони дуже просили кожного учасника долучитися до цього опитування.
And like in a moment, I will share with you a link to a survey, and please be so kind to fill it in because this is very important for our lecturers, like to get the general picture. So please, everyone who has joined the seminar, please fill in the survey, which will be shared in a moment. Також хочу сказати нашим учасникам, що вони впродовж лекції зможуть собі думати про певні запитання, які вони би хотіли поставити нашим лекторам, і записувати ці питання в чат. Пізніше в кінці лекції, за 15 хвилин до завершення, ми зможемо озвучити ці запитання, і вони зможуть почути відповіді на свої запитання. And during the lecture, please feel free to think about the questions that you have, and please post them in our chat, and I will collect all of them. And at the end of the seminar, like 15 minutes before the end, we will get them all together and we'll try to find answers to them. Якщо у вас будуть ще якісь запитання до організації, то ви можете писати в чат, і я зможу вам відповідати. And if you have any other organizational questions, please feel free to post them in the chat, and I will gladly answer them. І тепер я надаю слово нашим лекторам Мішель і Еммі, тож запрошую, можливо, вони захочуть ще щось про себе сказати. So now I would like to give the floor to Michelle and Emmy, and maybe they will also be willing to tell a few words about themselves. So the floor is yours. Thank you. I think you'll be learning a lot about both myself and Amy as we go through the presentation, because we have some stories to tell that will give you some background information about us. Probably a little fun fact about me is that although I'm still a professor at the university, I'm what they consider retired. So now I have plenty of time to do some of these things, which I'm very happy to share with you. Доброго дня, дуже дякую вам за представлення. Впевнена, що сьогодні ви дізнаєтеся про мене і про Еммі дуже багато різної інформації. І, зокрема, я також, мабуть, дізнаюся ще додаткову інформацію з презентації, оскільки презентації мають дуже багато історій різних, і ми з вами будемо ділитися цими історіями. Не знаю, що вам ще зараз сказати, але от знаю такий цікавий смішний факт про себе. Зокрема, я працюю так професором в університеті, але мене вже називають, що я пішла на пенсію. І, відповідно, пенсійний час дозволяє мені мати додатковий час, аби реалізовувати багато цікавих ідей та проєктів. Почуємо, що буде далі. І Еммі? Emmy, you are muted. And I'm very happy to be here, and I am not retired. I am still working, and we'll be sharing a little bit about how I started in the field of working with students with disabilities. Так, а мене звати Еммі, також працюю в університеті. Я ще не на пенсії, активно працюю зі студентами і розкажу вам свою історію, тобто як я прийшла до інклюзивної освіти, як я почала працювати з дітьми, власне, з певними з інвалідністю та з певними особливостями. So, to start off, we just want to remind you to please complete the survey that was put into the chat. We will be using that information later in this presentation. І розпочати хочу ще раз прохання до вас. Будь ласка, дайте відповіді на запитання оцього опитування, яке зараз надішлють в чат, оскільки цю інформацію ми використаємо сьогодні в презентації. So we wanted to start with some stories about inclusive education. Отож, хотіла б розпочати з декількох історій, які стосуються інклюзивної освіти. This is me in this picture, and this was my first real job working in schools as an aide to
Ben, who is the boy, who was deaf and blind and had cerebral palsy. Власне, на цій фотографії це я, і ця фотографія показує мій перший досвід роботи. Взагалі, це була моя перша робота з хлопчиком. Він, власне, не бачить, не чує, і в нього є ще й церебральний параліч. І це був мій перший досвід роботи. Ben's mother wanted him to attend the same school as his older sister. This was the same school where the children from his neighborhood went to school, and she felt strongly that he should start school as a full member of his community. Власне, хлопчика звати Пен, і його мама дуже хотіла, щоб він відвідував звичайну школу разом зі своєю старшою сестрою. В цю звичайну школу ходило дуже багато дітей з району, з їхніх сусідів. І матір, власне, хотіла інтегрувати хлопчика в процес освітній. On the first day of school, when I went to push Ben's wheelchair into his classroom, his teacher stood in the way and told me, if he comes in, then I quit. Власне, першого дня, тобто я допомагала цьому хлопчику, коли я штовхала його крісло, аби завести його в кімнату, в клас, вчителька стала в класі і сказала, що ні, ви не можете його завести в клас, ми не будемо з ним працювати. Now I understand that she probably felt unprepared to teach him on that day. І тепер я розумію, що, мабуть, вона була не готова на той час вчити його, викладати такому хлопчику. But she did not quit. And in fact, by the end of the school year, she was part of a panel that was presenting at a conference about the benefits of inclusive education. І мушу вам сказати, що ця вчителька, вона не звільнилася з цієї школи, а навпаки, навіть в кінці першого навчального року вона була учасником конференції, учасницею панелі на конференції, де вона розповідала про переваги інклюзивної освіти. This is Ben, about 15 years later. А це Бен вже десь 15 років по тому. He's age 22 here. No, 21. Йому тут 21 рік. Ben was included in regular classes throughout his education. And although he has multiple disabilities, he has always had a strong team of supports. Ось Бен, він все своє життя вчився в звичайній школі, і хоча в нього є численні проблеми на різних рівнях, але він вчився, і в нього була підтримка протягом всього його життя. His team works together to find ways for him to participate, to practice skills alongside his typical peers. Власне, є команда, яка допомагає йому інтегруватися з його типовими однолітками. And in the picture on the left, he is with his friend Chris, who he met in high school. А на фотографії зліва це ви бачите Кріса, з яким він познайомився в старшій школі. Це його друг. And now Chris is one of his roommates who helps to support him and meet his needs at home. І, власне, Кріс, разом з Крісом вони зараз проживають в одній кімнаті і один одному допомагають підтримувати себе. For Ben's 21st birthday, and 21 is an important age here because it's the age when you can drink alcohol and go to restaurants, places that serve alcohol.
І тут, власне, на фотографії Бену 21 рік виповнився. І 21 – це дуже важливий вік для Америки, бо це вік, коли дозволяють офіційно вже вживати алкоголь, і дозволяють відвідувати кафе і ресторани, де продають алкоголь, інакше не можна. So for Ben's 21st birthday, Chris took him to a casino, which is a type of bar with gambling. And he knew that Ben would like the flashing lights and the sounds, and that it was a special moment for his birthday. І, власне, Кріс, його друг, на 21-й день народження Бена запросив його в казино, тобто такий бар, де є азартні ігри. І він знав, що йому якби сподобаються всякі оці мигальні автомати і цей весь процес. And even though Ben has limited movement in his arms, he could still hit the button to gamble with the slot machine. І хоч Бен, він має обмежені рухи, тобто він не може повноцінно рухатись, але він все рівно зміг натиснути кнопку і пограти на гральному автоматі. So this is a new story, and in this picture, the person on the left who's a baby is the first person I knew who had a disability. А це ще одна історія. І ось на фото зліва, ця найменша дитина, це перша дитина, з якою я познайомилась, яка була неповносправною. His name is Matthew, and he grew up on my street in the 1970s and 1980s. Власне, хлопчика звати Меттью. Він виріс зі мною на вулиці і зростав на моїй вулиці в 70-х-80-х роках. We went to most of the same schools throughout my childhood. В дитинстві ми ходили в ту саму школу. And like Ben, Matthew was also included in all of his classes. And in high school, we were in many of the same classes. І, власне, як і Бена, Меттью також долучили до звичайних класів у школі, і ми провчилися майже весь шкільний вік разом і в старшій школі, і в молодшій. At that time, it was still not common for somebody with Down syndrome to be included in high school, and so I was lucky to get to know him through my classes. Ще в ті часи було нетиповим для дітей з синдромом Дауна навчатися в старшій школі. Отож мені пощастило бути однокласницею Меттью. So now Matthew and I are both in our 40s. Отож Меттью і мені зараз 40+. And we work together on a board for an organization that advocates for people with disabilities. І Меттью і я разом працюємо в раді, яка пропагує власне розвиток і підтримку людей з інвалідністю. He has always been a very tidy and organized person. And he uses those skills in his own business, where he helps offices clean and organize. Власне, Меттью, він дуже така організована людина і любить чистоту. І зараз він працює з різними бізнесами, аби допомагати їм наводити порядок з різними канцтоварами, організаційними питаннями і також наводити чистоту. With the money from his job, he has bought himself a car, which he cannot drive, but he uses to have people who support him take him out when he goes to work or goes in the community. І, власне, на
гроші, які він заробив зі своєї роботи, він купив собі машину. І хоч він не може, власне, повноцінно керувати цією машиною, він залучається допомогою своїх друзів, які підвозять його на цій машині на роботу або ще по справах, коли в цьому є потреба. So I'm going to talk a little bit now about what inclusion is, and then we will talk about some of the strategies for developing inclusive programs. Отож, тепер моя черга, і я вам трішки розповім про інклюзію, що ж це таке є, а далі ми поговоримо з вами про стратегію, як, власне, допомогти розробити цю інклюзивну освіту. So we define inclusion as the process of educating diverse students with and without disabilities in general education classrooms. Власне, інклюзія – це процес навчання різних учнів-однолітків, повносправних та неповносправних в одному класі, і цей клас має бути загальноосвітнім. And I like to emphasize the word process. І хочу дуже наголосити на слові «процес». I think many times when we think about an inclusive program, we think about it as a place where children are put, a placement for children as an alternative to segregated placement. І, власне, чому наголошую на цьому слові «процес»? Оскільки дуже часто процес сприймають як місце, що от навчання, освіта, інклюзія – це є місце. Але насправді це не зовсім місце, тобто це не є лише фізичне розташування людини в певному класі, в певному місці. But the word process suggests that it's not just a place, that it's really a group of people working together to find ways to support all children in the general education classroom. Власне, процес, тобто це не лише місце, це процес, це група людей, які працюють разом, аби допомагати підтримувати учнів і допомагати їм розвиватися в загальному освітньому класі. So students with and without disabilities aren't just in the classroom, but they are all valued members of the classroom community. Отож, діти з інвалідністю та без інвалідністю, вони є повноцінними членами спільноти учнівської. And students with disabilities receive the level of support and teaching in that general education placement and participate in all activities and routines. І, власне, учні з інвалідністю, які мають певні неповносправні речі, вони отримують підтримку від своїх однолітків, від оточуючих, і вони активно залучаються до навчання в загальноосвітньому процесі. Next slide. Yes. So why is inclusion important? Why many people believe that it's the best placement for children with disabilities. Чому ж інклюзія є важливою? Дуже багато людей вважає, що це, власне, є найкраще місце для неповносправних дітей. So there's a variety of reasons that we believe that the general education classroom is the best place for children with and without disabilities. І ще є ряд причин, які допомагають аргументувати, чому, власне, загальноосвітній клас є найкращим для неповносправних дітей. So there is a strong legal basis, both here and in Ukraine, for supporting inclusion. Перш за все, існує юридичне підґрунтя, чому освіта має бути інклюзивною як в Америці, так і в Україні. There's also an extensive research base that supports the value of inclusive programs. Існує також дуже багато наукових досліджень і наукових обґрунтувань, які пояснюють користь інклюзивної освіти. There are many educational reasons, positive outcomes
for inclusive education. Є багато освітніх причин. Власне, інклюзивна освіта показує хороший прогрес в освіті, в здобуванні нових знань та навиків. And there are also compelling moral, ethical, and social reasons. And we're going to talk about each of these points. І, звичайно, серед причин є також моральні, етичні і соціальні, які доповнюють інші причини. So we'll start with some of those legal reasons for inclusion. Тож, давайте розпочнемо з цих юридичних підстав на підтримку інклюзивної освіти. So we have learned that this is the year of inclusion in Ukraine. Отож, ми дізналися, що ось ці роки – це роки інклюзії в Україні. But in fact, there are over 15 years of laws and legislation that have strengthened the focus on inclusive education for several years. Але, власне, з цього 2010 року пройшло більше, ніж 15 років, і за які було видано багато законів і ще допоміжних постанов і положень, які допомагали зміцнювати концепцію інклюзивної освіти в Україні. So from 2005, the order of the Ministry of Education had a focus on creating conditions for ensuring the right to education for persons with disabilities. Власне, от ще в 2005 році уряд випустив положення про те, що потрібно забезпечити права на освіту для осіб з особливими потребами. In 2010, there was the concept of inclusive education development. Власне, у 2010-му вже була розроблена концепція розвитку інклюзивної освіти. And also in 2010, Ukraine ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities with the United Nations. І в 2010 році Україна також ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю. This is an important agreement that focuses on inclusion not only in school, but throughout the lifespan for people with disabilities. І це дуже важлива угода, оскільки вона фокусується не лише на навчанні у школі цих дітей, але загалом вона охоплює весь життєвий цикл осіб з особливими потребами. Then in 2011, there was the resolution of the Cabinet of Ministers, the procedure of implementing inclusive education in comprehensive schools. Власне, в 2011 році Кабінет міністрів видав постанову про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. In 2013, there was the National Strategy for Development of Education in Ukraine up to 2021, which included a focus on inclusive education. А в 2013 році розробили національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, яка включала фокус також на інклюзивній освіті. And then finally in 2017, Article 20 of the Law on Education focuses on inclusive education. І зрештою, у 2017 році вийшов закон про освіту, тобто стаття 20 вийшла до закону про освіту, яка фокусує увагу на інклюзивній освіті. So, Amy, for some reason, I don't have this slide. Can you kind of go over it? Чомусь немає цього слайду. Давайте переключимо на наступний. Oh, it looks like I don't either. I'm going to move to the next one. Okay.
I can briefly summarize the previous one. Okay. It's looking at the various kinds of research that support inclusive education. І щодо попереднього слайду, то він, власне, підсумовує різні наукові статті, які стосуються інклюзивної освіти. So we know from research that children with disabilities do as well, at least as well as, if not better than, they would in an inclusive classroom as opposed to a segregated classroom. Власне, якщо порівнювати і що показують дослідження, це що діти з інвалідністю, вони набагато краще демонструють прогрес у звичайних середовищах, звичайному загальноосвітньому середовищу, а не коли їх ізолюють чи відокремлюють в окремий простір. So it's not that children with disabilities will need to be educated separately, because in fact they do better usually in the general education classroom. Тобто дітей з інвалідністю не потрібно десь їм давати освіту окремо, оскільки разом у звичайному навчальному середовищі вони будуть демонструвати кращі результати. And this actually applies to children without disabilities as well. Having children with disabilities in the class does not have a negative effect. І це, власне, стосується також і звичайних повносправних дітей, оскільки це також їм допомагає розвивати додаткові навички, і вони краще себе демонструють. Certainly in the area of social development, we know that being in an inclusive environment really helps children with disabilities succeed. І, власне, це інклюзивне середовище справді допомагає всім дітям досягати кращих результатів, досягати більшого успіху. And we know also that children without disabilities develop more compassion, are more accepting of difference, and are able to support their peers who have disabilities. І, власне, дітки, повносправні дітки, які типово розвиваються, коли навчаються в інклюзивному середовищі, вони розвивають собі співчуття, вони приймають різницю, і вони мають позитивніше ставлення, і вчаться допомагати один одному. So we can go to the next slide. So this, talking about some of the educational reasons for having an inclusive classroom. А тут на слайді в нас є декілька освітніх причин, чому потрібно, власне, розвивати інклюзивну освіту. So we know from research that children with disabilities do benefit educationally from being in an inclusive classroom and participating in the activities there. Власне, з наукових досліджень ми знаємо, що діти з інвалідністю таки отримують освітні переваги завдяки навчанню у звичайних класах. Some of the reasons for this is that general education classrooms tend to be more challenging and stimulating for children with and without disabilities. Власне, чому це так? Оскільки в загальноосвітніх класах, на звичайних уроках є більш складніші завдання, і вони є стимулюючішими, вони більшу мотивацію додають. І це стосується як звичайних дітей, так і дітей з особливими освітніми потребами. There's often a difference between the expectations of general education teachers and special education teachers. А ще вчителі, які працюють зі звичайними дітками і які працюють з дітьми з особливими потребами, також мають різні очікування, різні вимоги ставлять. Special education teachers in a segregated environment tend to get used to the idea of disability. Власне, вчителі, які працюють здебільшого лише з дітьми з особливими потребами, десь в окремому, відокремленому середовищі, вони вже звикають з думкою, що це діти з інвалідністю і мають якісь менші здібності. So they tend to expect less. Отож, вони ставлять нижчі вимоги їм.
They tend to provide a curriculum that is more watered down and delivered at a much slower pace. Вони пропонують навчальні програми, які розраховані на довший період, тобто вони більш розтягнуті. And they tend to be happy with very small amounts of progress. І їх задовільняє незначний прогрес. Whereas in the general education classroom, the learning activities and the materials are higher level and the expectations are higher as well. А власне в загальноосвітніх звичайних класах матеріали є набагато вищого рівня, вищої складності, і відповідно очікування та вимоги до учнів також вищі. And children with disabilities also benefit from being close to their typically developing peers. І, звісно, діти з особливими освітніми потребами, вони отримують перевагу від спілкування з їхніми однолітками, які типово розвиваються. Children without disabilities provide models for those children with disabilities in many areas. Оскільки звичайні діти становлять таку рольову модель, вони становлять приклад для дітей з інвалідністю. So imagine if you had a classroom full of children who had very limited abilities to communicate. Уявіть собі ситуацію, що у вас є клас учнів, і ці всі учні, вони мають дуже обмежені можливості щодо комунікації. There wouldn't be a lot of communication going on. І це означає, що, відповідно, не буде багато спілкування, не буде комунікації. But put a child with that limited ability in a general education classroom. Але якщо дитину з обмеженнями, власне, її віддати до звичайного класу, that child is going to have models around them of language and the demand from his peers or her peers to communicate in order to participate. І, власне, ця дитина буде оточена різними мовними моделями, тобто будуть її однолітки ходити навколо, які розмовляють, активно комунікують, і таким чином дитина з особливостями братиме приклад. Typically developing children then are models of language, social skills, cognitive skills, and motor skills. Власне, діти, що типово розвиваються, вони є певними прикладами, вони моделюють мовну, соціальну, когнітивну поведінку, а також моторні навички, які є вищого рівня. They provide opportunities for children with disabilities to play and interact socially. Вони, власне, створюють можливості для дітей з особливими потребами, для ігор, для взаємодії, для спілкування. And they also serve as natural supports both in the school and in the community. А також вони стають природньою опорою як у школі, так і в спільноті. So in fact, they can be very useful in helping each other learn. Тобто вони взаємодоповнюють один одного і допомагають один одному вчитися. So next slide. Ідемо далі. Finally, the moral, ethical, and social reasons for inclusion. First of all, it's the right thing to do. Отож, тепер трішки про моральні, етичні та соціальні причини. Перш за все, це є добра справа. We believe that all children have the right to the same educational opportunities. Ми вважаємо, що всі діти мають однакові права на освітні можливості. Here we call it equal opportunity, and we believe that segregation or separate is not equal. Тут ми наголошуємо на слові однакові можливості. І коли ми когось відокремлюємо, то це вже не створює однакові можливості. We believe that we all benefit when all children are helped to reach their maximum potential. Мені здається, що всі виграють, коли, власне, дітям допомагають розвинути їхній максимальний потенціал. So I'll remind you of Amy's story about Matthew.
Хочу нагадати вам історію, яку нам Еммі розповідала про Меттью. Matthew is an example of someone who grew up in inclusive environments. Власне, Меттью – це той приклад людини, котра виросла в інклюзивному середовищі. And as a result, he's providing many benefits to his community in a number of ways. І в результаті він приносить користь своєму суспільстві і приносить цю користь різноманітними способами. He's contributing from a work perspective. Він, власне, допомагає з сторони роботи, він працює. He's participating in local governments. Він також бере участь в роботі місцевого уряду. Imagine what society would have lost had he grown up in a separate environment. Уявіть, скільки втрат би зазнало суспільство, якби дозволило Меттью зростати десь в окремому, відокремленому середовищі. And as a whole, we benefit from having inclusive programs available. І загалом ми всі отримуємо користь від розвитку інклюзивної освіти. We learn tolerance, we learn acceptance. Ми вчимося толерантності, ми вчимося приймати інших людей. Many years ago in the United States, it would be strange to see someone in the street in a wheelchair. Ще багато років тому було б в Америці дуже незвично побачити людину в інвалідній колясці. Someone with Down syndrome might be in an institution, not in a school. Власне, особа з синдромом Дауна була б, напевно, в якомусь спеціалізованому закладі, а не в звичайній школі. But the more we move towards inclusive programs, Але чим більше ми рухаємося в напрямку інклюзивних програм, the more we're able to realize that difference isn't bad. тим більше ми розуміємо, тим краще ми розуміємо, що різноманітність, різниця – це не є погано. Difference is not something to be feared. Не потрібно лякатися цієї різниці. But difference is part of a diverse and complex community. Власне, різноманітність і оця різниця, вона демонструє комплексність і різноманітність цього суспільства нашого. And we believe that it starts in school. І ми вважаємо, що все починається з шкільного віку, зі школи. In my school, which has been around for over 30 years, Моя школа, там вже близько 30 років. we have children from very young age, infants and toddlers, Власне, є дуже багато різних дітей, від немовлят і старшого віку. up through 8th grade. І, власне, до 8 класу. And they grow up together, children with and without disabilities. І, власне, діти з особливими освітніми потребами і звичайні діти, вони зростають і навчаються разом. My own son went to our preschool. Мій син, власний син, ходив також в цю початкову школу. He's now in his 30s. А зараз йому 30. But if you were to ask him, did he go to school with children with disabilities? Але якщо б ви його запитали, чи ти ходив, власне, в школу з дітьми з особливими потребами, He would be surprised at that question. його би дуже-дуже здивувало ваше запитання. Because in his mind, he went to school with a lot of different people, and he had a lot of different friends. Оскільки в його думках, в його розумінні і сприйнятті він ходив з дуже великою кількістю різноманітних дітей. So the concept of disability was not a part of his schooling. It was not separate. It was not fearful. Отож, ця концепція неповносправності чи особливих потреб, вона не була сегрегована, вона не була відокремлена у цій школі. And I hope that's made him a more tolerant person today.
І я сподіваюся, що це також допомогло йому стати толерантнішою людиною сьогодні. So we wanted to pause for a few minutes and ask you to think about students who might be included in regular classes. Отож зараз я б хотіла вас задуматись на хвилинку над питанням, кого можна включати в звичайний загальноосвітній клас? Do you have certain expectations or requirements for whether a student with a disability can be included? Чи є якісь певні вимоги чи очікування щодо того, які діти з інвалідністю можуть навчатися в загальноосвітньому класі? If you're with a team, you can discuss in your team. Якщо у вас десь є поблизу колеги, будь ласка, обговоріть це з колегами. And when you are ready, we would love for you to type some of those qualities into the chat. І коли ви будете готові, будь ласка, напишіть оці якості чи вимоги в нас в чаті. Отож, подумайте, кого можна включати в загальноосвітні класи, які якісь особливі вимоги чи навики мають мати діти з інвалідністю, аби допустити їх до загальноосвітніх класів? Чи є якісь такі вимоги? And we also thank you for the survey. This is also a good time to complete the survey if you have not already. І ще, користуючись нагодою, хочу подякувати вам за те, що ви заповнили опитування. І це, якщо ви ще не зробили, то, будь ласка, зробіть це. Це якраз саме час заповнити. And we have many answers. So many people say all children, all, like every child. We can try with every child, and if the child doesn't harm environment, then it can be, but like sometimes it may be very challenging for teachers. The child needs to be able to speak, to ask for help, to ask for a break, and needs to know some basics of hygiene. The basic criteria could be availability of an aide or tutor who will support the child with disabilities in every step. One more answer from Tatiana is like we can do try and error methods. So we can try with everyone, and after that we can make a decision. Everyone. Yulia says every child has the right for education. Thank you. Thank you, Oksana. Дякую вам. So it sounds like even just from those few minutes that there are some different opinions. Some of you noted that everybody without qualification, and some noted some specific criteria that you have in mind about who can be included. І навіть за цих декілька хвилин ми бачимо, що є незначні розбіжності в думках. Тобто є люди, які вважають, що всіх дітей можна допускати, а є люди, які мають конкретні критерії в думках, які, власне, були озвучені. So we wanted to look a little bit at some of the responses to the survey. І, власне, давайте поглянемо на відповіді з опитування. I need to get my English one up here so I can see too. Мушу ще англійську включити, щоб розуміти. Okay. And we have go ahead. few more answers in the great. chat.
So the child needs to be self-sustainable, needs to have adequate behavior, and needs to have communicative skills. Again, every child, children who can be calm during the class, during the lessons. Otherwise, teacher will have very challenging times, and other children will have hard times to focus during the lessons. I think that every child, if the teacher has an assistant or aide who will support teacher and children. And children with some minor behavior problems, sometimes they can become even a bigger, like a very big problem for class and for teacher. So yeah, these few more answers. Thank you for all of those responses. Дуже дякую вам за відповіді. So on the survey, the first question was focused on believing that any student, including students with disabilities, can learn in the general education classroom. Отож, перше питання фокусувалося на тому, що чи будь-яка дитина навіть з особливими потребами може навчатися в загальноосвітньому класі, чи ні. And it looks like 86% of you either agree or strongly agree that that is true. І так виглядає, що 86% з вас або повністю згідні, або дуже сильно переконані, що це так. We also see that the question about being positive contributors to the general education class, only a few of you had some concerns. Only 6% had concerns, and the rest of you felt that students with disabilities could be positive contributors. І ще щодо наступне запитання щодо навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітньому класі, щодо цього позитивного впливу. Більшість з вас переконані, що він такий є, і лише 6% не погоджуються з цим твердженням. And again, this question was about students with disabilities. Students without disabilities can benefit when a student with a disability is included. А це питання стосувалося того, чи звичайні люди, звичайні діти, коли навчаються разом з дітьми з особливими освітніми потребами, чи вони можуть отримати якусь користь з такого навчання? And many of you, over 90%, agree or strongly agree with that statement. І більшість з вас, майже 90%, або повністю згідні, або частково погоджуються з цим твердженням. The next question was, I feel comfortable including students with disabilities in the regular classroom. Наступне питання стосувалося того, чи комфортно вам, коли діти з особливими потребами відвідують загальноосвітній клас. And again, most of you agreed with that statement. І знову ж таки, більшість з вас погоджується з цим твердженням. And the feeling that you can make a difference in the life of a student who has a disability. А наступне питання стосувалося питання, чи ви зможете відчути, чи ви відчуваєте, що, власне, змінюєте життя учнів з особливими потребами. Now I'm trying to make sure I'm on the right one. Is that this one? І, власне, слідкую за тим, щоб порівнювати українську-англійську версію, чи я, власне, на тому питанні, чи ні. Thank you. Okay, and then one of the last questions was about being willing to collaborate with other teachers. І одне з останніх запитань було про готовність співпрацювати з іншими вчителями чи вихователями. And I think it's very exciting to see that
all of you either agreed or strongly agreed that you're willing to collaborate with other teachers. І дуже приємно бачити, що ви або абсолютно погоджуєтесь, або погоджуєтеся з цим твердженням, що ви бажаєте співпрацювати. So now we wanted to show who the students are that you shared have actually been included in general education classes already. А зараз з цим запитанням хотіли ми дізнатися, які, власне, діти навчаються у школах, тобто які вже є частиною інклюзивної освіти. So, although we have a lot of agreement that all students belong in general education, it looks like some students are now in regular classes more than others. І хоч ми вважаємо, що всі діти мають право на освіту, ми можемо побачити, що не всі таки навчаються в цих загальноосвітніх класах. So, for example, students with autism are more likely to be included right now than any other group. Ми бачимо, що діти з аутизмом мають більші шанси потрапити в цей звичайний клас, ніж інші групи з особливими потребами. And as Michelle was saying, if we think about the stories from the beginning and the stories of Ben and Matthew, they were both people who have more significant disabilities. І якщо ми пригадаємо ці історії, які Мішель також сьогодні вже згадувала про Бена і про Меттю, тобто якщо ми пригадуємо, вони мали суттєво складніші проблеми, ніж аутизм. And statistically, if they had not been included in regular classes, they would have been more isolated and would have a poorer quality of life than they do now. І статистично, тобто доведено, що якщо б їх не долучили до загальноосвітніх звичайних шкіл, вони б були відокремлені, вони б мали гіршу якість життя. So inclusive education is not about selecting only certain students to benefit from regular classes, but it's about making regular classes a place where all students can learn. Отож, інклюзивна освіта – це не про певний добір учнів, які можуть отримувати переваги від звичайного навчання, а це про надання змоги всім учням з різними можливостями вчитися разом. So you might have questions about how to make these classes accessible. І, звичайно, у вас можуть виникнути запитання, а як же зробити оці звичайні класи, загальноосвітні класи доступні всім? So we will start speaking more about how for the rest of this presentation, and that will be the main focus of our presentation tomorrow. Отож, зараз ми переключимося на ось це питання, як зробити цю можливість доступною, і поговоримо про це як і сьогодні, так і завтра. And Emmy, Michelle, there are a few more answers in the chat, if you want to. So, yeah, quite a few from the last one. All children are different, but there are children who need support, and there should be a person who will actually provide this help in an educational environment. And one more, so the right to education belongs to everyone, but there are no conditions for inclusive education in Ukraine, like not everywhere. It's very, very difficult. Like children, a child without
intellect in a preschool where there are 25 children, like, so there are overbooked groups, like overcrowded groups. It's very difficult because they have only one assistant, only one like preschool teacher, and the salary is very low, and it's impossible to find a teacher who will be willing to work in such conditions. Це був останній коментар від Руслани. And I think that part of those challenges are some of the things that we want to focus on for our sessions, is how to set up conditions that will make inclusive education more effective. І, власне, далі ми в презентації поговоримо, як ж зробити ці умови прийнятними, як створити умови для інклюзивної освіти. Okay. So here are some of our... Oh, go ahead, Michelle. I just wanted to add one thing, because I heard several people comment about behavior as an issue when you're thinking about who can be included in the classroom. And that is probably common everywhere. І хочу додати свій коментар, бо чула, що дуже багато коментарів згадували про поведінку, проблеми з поведінкою цих дітей. І мушу сказати, що це дуже типове зауваження, дуже типовий коментар. And that relates so directly to what Amy was saying about creating environments and strategies to support inclusion. І це, власне, напряму стосується того, що Емі говорила, про створення середовища і створення стратегії, аби забезпечити інклюзію. Behavior is a huge part of that, and creating a classroom environment that supports behavior is not easy to do without appropriate resources. І, власне, поведінка є великою частиною цього навчального середовища. І навчальне середовище, воно має створити певні умови, де буде коригуватись поведінка, де можна працювати з поведінкою, яка буде підтримувати правильну поведінку. Без цих умов просто неможливо працювати. Well, that's not a topic that we're going to cover in great detail in the next 2 days. It is a topic that we're hoping to add to an additional seminar or webinar, perhaps later in the year. І, власне, про цю тему, про поведінку, ми будемо лише коротко згадувати на цьому вебінарі протягом цих 2 днів. Проте це тема, якій ми плануємо присвятити окрему доповідь, окрему презентацію, можливо, цього року. Thank you. So these are some key ideas that guide the practices of inclusive education. А на цьому слайді є декілька ідей, декілька основоположних принципів, які допомагають запровадити інклюзивну освіту. So these ideas are bringing together all of those core features that Michelle discussed earlier about the legal basis, the research basis, the educational basis, and the moral basis. І, власне, всі ці принципи, вони об'єднують ті ключове підґрунтя, про яке вже Мішель сьогодні говорила, зокрема про юридичне, про наукове підґрунтя, про освітнє та моральне підґрунтя. Ці речі охоплюють принципи. So we start with the idea that all students can learn. Отож, все починається з ідеї, що всі учні можуть навчатись, можуть вчитись. And often students with more significant needs are excluded because people believe they can't benefit from an education. І дуже часто учнів, дітей з якимись більшими, значними потребами їх відокремлюють, оскільки вважають, що вони не зможуть навчатись, не зможуть вчитися.
And next is the key idea that all students can benefit from an inclusive education. Ще одна ідея – це, що всі учні отримають користь від інклюзивної освіти. And it sounds like there was a lot of agreement with that statement in the survey. І, власне, судячи з опитування, яке ви пройшли, більшість з вас таки погоджується з цим твердженням. And then next is the idea that inclusive education is not just physical placement. It is the process of proactively addressing academic and social needs of all students. І наступне твердження – це про те, що інклюзивна освіта – це не просто десь фізичне розташування учня у школі, а це процес проактивного підходу до академічних та соціальних потреб учня. And the proactive part is a key word because we're focused on anticipating the needs of students and meeting the needs of all students so that all students can be successful. І ключовим словом тут є проактивність, оскільки дуже важливо передбачати потреби всіх учнів і, відповідно, задовільняти ці потреби. And then the last one is called the least dangerous assumption. І останній принцип називається найменш небезпечним принципом чи припущенням. And this is the idea that if we assume students can benefit from high expectations and regular classrooms, then we will focus on how to meet their needs. Отож, що це означає? Що якщо учні таки можуть отримати користь, можуть навчатися, тоді нам потрібно зрозуміти, власне, як це зробити, як забезпечити цю користь. Even if we don't always succeed, students will have an opportunity to learn and to know one another. І навіть якщо не в усіх випадках нам вдасться досягнути успіху, але учні все рівно отримають якусь перевагу, бо вони побачать цю взаємодію і навчаться допомагати один одному. This is less dangerous than the alternative. І це є менш небезпечним, ніж альтернатива. If we assume they will not meet expectations in a regular class, and we exclude them from the beginning, it is very unlikely they will achieve membership and belonging in their communities. І, власне, якщо з самого початку ми припускатимемо, що учні з особливими потребами, вони не зможуть навчитися, вони не зможуть себе добре зарекомендувати, тоді таким чином ми забираємо шанс на те, що учні з особливими освітніми потребами стануть повноцінними членами суспільства і будуть приносити йому користь. So, inclusion is not a matter of one simple recipe. Отож, інклюзивна освіта, вона не має одного рецепту. As we work together to meet the unique needs of students with disabilities, it requires creative thinking and working closely with colleagues. І, власне, працюючи разом з дітками, які мають особливі освітні потреби, потрібно застосовувати креативність, аби знаходити рішення до різних проблем. To achieve true inclusion requires creative, collaborative problem solving. Власне, щоб досягнути такої справжньої інклюзії, потрібно застосовувати і креативність, і співпрацю, і разом вирішувати проблеми. Although there is no one recipe, we will focus the rest of our time on critical components to consider when making schools more inclusive. Отож, хоч і не існує одного рецепта, одного золотого правила для інклюзивної освіти, проте ми далі з вами зосередимо увагу на таких ключових критичних компонентах, які, власне, сприяють інклюзивній освіті. Before we get there,
We want to... Але до того, як ми доберемося до, власне, деталей, we want to acknowledge that if this is new to you, it is okay to think about things that are standing in your way. Отож, ми хочемо наголосити на тому, що нормально думати про речі, які стоять між вами і інклюзивною освітою. Це нормально думати про перешкоди. It is important to plan and to address the concerns of all team members. Дуже важливо планувати і звертати увагу на побоювання і скарги всіх членів команди. We can start with the students who are in your classrooms right now. І можемо розпочати вже з учнів, які сьогодні навчаються в ваших класах. And then we can focus on learning and developing systems to prepare for serving the students who are not there yet. А далі ми зможемо підготуватися, розробити навчальні матеріали і підходи для учнів, яких немає у вашому класі ще. So again, we can think about the survey and the students who were less likely to be served in regular classrooms and think about what do we need to do to be prepared to serve those students. Отож, можна згадати опитування, про яке ми з вами обговорювали раніше, і подумати про тих учнів з особливими потребами, які зараз не є типовими учнями в звичайних класах. Отож, подумати, а що ми можемо зробити, аби підготуватись для того, щоб долучити їх до загальноосвітніх класів. And you listed several of those concerns or barriers already when we had the discussion in the chat. І ви вже згадували деякі з цих хвилювань чи бар'єрів, які стоять між учнями з особливими потребами і звичайним класом. So now Amy had mentioned that there is no simple recipe for inclusion. And in fact, there are many recipes that go into making a good inclusive program. But there are, in any of those recipes, there are a number of important ingredients. And these are some of the important ingredients for developing inclusive practices in a school environment. І, власне, Еммі вже зазначала, що простого, легкого способу чи рецепту не існує. Так, існує дуже багато різноманітних рецептів, як можна, власне, запровадити інклюзивну освіту. Багато різних програм. І на цьому слайді в нас є перелік таких дуже-дуже базових, дуже критичних інгредієнтів цього рецепту для, власне, розвитку інклюзивної освіти і інклюзивних програм. So some of the necessary ingredients include administrative support. Отож, одні з цих головних важливих інгредієнтів включають адміністративну підтримку. Preparation of teachers and support personnel, including paraprofessionals or assistants. Також це включає підготовку вчителів, а також допоміжного персоналу та навіть медиків. Preparing the children for inclusion, and this includes both children with and without disabilities. Також важливо підготувати дітей, і дітей як з інвалідністю, так і без інвалідності, так і типових дітей. Preparation of all the families. Потрібно підготувати сім'ї, всіх членів сім'ї. Environmental arrangements. Потрібно також облаштувати умови. And finally, strategies for providing an inclusive education. А також потрібно розробити стратегії для, власне, забезпечення інклюзивної освіти. Which includes universal design of action and modifications. І ці універсальні стратегії включають дизайн, адаптації та модифікації. So
So we're going to talk about each one of these things in more detail, because these are the essential components. And when you think about your own school or work environment, think about how many of these components may be present and which ones need to be further developed. І, власне, ми з вами розберемо детальніше кожен елемент, оскільки це такі базові слони інклюзивної освіти, невід'ємні компоненти. І поки ми будемо їх розбирати, будь ласка, подумайте також про ваше робоче середовище. Чи є у вас ці всі елементи, чого бракує, як воно у вас відбувається? So the first one to look at is administrative support. Отож, перше, це підтримка від адміністрації. Actually, an inclusive environment includes push from the top, which is the administration. Власне, інклюзивне середовище, інклюзивна освіта потребує такого поштовху від адміністрації, де зверху це. As well as a push from the bottom, which is the families, the children, and the teachers working together to create that environment. А також це потребує поштовху знизу, тобто від дітей, від батьків і від вчителів, які працюють разом, аби створити інклюзивне середовище для навчання. The administrator, however, is the one that sets the tone. Але, власне, адміністрація, вона задає тон. The administration of the school environment has to create a school climate that welcomes and nurtures all students. Власне, завданням адміністрації є створити сприятливий навчальний клімат для всіх учнів, де всі можуть навчатися. They have to be willing to look at all children as able to come and participate in the general education environment. Адміністрація має хотіти і розглядати всіх дітей як таких, що можуть навчатися, що можуть брати участь в навчальному процесі і отримувати користь з цього. The tone is to welcome, not to exclude. Тобто цей тон має означати бути відкритим, ласкаво вітати, а не відокремлювати людей. The administration also sets high expectations for faculty. Адміністрація також має встановлювати високі очікування, високі вимоги до викладацького складу. And those expectations include believing that the faculty is able to serve the needs of all students. І, власне, одне з цих високих очікувань полягає в тому, що адміністрація має вірити, що викладачі можуть забезпечити потреби всіх учнів з різними потребами. Supporting faculty in problem solving when problems are encountered. Також адміністрація має підтримувати викладачів у вирішенні проблем, коли вони стаються. Seeing them as essential members of the team. І розглядати вчителів, власне, як повноцінних членів команди. And involving faculty in planning for what an inclusive environment looks like. А також долучати вчителів до планування розвитку інклюзивного середовища, допомогти дати їм слово, аби пояснити, що ж таке інклюзивне середовище. The message the administration sends out to everyone is that all children can learn. І, власне, повідомлення, яке має транслювати адміністрація, що всі діти можуть добре навчатися. The administration has to be able to understand the needs of faculty and the needs of the students. Адміністрація також має розуміти потреби викладачів, викладацького складу, а також потреби учнів. So that means the administrator has to be very aware of what inclusion entails. І це означає, що адміністрація має мати дуже добру і чітко сформовану картину про те, що ж таке інклюзивне середовище, що ж таке інклюзія. They have to understand the amount of training that it takes to support
faculty in creating an inclusive environment? Вони мають усвідомлювати кількість і час, який потрібно присвятити навчанню, тренінгам, аби підготувати вчителів до інклюзивної освіти. They have to have an understanding of the variety of individual student needs. Також повинні розуміти різноманітність потреб різних дітей. And they have to have awareness of strategies to help faculty meet those needs. І також адміністрація має знати різні стратегії, які допоможуть викладачам задовільняти потреби різних учнів. The administrator models then working together with all team members. І, власне, адміністрація, вона створює приклад, створює модель, як потрібно працювати разом, як команда. And all team members include the teachers, the assistants, and family members for developing an inclusive environment. І що ж таке команда? Команда включає як вчителів, так і асистентів, а також членів сім'ї, які, власне, підтримують розвиток дітей. So the administration brings together members of the team to problem solve and to creatively put forth a program in which all students learn. І, власне, адміністрація, вона об'єднує всіх цих членів команди, аби знаходити якісь креативні підходи, креативні рішення до різних ситуацій. Finally, the administration provides resources to support planning and implementing inclusive practices. І останнє, але не менш важливе, що адміністрація має надавати ресурси на розвиток, на підтримку і запровадження інклюзивної освіти. I remember from some of your comments when we had our discussion was that resources are needed and they're not always there. Один з коментарів, який звучав сьогодні в чаті під час дискусії, що ресурси, вони, власне, необхідні, але не завжди є ці ресурси. Resources include instructional resources, so having the materials available for a variety of individual student needs. І ресурси, власне, означають також різні рівні, і це включає також матеріали, які можуть задовільняти потреби студентів різного рівня. It includes making sure that the staffing is appropriate to support individual student needs. Це ресурси також означають, що є достатня навчально-методична і кадрова база, аби забезпечити потреби всіх студентів. Several of you mentioned that that inclusion works better when there's assistance there to support individual students and other kinds of outside supports. Ви згадували, що інклюзивна освіта працює краще, коли в класі знаходиться асистент або ще якісь зовнішні ресурси, які допомагають інклюзивній освіті. Because it's not possible to do it alone. It's not possible for one teacher with a whole classroom full of students to meet the needs of every student. І так, це безперечно правда, оскільки один викладач не може задовільнити індивідуальні потреби всіх учнів у класі. So to provide the staffing that's needed is very important. Отож, забезпечити потреби викладацького складу є надзвичайно важливо. And then there's definitely the need for an administrator to provide emotional support. І, безперечно, є велика потреба в тому, щоб адміністрація також надавала емоційну підтримку. When I was a teacher, I worked with emotionally disturbed students who had many problems. Власне, коли в своїй практиці робочій я працювала вчителем з дітьми, які мали емоційну нестабільність, і це було складно. And sometimes after a day of working with those students, I had my own set of problems.
students. І дуже часто після дня роботи з такими учнями в мене з'являвся свій набір проблем. I needed an administrator to talk to help me work through the issues that were creating difficulties in my classroom. І, власне, мені було дуже необхідно мати поруч якогось представника з адміністрації, з ким можна було поговорити, з ким можна було порадитись про проблеми та отримати підтримку. I needed someone to hear me and help me work out together my solutions. Я хотіла, щоб хтось мене почув, щоб хтось мене вислухав і допоміг знайти підхід до вирішення проблем, свої рішення. The administrator needs to understand that these extra demands that inclusion may place on a teacher are sometimes very difficult. Адміністрація має розуміти, що ці додаткові вимоги, які покладаються на вчителів, вони ще вимагають додаткових ресурсів, ще інших ресурсів, власне, емоційної підтримки. So they must have an open ear. Отож, вони мають мати відкрите вухо, вони мають хотіти почути цих вчителів. Very critical is the ability to provide coordinated planning time for the people who work with the variety of students that may be in the classroom. Надзвичайно важливо, навіть критично є надати достатньо часу для координованого планування, в якому можна розрахувати потреби різних дітей з особливими освітніми потребами. One of the biggest complaints I hear from teachers that I work with is the lack of planning time. І дуже часто вчителі скаржаться на те, що цього часу їм бракує. Especially planning time that involves more than one person. In other words, planning time for the team that works with the students. І дуже часто, коли все падає на плечі однієї людини, коли одна людина працює з великою кількістю різних студентів. And finally, the administration needs to support ongoing staff development. І останнє, хоча не останнє, але важливий ще пункт, останній на слайді, він, власне, наголошує на важливості підтримки постійного розвитку викладацького складу. As I believe teachers want to learn strategies, but the information is often not available for them in a systematic way. Я переконана, що всі вчителі прагнуть розвитку, прагнуть дізнатися про ці стратегії, але вони просто не мають доступу до інформації. And this is why staff development is so important. І саме тому дуже важливо звертати увагу і присвячувати час розвитку персоналу на регулярній основі. So next we look at preparation of general education teachers, separating that out a little bit from preparation of special education support people. But when we say teachers, we also mean the assistants that work with the teachers. І далі з вами розглянемо підготовку вчителів загальноосвітніх закладів. Тут ми не будемо розглядати окремих професіоналів підтримки освіти, проте про асистентів ми також з вами проговоримо. So how do we prepare the general education teacher? Отож, як же підготувати вчителя загальноосвітнього закладу? I think you've all demonstrated already that the first important factor is believing that all children can learn. І, власне, як ми вже всі бачили з вами, що перший дуже важливий фактор – це, власне, повірити в те, що всі діти можуть навчатися. So we start with that belief. That has to be there. Тож ми починаємо з віри. Віра – це обов'язковий атрибут. Where does that belief come from? Але ж звідки черпати цю віру? I think in general it comes from experience. Мені здається, що, власне, віра приходить з досвідом.
if you haven't had experience with a variety of children with different types of needs, it's hard to imagine working with a child that you don't understand. Якщо немає попереднього досвіду роботи з дітьми з різними освітніми потребами, тоді дуже складно уявити, як це працювати з ними. So developing a belief that all children or all students can learn involves working with a variety of students and being exposed to a variety of learning needs. Отож, власне, розвиток віри в те, що всі діти можуть вчитися, включає також роботу з цими дітьми, включає досвід і усвідомлення різних навчальних стилей і різних навчальних потреб дітей. You need to know what to expect from the different types of children that you may see, and you need to know how to meet their needs. Потрібно вміти передбачати, що ж очікувати від тієї чи іншої дитини, які в них потреби, і також знати, як задовільнити ці потреби. What that means is, and this goes back to that need for ongoing professional development, is that we need to, as teachers, learn the techniques that are required to support all children's learning. І що ж це означає? Це, власне, нас повертає до потреби вчителів, власне, постійно розвиватися, постійно проходити тренінги та навчатися, оскільки там можна дізнатися про стратегії, про різні техніки, як працювати з дітьми з різними потребами освітніми. And because no one can be expected to know everything, teachers also need to be prepared to work in teams with other specialists. Отож, немає людей у світі, які знають все на світі, тому важливо готувати вчителів, і вчителі мають також хотіти працювати в команді. In my experience, general education teachers are much more likely to want to be involved in an inclusive program if they feel like they have strategies and support. З мого досвіду і з моїх спостережень я бачу, що вчителі загальноосвітніх шкіл, коли вони мають стратегію, коли вони мають план, коли вони знають техніки і підготовлені до роботи з різними дітками, тоді вони готові з ними працювати, і вони не бояться цього. And those strategies include being able to provide instruction that's responsive to academic standards. І, власне, ці стратегії означають, що вчителі знають техніки, знають підхід, як, власне, викладати матеріал, який відповідає освітньому стандарту. But also to understand that there's not just one way to meet academic standards. А також це означає розуміння, що, власне, досягнення цих академічних стандартів можна робити не лише одним способом, що є різні способи, аби досягнути цього стандарту освітнього. But effective teaching involves taking into account students' abilities, experiences, cultures, and interests. Власне, ефективне викладання означає, що потрібно враховувати досвід дітей, їхню культуру, їхні навики, їхнє середовище і інтереси. Amy, did you want to add anything? I just wanted to add that I think that last point is very key about this idea that academic standards aren't just one thing. We need to be ready to continue to adjust, and that we cannot keep teaching in the exact same way we always have, even when our students change.
І хочу додати про цей останній пункт, який Мішель згадала. На мою думку, він є ключовим щодо академічних стандартів, щодо освітніх стандартів. Тобто це не є лінійний аспект, оскільки не існує лише одного методу досягнути освітнього стандарту. Є різні способи, і нам потрібно бути відкритими і постійно адаптовуватися, і адаптовувати нашу навчальну методику і наші підходи до подачі матеріалу. So the next is preparation of support personnel. Отож, наступна частина – це, власне, підготовка допоміжного персоналу. In my understanding, in Ukraine, it's very common to have, if there are children with special needs included, it's common to have an assistant in the classroom. З мого розуміння, якщо у класі навчається дитина з особливими потребами, то в Україні є вимога, щоб був асистент. Or if it's not common, it's desired. Або принаймні, якщо це не типово, то це дуже-дуже бажано. So it's very important to consider that assistant as a member of the support team. І дуже-дуже важливо, власне, розглядати цього асистента як невід'ємного члена команди. And often assistants don't have the same level of professional knowledge as the teacher may. І дуже часто асистенти, вони не мають того самого професійного рівня, як викладачі, як вчителі. Yet they may be placed in a position where they are the teacher for a child that has significant learning differences. І вони можуть знаходитися і працювати з дитиною, яка має суттєві особливості і суттєві потреби в особливих підходах до навчання. So we want to think about developing a base of professional knowledge that's shared between teachers and assistants. Отож, варто розробити і подумати про таку спільну базу професійних знань, якою можуть ділитися викладачі з допоміжним персоналом, і навпаки, де можна обмінюватись знаннями. In other words, assistants need training, and they need to work together with teachers to understand the knowledge base. Власне, іншими словами, оці асистенти, допоміжний персонал, їм потрібен певний тренінг, їм потрібне навчання, вони мають працювати разом з вчителями, аби здобути знання і правильні підходи. Because essentially what you're doing is sharing the same curriculum and changing it to fit the needs of a variety of different types of children. Оскільки обидвоє працюють над тою самою навчальною програмою, і вони, власне, адаптовують її до різних потреб учнів. This requires the ability to really work together collaboratively as a team. І це вимагає справжньої такої здатності працювати разом в команді. And being able to work and collaborate in a team requires training as well. І, власне, робота в команді, співпраця також вимагає окремих навчань, окремих тренінгів. You can't just say, okay, here, work together. Не можна сказати, так, від сьогодні ми працюємо разом. Цього недостатньо. You have to know how to work together. Необхідно знати, як, власне, можна працювати разом. And be supported in that process. І постійно надавати підтримку в цьому процесі роботи спільної. So working collaboratively together means that you share responsibility for instruction. Власне, робота разом, співпраця означає те, що ми розподіляємо відповідальність за навчання. From the standpoint of both planning for the instruction. Це включає як планування викладу матеріалів, Delivering instruction. Власне, подання матеріалів, сам виклад, And evaluating instruction. А також оцінка набутих знань.
as well as making adaptations and accommodations to meet the needs of different types of learners. А також адаптація та коригування навчальних матеріалів, аби задовільнити потреби всіх учнів. As a support person, the assistant needs to deliver intervention to the child with special needs in the context of the classroom. Власне, як асистент, як представник допоміжного персоналу, власне, асистент має знати, як давати цю інтервенцію, як втручатися в навчальний процес під час уроку. This doesn't mean taking a child and working with them in the back of the classroom on a different activity. І це не означає, що потрібно взяти дитину, відвести її десь в куточок класу і працювати над зовсім іншим матеріалом, над зовсім іншим завданням. It means making use of that collaborative process to bring the child and maybe different materials into the center of those activities. Це означає, що потрібно співпрацювати, власне, об'єднати цей процес, можливо, взяти трішки інший матеріал, але поставити його в центрі навчання. And in addition to that, as a support person, the assistant needs to know how to adapt and modify curriculum. І на додачу до цього допоміжний персонал має знати, як правильно адаптувати чи модифікувати навчальні матеріали і навчальну програму. Including the universal design for learning, включаючи універсальний підхід до навчання, універсальний дизайн матеріалів, how to differentiate instruction for different learning needs, як, власне, розрізняти, як диференціювати навчальний матеріал, аби він задовільняв потреби різних учнів. and providing multi-tiered models of intervention within the classroom setting. А також вони мають знати, як, власне, забезпечувати цю багаторівневу модель втручання, так званих інтервенцій в межах умов звичайного класу. And to simplify that concept of multi-tiered instruction, І трішки, щоб спростити оцю концепцію багаторівневої моделі втручання. we think about moving from general education curriculum and strategies Ми, власне, думаємо про невеликий відхід від загальної стратегії навчального плану, від звичайних технік, to providing more intensive levels of intervention when needed. аби надати, власне, більш інтенсивні моменти втручання, коли в цьому є потреба. And being able to move up to more intensive interventions or down to less intensive interventions. І також це включає здатність переходити або на ще більш інтенсивну інтервенцію, або менш інтенсивну інтервенцію, в залежності від ситуації. So if you look at these points, there is a tremendous need for training for the people who provide support to the general education teacher, whether it's an assistant or it's other personnel. Отож, якщо поглянути на ці всі пункти, очевидно, що вони вимагають надзвичайної підтримки, тренінгів і навчання, і не тільки асистентів, а й всіх інших дотичних до процесу людей. So the assistant becomes a pivotal person, but the demands are great. Оскільки асистент, він стає однією з ключових осіб в навчальному процесі, і вимоги до асистента також великі. Amy, do you have anything you want to add? I just wanted to reiterate that it is not the job of the assistant to provide a separate curriculum in the same physical space. Я хотіла лише наголосити на тому, що це не є завданням асистента надавати альтернативний, якийсь інакший навчальний план для дитини. But it is their job to provide just enough support
to participate in class activities with their typical peers. Але завдання асистента – це надати достатньо допомоги, аби діти з особливими освітніми потребами могли брати активну участь у уроці для звичайних завдань. Now we look at preparation of the children. А зараз розглянемо підготовку дітей. And I think this is often neglected when we develop inclusive plans and inclusive programs. І мені здається, підготовкою дітей часто нехтують, коли ми розробляємо плани інклюзивного навчання. As we move children with a variety of different needs into the general ed classroom, we have to address the fears and questions that the typical children may have. Отож, чим більше ми долучаємо різноманітних учнів з різними освітніми потребами до загальних класів, тим більше нам потрібно бути готовим долати страх і питання, давати відповіді на запитання дітей, які нормально розвиваються. To begin to do this, we have to set up an environment in which children would know that their questions will be answered. І щоб це зробити, нам перш за все потрібно розвинути середовище, щоб діти знали, що вони в цьому середовищі зможуть отримати відповідь на будь-яке запитання. I think this is a hard one because sometimes we just want to pretend that a difference isn't there. І мені здається, що це дуже-дуже складно, бо багато моментів є, коли часом ми намагаємося вдавати вигляд, що не існує ніякої різниці. And as I spoke about my son and his feeling about going to school with children that had disabilities. І як я вам сьогодні вже розповідала про свого сина, котрий ходив в школу, де також навчалися неповносправні діти. It's not that he didn't see difference, because difference is there. Власне, суть в тому, не те, що він не бачив цієї різниці, вона там таки була, це його сприйняття. He knew that one of his friends didn't speak without using an adaptive device. Він, наприклад, знав, що один з його друзів не міг говорити без використання додаткового особливого приладу. He knew that one of his friends had autism and sometimes had a difficult time interacting. Він знав, що один з його друзів має аутизм, і часом йому важко спілкуватися з ним. But again, he saw these as differences, not problems. Але знову ж таки, він це бачив як відмінність, а не як проблему. Because he was able to talk to his teachers if he had a question. І це тому, що він мав змогу поговорити з вчителями, коли в нього була на це потреба, чи коли в нього було запитання. And his teachers talked about difference all the time. І його вчителі розповідали про різницю, про різні особливості постійно. What makes us the same and what makes us different. Вони говорили про те, що робить нас одинаковими, а що робить нас різними. And that's what children want to know. І це те, що дітям потрібно знати. So some of the basic ideas that are important to share with the typically developing children. Отож зараз декілька базових ідей, про які важливо розповідати дітям, що розвиваються типово. Disability is just one characteristic of a person. Тож неповносправність – це лише одна з характеристик людини. And in fact, we don't emphasize the concept of disability like by pointing out, oh, that child has this disability. І дуже часто ми, власне, не зосереджуємося на цьому. Ми не аналізуємо цих різних типів, варіантів неповносправності. Ми просто кажемо, о, ця дитина має якісь певні розлади, певну неповносправність. But instead acknowledge different ways of learning, different ways of communicating, different colors of hair,
different strengths, different weaknesses that everyone has. Але натомість варто наголошувати на тому, що різні учні вчаться по-різному, спілкуються по-різному, мають різні звички, мають різні вподобання, їм подобаються одні чи інші речі. And along with difference, we also want to point out similarities. І, власне, говорячи про відмінності, про якісь розбіжні речі, також важливо наголошувати на спільних речах. We started our school at the preschool level because we felt that all children at that level share certain types of needs, both for learning and for social and other kinds of development. Власне, все починається, в нас починається з дошкільного рівня, оскільки на тому етапі діти мають такі різноманітні потреби, як і в навчанні, так і в соціальному аспекті і в інших аспектах. In preschool, we certainly do focus on some fundamental beginning skills. Власне, на дошкільному рівні ми зосереджуємо увагу на різних базових навиках. But more importantly, we focus on social development. Але важливіше те, що ми робимо наголос на соціальному розвитку. And play. І також наголошуємо процес гри. Because it was easy to see that at that level, everyone needs to do the same things. Everyone needs to learn to get along. Everyone needs to learn and develop through play. And it doesn't matter whether you have a disability or not, your goals are the same. І це дуже важливо, оскільки на цьому етапі цілі у всіх одинакові. Всі хочуть навчатися, всі хочуть розвиватися, всі хочуть опановувати нові соціальні навики через процес гри. Всіх мета одинакова. But that's carried through the other grade levels as well. Але це продовжується, і ця турбота також продовжується і в інших класах, на інших рівнях школи. As human beings, with or without disabilities, we want some simple things. We want friends, we want respect, and we want to be part of a greater community. Оскільки всі ми люди, і всі люди, чи з інвалідністю, чи без інвалідності, мають ті самі потреби. Всі хочуть мати друзів, всі прагнуть поваги, і всі хочуть бути частиною суспільства. So pointing out the similarities is important. Отож, дуже важливо наголошувати також на речах, які об'єднують. We talk about responding to fears. It's important that children understand that you can't catch a disability from somebody else. Також ми говоримо з дітьми про страх. Дуже важливо наголосити, що неповносправністю не можна заразитися, що це просто особливість. And I think you'll see that's important for parents to understand as well. І батькам це також важливо зрозуміти. Having a physical disability doesn't mean that a person has necessarily a cognitive disability. Фізична неповносправність не означає, що особа має також розумову неповносправність. Although you may have a different way of expressing your understanding of things. Хоч, звичайно, можуть бути різні способи пояснення свого розуміння. Children with disabilities can do many of the things that children without disabilities can do, but it might take them longer. Діти з неповносправністю можуть робити дуже багато різних речей, проте, можливо, часом вони для цього потребують більше часу. And they may need some assistance or some special tools. І вони можуть потребувати допомоги або ще залучення додаткових інструментів. And one of the things that we found with the children is that once they see what those tools are like, they often want to play with them or use them themselves. І що я помітила, що часто, коли ось діти, звичайні діти бачать ці інструменти, дуже часто вони захоплюють їхню увагу, і вони також хочуть бавитися і пробувати використовувати ці інструменти.
it becomes a connection, a way to make friends, rather than a deterrent. І таким чином ці інструменти стають способом, як можна знайти друга, як можна подружитися. Тобто і ці інструменти не є якимось відлякуючим фактором, а навпаки зближуючим. And children need to be helped to find the different ways that they can play and learn with each other. І дітям також важливо знаходити різні способи, аби дружити один з одним, аби бавитися разом. So, for example, if one child is using a particular accommodation to learn a math skill, наприклад, якщо одна дитина використовує якийсь особливий прилад для опанування математики, it may be important for their typical peers to understand how to use that as well. Для однолітків дуже важливо також розуміти, як працює цей інструмент, So they can work together. аби вони могли разом працювати. So, Amy, I know you had a comment that you wanted to make. I wanted to share about behavior and preparing children without disabilities for what might be sometimes different behavior of students with disabilities. І я хотіла поділитися своїм досвідом і розповідати свій коментар про поведінку і про те, як, власне, готувати дітей з типовим розвитком до навчання з дітьми з неповносправністю, оскільки вони також потребують підтримки і вони це інакше можуть сприймати. Students will often look to the teacher for cues for how to respond to behavior that they are not accustomed to. Отож, учні дуже часто дивитимуться, власне, на вчителя, аби, власне, дізнатися якусь підказку, як реагувати на поведінку, з якою вони ще не стикалися. So as a teacher, I can model or demonstrate respect for students even when they're engaging in some challenging behavior. Власне, як вчитель, я маю моделювати, демонструвати поведінку, як правильно себе поводити в моменти, коли є якась неочікувана поведінка, якась неочікувана ситуація. And if I can demonstrate that respect, then the other students will typically follow. І якщо я, як вчитель, можу продемонструвати цю повагу, тоді зазвичай всі інші учні також демонструватимуть повагу. For example, I knew a student who he tended to pull hair sometimes when he was frustrated. Наприклад, я знала одного учня, коли він був дуже роздратований, то він так тримав волосся в руках. And the teachers explained this to the other children and showed how they can give the student something else to grab when he's frustrated. І, власне, вчителі, вони пояснили, що ось коли людина роздратована, вона так може хапати себе за волосся, але в цей момент можна дати якусь іншу річ, аби людина за неї трималася, коли роздратована. And over time, that student's classmates, when they saw him getting frustrated, would run and grab a ball or a tool that he could hold on to. І згодом, власне, його однокласники, коли бачили, що хлопчик починав злитися, вони одразу бігли і брали м'яч чи ще якусь річ, аби цей хлопчик за неї міг взятися і таким чином пережити оце роздратування своє. But if the teacher had not demonstrated that, the students might have been afraid or avoided that same student. Але якщо цей приклад не пішов від вчителя, тоді інші учні в класі, вони, мабуть, боялися і уникали свого однокласника. Yeah, just to add to that also, I think that a common fear that teachers share with parents is that a child may want to do the same thing.
because someone else is doing it. І So, мені здається, що вчителі і батьки, вони мають один такий спільний страх. Обидвоє бояться, що їхня дитина, інші діти почнуть повторювати цю поведінку, небажану поведінку. when, as Amy points out, in fact, children are more eager to learn how to help a behavior, how to help with that behavior, than they are to learn how to imitate that behavior. І, власне, що Еммі говорить, те, що в таких ситуаціях діти, вони радше схильні вчитися, як допомогти людині вийти з цієї ситуації, а не повторювати таку поведінку. So we just talked about preparing the typically developing children to accept and embrace having children with differences in their classroom. Власне, щойно ми з вами поговорили про дітей, які типово розвиваються, про те, як їм допомогти приймати дітей з різними особливостями. But it's also equally important to prepare the child with disabilities for the school. Але також рівнозначно важливо підготувати також і дітей з інвалідністю, аби вони вчилися з звичайними дітками у школі. And several of you in your comments had pointed out how you felt that the child needed to be more or less ready to be part of the general education environment. І в коментарях своїх сьогодні ви згадували про важливість того, щоб дитина була готова вчитися у звичайній школі, в звичайному класі. And this may include things that are classroom expectations, like sitting, paying attention, doing your work. І, власне, це також може включати готовність сидіти на місці, зосереджено слухати, працювати на уроці. So I think it's very important to take a look at what are the expectations of the school or the classroom environment. Дуже важливо розглянути оці очікування навчального середовища дитини. But this is not to make a comparison or a judgment about who to let into that environment. Але це не для того, щоб зробити якесь оціночне судження, чи порівняти, чи подумати, кого можна впускати до школи, а кого ні. This is about looking at the skills a child may need to begin to develop. А це, власне, для того, щоб усвідомити, які навички цій конкретній дитині потрібно розвинути, аби адаптуватися до школи. And looking at where the child's skills are now relative to that. І, власне, розглянути, а на якому рівні цей конкретний навик зараз є в дитини, аби далі працювати над його розвитком. So that the environment the child is going to knows what to expect. Аби також оце середовище, яке має прийняти дитину, також було готовим до цього. So they can make plans accordingly. Аби школа також могла зробити відповідне планування, аби допомогти розвивати потрібні навики. An example may be if the expectation of the classroom is that a child sit for 20 minutes at a time doing independent work. До прикладу, можливо, навчальне середовище очікує, що діти мають сидіти чемно і 20 хвилин безперервно працювати над виконанням завдання. We may identify that a child with a disability coming into that environment may only be able to sit for 5 minutes worth of time. Можливо, ми з'ясуємо, що ось дитина з особливими освітніми потребами, яка йде в це середовище, може лише сидіти зосереджено протягом 5 хвилин. That doesn't mean that that child can't come to the classroom. Але це не означає, що ця дитина не може доєднатися до цієї школи, до цього класу. It means that the classroom needs to be set up so that the child has an opportunity to take a break after those 5 minutes.
А це означає, що в даному класі потрібно так облаштувати середовище, щоб ця дитина змогла зробити перерву після 5 хвилин роботи. Perhaps a quiet corner, perhaps being able to work sprawled out on the floor, perhaps just changing the way the expectations are delivered. Можливо, власне, має бути якийсь тихенький куточок у класі, або змога для дитини десь покатулятися на підлозі, тобто якась зміна діяльності, те, що потрібно цій дитині. Some mentioned that being able to speak would be an important requirement or expectation of the classroom environment. Ще ви згадували сьогодні, що вміння говорити, висловлювати себе є однією з важливих вимог для допуску дитини у школу. But not all children can. Але таки не всі діти можуть говорити. Some children sign, some use a communication device, some use pictures to communicate, and some use gestures or other manual forms of communication. Так, не всі діти можуть говорити. Хтось використовує жести, хтось потребує додаткового обладнання, аби говорити, хтось використовує картинки, аби комунікувати, чи ще якісь знаки, чи мову жестів. That doesn't mean the child who doesn't verbally produce words can't come into the classroom. It means the classroom has to adjust to those different forms of communication. І, власне, це не означає, що дитина, яка не може говорити, чи має певні труднощі з цим, не може прийти і бути частиною класу звичайного, оскільки вона може комунікувати в певний інший спосіб. One way we do this is to conduct what we call an environmental inventory. І, власне, для цього необхідно розвинути певне середовище. І одне з способів, які ми робимо, це ми називаємо такий інвентар середовища, називаємо так. In which we look at what are the various expectations over the course of a day in various routines. І, власне, що ми робимо? Ми аналізуємо, які є певні очікування, які є потреби, яка є діяльність протягом дня. So that we can then look at who this child is and where they meet parts of the expectations and where they may need assistance. І, власне, ми аналізуємо рутину цієї дитини і визначаємо місця, де дитина може сама справитися, а де їй необхідно допомогти. And this becomes a teaching tool as well. І це також стає таким своєрідним навчальним інструментом також. Because we can then identify where we might begin to help the child learn more of the skills that they need to function successfully in the class. І це також нам допомагає визначити сфери, де потрібно допомогти дитині з розвитками навичок нових, аби краще входити в навчальне середовище. Amy, do you have anything you want to add? Yes, I wanted to add that many children with disabilities take longer to adjust to the expectations of the classroom. Хочу додати, що дуже багато дітей, вони потребують таки більше часу, аби прилаштуватися до очікувань навчального середовища класу. And families can help children to understand the expectation of the classroom by reinforcing these ideas at home. І, власне, сім'ї можуть також вдома допомогти своїм дітям пояснити ці очікування, наголосивши на них, власне, вдома пояснюючи речі. And teachers and families can work together by doing things like sending home pictures of things that the student does at school. І, власне, вчителі і батьки можуть працювати разом. Наприклад, вчителі можуть надсилати батькам якісь фотографії інструментів чи речей, які використовують в школі протягом дня. So that families can talk about these things that happen at school with their child at home with the visual of a picture.
І таким чином батьки вдома можуть поговорити зі своєю дитиною про те, що відбулося з нею сьогодні в школі, і мають таке візуальну підтримку. And I know some teachers who have made simple books to send home with children describing the expectations of the classroom so they can read with their families at home. І я знаю також, що деякі вчителі готують такі простенькі книжечки, буклетики, де описують очікування навчального середовища. І вони передають через дітей ці книжечки батькам. І батьки вже, власне, разом з своїми дітьми можуть читати і розмовляти про ці очікування. Леся, а ось є моцарелла, шинка, ковбаски мисливські, свіжі томати, шампіньони. This is a private comment. So now we're going to look at preparing the families. And this is both for families of children with disabilities and those of typical children. А зараз ми разом поговоримо про підготовку сімей, тобто як батьки можуть працювати з дітьми і як їх підготувати до інклюзивної освіти. So many families are concerned about moving their child with a disability from their home or their segregated school to a more typical school setting. І дуже багато батьків, дуже багато сімей дуже занепокоєні і переживають за перехід своєї дитини з інвалідністю з такого якогось звичайного домашнього середовища або з відокремленого середовища до загальноосвітньої школи. While it seems logical that inclusion is a desire for many of these families, it is not always a desire. І хоч здається, і здавалось би логічним, що бажання батьків власне допустити свою дитину до інклюзивної освіти, проте це не завжди так. Particularly if a child has medical problems. Особливо, якщо дитина має якісь проблеми зі здоров'ям. Some sort of physical problem or has go ahead. Чи фізичні якісь суттєві фізичні негаразди. Or has maybe behavioral problems that the family is concerned no one will be able to handle. Або якщо сім'я переживає, що в їхньої дитини є якась певна поведінка, з якою ніхто не зможе справитися. On the other hand, families of typically developing children may be concerned about having their child in the same classroom as a child with a disability. І так само багато сімей переживають, що їхні діти, які типово розвиваються, будуть вчитися з дітьми, які мають особливі потреби. І в них також є хвилювання і страхи. So it's very important to help both of these families learn that the inclusive environment has such positive benefits for both kinds of children. Отож, дуже важливо обидвом сім'ям пам'ятати і пояснювати те, що від інклюзивної освіти отримують переваги всі. And as the research showed earlier, there are benefits for both children in an inclusive environment. І, як вже зазначалося, є чимало наукових досліджень, які підтверджують, що як діти з особливими освітніми потребами, так і без них отримують користь від інклюзивної освіти. Your typically developing child is not going to learn less because there are children that have more learning needs. Це не означає, що дитина, яка типово розвивається, буде знати менше, буде отримувати менші знання. In fact, their learning may improve as they become supportive peers. А навіть навпаки, їхній підхід до навчання може навіть ще стати кращим з розвитком, власне, підтримуючих навиків, тобто коли вони будуть допомагати своїм одноліткам, які потребують допомоги. And the positive results from a social perspective are important as well.
І ось ці позитивні результати з соціальної точки зору також є немало важливі. And as I mentioned earlier, your typically developing child is not going to learn bad habits from children with disabilities. І, як я вже зазначала, дитина, яка типово розвивається, вона не перейме прикладів поганої поведінки від інших дітей. On the contrary, they may learn more in the way of understanding and supporting a child's behavior. А навпаки, вони можуть дізнатися більше, вони знатимуть, як допомагати, як надавати підтримку дітям. And the child with a disability is not going to be unprotected in a general education setting. І дитина, власне, з неповносправністю, її не покинуть в звичайному середовищі, їй навпаки допомагатимуть і вона адаптовуватиметься до навчальних умов. In fact, in an inclusive environment, they may have opportunities to grow and blossom that they wouldn't have in a more segregated setting. І, власне, навпаки, в інклюзивному середовищі діти з особливими потребами здобувають більше можливостей рости і процвітати, і досягати успіху у порівнянні, якби їх віддали в якесь відокремлене середовище. And as the research supported, we know that the child with a disability can learn as much, if not more, than in a typical setting than they would in a segregated setting. І також дослідження показують, що дитина з особливими потребами в звичайному середовищі може навчитися навіть більше матеріалів, здобути більше знань у звичайній школі, ніж у відокремленому середовищі. So these are messages that need to be shared with families as you develop an inclusive environment. І про ці такі повідомлення, про ці ідеї дуже важливо говорити з батьками в процесі побудови інклюзивного середовища в освіті. It's important to build strong relationships with families. Дуже важливо будувати міцні стосунки з сім'ями. Exchanging information is important. Дуже важливо обмінюватися інформацією. One of the things that we would do at my school when a new child was coming in with a different disability. Наприклад, одна з речей, які ми робимо в школі, коли приходить нова дитина з неповносправністю, would be to have an information session for the parents in the school. Це, власне, буде провести таку інформаційну сесію, інформаційну зустріч з батьками. So, for example, the parent of this new child might come in and do a presentation about their child. Наприклад, батьки дитини з інвалідністю можуть прийти на цю зустріч і розповісти про свою дитину. And this presentation could be done with children to help prepare them, but it also can be done with parents to help alleviate their concerns. Ця презентація може відбуватись як з батьками і дітьми, так і просто з батьками, щоб усунути якісь побоювання і якісь переживання. So the parent could share information about their child that would show how much alike that child was to other children. І, власне, батьки особливих дітей можуть прийти і розповісти про свою дитину, аби пояснити, що є дуже багато спільних речей між їхніми дітьми. As well as answer any questions or concerns that other parents may have. А також дати відповіді на якісь запитання чи розвіяти якісь побоювання інших батьків. Another thing to do is to notice each child's progress, whether typical or a child with a disability, and share this information with families. А ще один підхід – це, власне, звертати увагу на прогрес кожної дитини з особливими потребами і ділитися цим прогресом з іншими батьками. So the parent of the typically developing child has an opportunity to see that their child is still learning and still growing. І ділитися також прогресом інших дітей, звичайних дітей, аби батьки знали, що їхня типово розвиваюча дитина також вчиться і досягає успіху.
as well as the parent of the child with a disability can see their child is thriving in this new environment. І так само батьки дітей з інвалідністю побачать, що їхня дитина процвітає і розвивається в цьому новому середовищі. And it's the small interactions that really count. І, власне, дуже важливо пам'ятати про ось ці такі невеличку взаємодію, що на основі такого незначного спілкування, власне, і будуються стосунки. It's a comment about the child's day that a teacher makes to a parent. І, власне, це є оцей коментар про день дитини в школі, який батьки чують від вчителя. It's a note sent home that talks about something positive that happened. Це якась записка батькам зі школи про те, що відбулося сьогодні в школі. And it's the ability for a teacher to be available to answer concerns whenever a parent expresses them. І це також наявність і доступність вчителя батькам, тобто, щоб батьки могли в будь-який момент звернутися до вчителя з запитаннями чи ще якимись побоюваннями. So Amy, anything to add? When parents of children with or without disabilities express concerns, I think that it is usually coming from a place of real fear for their children. І, власне, що хочу сказати, що коли батьки, вони мають якісь хвилювання чи побоювання, власне, дітей чи з особливими потребами, чи без особливих потреб, це все йде через те, що вони переживають за своїх власних дітей. And it's important to validate that they have a real fear, even if we have strategies to address those fears. І дуже важливо, власне, провалідувати, чи цей страх, який мають батьки, він справжній, що він реалістичний перед тим, власне, як реагувати на цей страх. And through the communication that Michelle described, we can gradually build trust, even with families who are very concerned about the process of inclusive education. І, власне, за допомогою спілкування з батьками, такими, що описала Мішель, такими поступовими кроками можна збудувати довіру і можна розвіяти оці страхи батьків. So now we look at environmental arrangements that may need to be made to accommodate children with certain types of disabilities. It's really, go ahead, sorry. А зараз з вами поговоримо про облаштування середовища, оскільки це дуже важливо для створення умов для інклюзивної освіти. It's important to look at your environment and your program in terms of inaccessibility. Дуже важливо оглянути, зрозуміти свою програму та територію, навколишнє середовище крізь призму доступності. Are there items that are hard to reach for some children? Чи є якісь речі, які дитині важко дістати? And on the other hand, if we think about children with more sensory issues, such as children with autism, і ще важливо також пам'ятати про дітей, наприклад, які мають більш такі сенсорні проблеми, наприклад, дітки з аутизмом. We might want to ask, are there too many materials accessible? Too many distractions? А тоді, в такому випадку, потрібно подумати, чи цих різних речей не є надто багато для дитини. And then looking at, are there platforms within the classroom or on climbing equipment? Ще також потрібно звернути увагу, чи є якісь у класі платформи, чи потрібно кудись підніматися по сходинках, чи ще якось, аби дістати обладнання. Which may be barriers for children in wheelchairs. І це може бути бар'єром для дітей у інвалідному візочку. Or in the case of playground equipment, may allow a child with limited mobility to access the equipment.
Або, можливо, на дитячому майданчику, власне, також немає змоги дитині у візку приїхати туди і бавитися з дітками. And are there unstable areas such as changes in the level of flooring or landscaping surfaces? Також потрібно проаналізувати, чи є якісь нестійкі елементи, якісь зміни рівнів на поверхах, або ще якісь ландшафтні рівні додаткові. Or is there unstable equipment such as bookshelves or А, мож, tools? а можливо, ще є якісь нестійкі елементи, наприклад, якась книжкова шафа, яка хитається, стіл чи стілець. That may provide problems for children with balance issues. Можливо, ці речі створять проблеми діткам, які не вміють балансувати. And children with slower physical development or sensory integration issues could benefit from certain things. І, власне, діти з повільнішим фізичним розвитком або проблемами сенсорної інтеграції можуть краще проявити себе в певних моментах. Indoor and outdoor spaces that are uncluttered. Але важливо, щоб, власне, ось цей простір всередині школи і зовні школи не був дуже заставлений. And corridors and hallways that are wide enough and long enough so that children with mobility equipment can have room to turn around. Важливо, щоб коридори були достатньо довгі, достатньо широкі, аби діти на інвалідних кріслах могли розвернутись, повернутись і добратись до місця, яке їм потрібно. One of the biggest problems we had in our school. Одна з найбільших проблем, з якою ми зустрілися в нашій школі, when we first expanded into 6th and 7th and 8th grade. Власне, коли ми розширювали навчання у 6, 7, 8 класах, was that our building had extremely small classrooms. Власне, ми зіткнулися з проблемою, що наша будівля мала дуже маленькі класи. So 25 or 30 children were crammed into a small space. Тож 25-30 дітей, вони просто були в одному дуже маленькому просторі. This caused problems for some of the children we had who were in wheelchairs. І це, безперечно, спричинило проблеми для учнів, які мали інвалідні візки. And it also caused some behavioral problems. І це також спричинило проблеми з поведінкою. Because everyone was clustered too closely. Оскільки всі знаходились один до одного на дуже маленькій відстані. We were fortunate enough to be able to move to a larger classroom environment. Нам пощастило, оскільки нам трапилася нагода, аби переїхати в більш просторе обладнання, кімнату. But it was the space that was making inclusion difficult. Але, власне, сам простір, він робив цю інклюзію також важчою. Okay, so finally we need to look at indoor and outdoor safety issues. Отож, дуже важливо подивитись також ще на питання безпеки, як в приміщенні, так і ззовні будівлі. So things such as handrails at the child's level in the bathroom. Власне, мають бути поручні на рівні дитини, в ванні, в туалеті. Having things to grasp onto near the toilet and the sink. Має бути, власне, якийсь поручень, за який дитина може взятися біля умивальника чи біля туалету. Sinks that are set at a level that someone in a wheelchair may be able to use them. Потрібно також розміщати умивальники, рукомийники на рівні дитини, щоб, наприклад, дитина у інвалідному візку також змогла помити руки. And other such arrangements that increase safety for all children. І схожі облаштування, які можуть допомогти надати безпечні умови для дітей. Amy, did you want to add? No, nothing. So the next few slides we're going to go through pretty quickly. One, because our time is running short,
and we want to leave some time for questions. І наступні слайди ми так досить швидко пробіжимося, і одна з причин, що час просто летить, і в нас його все менше і менше залишається. А по-друге, причина, що ми хочемо таки залишити час на запитання. And the other reason is that these next few slides are just an introduction to what we will be talking about in great detail tomorrow. А ще одна причина полягає в тому, що ці наступні слайди, вони корелюють з нашою завтрашньою презентацією, де ми про них будемо говорити в значно детальніших рівнях. So the last two key ingredients for an inclusive environment include accessible instruction. Отож, один з останніх ключових невід'ємних елементів інклюзивної освіти – це навчальні матеріали та виклад. And adaptations and modifications. І, власне, адаптація та модифікація навчальних матеріалів. So let's talk first about accessible instruction. Давайте спочатку проговоримо про доступний матеріал. For this, we talk about something called universal design for learning. В цій сфері є така річ, як універсальний дизайн для навчання. And the idea behind this is to make the learning accessible to all students. І, власне, мета цього універсального дизайну для навчання – це зробити навчальні матеріали доступні для всіх дітей. So that includes using differing kinds of materials to address various learning styles. І це означає матеріали, які будуть задовольняти потреби дітей з різними навчальними стилями. As you know, we all have different ways of approaching learning and different strengths in regards to how we learn. Оскільки кожен має свій навчальний спосіб і є різні, власне, підходи, аби вчитися. Ми по-різному вчимось. When we have materials that address our particular styles of learning, we are better able to succeed. І коли в нас є необхідні матеріали, які надають можливість людям вчитися, тоді діти і вчаться краще. This may mean we have to make changes to a learning activity to make it understandable for all children. Це означає, що нам, можливо, певні зміни потрібно запровадити, аби, власне, подати матеріал дитині. Multiple ways of communicating information. Власне, має бути декілька способів, як комунікувати цю інформацію. And multiple levels of complexity of information. І, власне, певний рівень складності. Тобто мають бути матеріали різної складності, аби задовольнити потреби різних учнів. Our materials should address child preferences and interests. І також навчальні матеріали мають бути в колі зацікавлень та вподобань дітей. And we should provide many formats for children to make responses and demonstrate what they have learned. І потрібно демонструвати різні способи про те, як дитина може вчитись, тобто показати дітям, як вони можуть вчитись. Special equipment needs to be available for some children. Деякі діти потребують особливого обладнання. And adult and peer support is essential. А також важлива підтримка однолітків та дорослих. I know that leaves a lot of questions unanswered about what is universal design for learning. Звичайно, цей слайд, мабуть, ще викликає дуже багато запитань. Що ж це таке універсальний дизайн для навчання? That will be a key topic tomorrow. Але це буде ключове питання і ключова тема на завтра. I just wanted to point out a few of the pictures on the side. You see that there are children working together as partners. І я б хотіла звернути вашу увагу на фотографії, які є на цьому слайді. Бачите, там є дітки, які працюють разом.
creating projects using hands-on materials. Власне, от тут вони створюють проект, використовуючи підручні матеріали. And using physical activities to teach key concepts. І також навіть використання фізичних вправ, аби навчити якісь ключові концепти. Michelle, did you want to talk about this slide also, or go to the next one? Maybe we'll go to this one. I think. Oh, no. I'm sorry. Go back to accommodations. There. Yeah. So just very quickly to let you know what we will be talking about tomorrow. There's a variety of adaptations and modifications we can make to facilitate all children's learning. І дуже швидко про цей слайд. Тобто є дуже багато різних модифікацій і адаптацій, які ми можемо зробити, аби задовольнити навчальні потреби дітей. And we will be talking about these and how to develop them in І ми tomorrow's presentation. з вами будемо говорити про це завтра, про те, як, власне, розвивати методи. And I have a message from the host reminding that we need to have time for questions. Sorry for interrupting. No, thank you. That's why we're going through this very quickly. We're finishing up right now. So. Так, я нагадала, власне, про те, що має бути час на запитання, і саме тому ми також пробігаємо через деякі слайди. Yeah. So, Amy, if you skip the next slide and skip that, because we'll Цей talk слайд about пропускаємо, бо завтра поговоримо про нього. So I think that we'll start to wrap up there. We want to kind of leave our presentation with some questions to encourage our participants to think about all of the things that they are already doing. Отож, будемо на цьому моменті вже підсумовувати і завершувати. І останній слайд ми б хотіли завершити з запитаннями, аби спонукати вас на роздуми, і щоб ви звернули увагу на те, що ви вже робите. So it's important to reflect on things that are already going well. Отож, дуже важливо пам'ятати і усвідомлювати ті речі, які ви вже добре робите. As well as who the people are that you're already working with and who you might work more with in the future. А також пам'ятати про людей, з якими ви вже працюєте, і подумати, з ким ще, можливо, в майбутньому вам потрібно співпрацювати. And also, as we shared all of these different key concepts, we want to encourage you to think about what are some things that you want to focus on learning more about. І, власне, однією з речей, тобто, коли ми з вами говорили про ключові концепти, потрібно також задуматись, над якими концептами ви хочете сфокусуватись, з чого почати. And I think that the only other thing before questions is we want to make sure that we share the second survey in preparation for tomorrow. So I think if somebody from the team has that, they can put it into the chat. І перед тим, як ми, власне, перейдемо до запитань, я б хотіла попросити надіслати зараз в чат лінк на опитування, і це буде підготовчим кроком до нашого завтрашнього семінару. Так що, якщо хтось з групи підготовчої і організаційної має цей лінк під рукою, будь ласка, надішліть його в чат. Perfect. So I think with that we can open up for questions. Так, і ми вже маємо лінк, і, думаю, можемо розпочати запитання. We, by the way, already have the link in the chat, and we have a number of questions. So the first one is, a child is often been hysterical, so the child throws chairs all the time, and the child may harm himself or herself and may harm other children. So what should I do in such a situation?
It sounds like a difficult and complicated situation, and it would never be appropriate for us to give a quick solution for such a challenging situation. Це звучить як дуже складна, дуже комплексна ситуація, і тут простої відповіді немає. And this is why I think that we need a whole session focused just on behavior, because there are so many factors to consider, really focused on learning more about the reasons or the underlying causes for that significant challenging behavior. Власне, питання поведінки дітей – це взагалі окрема велика тема, яка вимагає не одного семінару. І дуже важливо в першу чергу розбиратися з причинами, тобто чому так відбувається. And the other thing I wanted to say related to inclusive education and challenging behavior is that that type of serious behavior is a problem in any setting. І що хочу сказати ще, що що стосується інклюзивної освіти, що така складна поведінка, вона є проблемною не лише для школи, а й для багатьох інших середовищ, в яких перебуває дитина. So regardless of where the student is being educated, it requires a team of professionals working together to support that student's very significant needs. Тобто така складна поведінка вимагає підтримки цілої команди професіоналів, роботи з командою цілою, аби, власне, правильно працювати з дитиною. І це стосується чи звичайної загальноосвітньої школи, чи якби навіть дитина була десь в відокремленому середовищі. Має бути робота команди в такому випадку. So I do think that those strategies that we could talk about in a presentation on behavior management in the classroom would be very important to help answer a question like this. Отож, я думаю, що окрема презентація про управління поведінкою у класі була б дуже-дуже важливою, аби дати відповідь на це запитання. Can we move to the next one? Отож, наступне запитання. Good evening or like good morning. Could you please tell what should I do when a child refuses to do a task during a lesson, and then the child doesn't want to do this task and starts crying and starts the whole hysterical behavior? Well, I can see we're going to have a lot of questions related to behavior because that is such a huge issue. Probably one of the biggest barriers to inclusion is not having the skills and strategies to deal with behaviors when they come up, whether it's refusal to do schoolwork to more acting out kinds of behaviors. These are the skills that teachers need. Some of what we'll talk about tomorrow will be helpful in that regard, but it would take hours to answer some of these questions focused on behavior. And it would be unfair to try to do it quickly without knowing the whole thing. Отож, відповідь на деякі запитань, пов'язаних з поведінкою, вони потребують цілих годин, окремих тренінгів, окремого навчання. І було б нечесно дуже-дуже швидко і пробіжно пройтися по цьому питанні з поведінкою. І мушу сказати, що от у нас дуже багато так виглядає запитань, пов'язаних з поведінкою, і це означає, що нам, мабуть, таки потрібен окремий вебінар на цю тему, оскільки поведінка, власне, виступає своєрідним бар'єром, оскільки вона не дозволяє дитині мати певних навиків і, власне, відповідно, вчителі і батьки мають мати певні стратегії, певний план справляння з ситуації, коли дитина просто відмовляється виконувати шкільну роботу чи ще щось. Тобто пробіжно по цій темі нечесно йти, бо вона заслуговує на таке окреме
повноцінне навчання, на окремий вебінар. I wanted to add that behavior is closely tied to instruction. And Michelle started to share some ideas about instruction, universal design for learning, and adaptations and modifications. І що я хочу ще додати, що, власне, поведінка, вона тісно пов'язана з манерою викладання і з матеріалами. І Мішель сьогодні згадала універсальний дизайн матеріалів, також модифікації і адаптації. Вони тут стають в нагоді. And not always, but often when a child is refusing to do a task, it's because the task is not accessible to them. І дуже часто, не завжди, але часто, коли дитина відмовляється виконувати те чи інше завдання, причина в тому, що це завдання є для неї недосяжним. So making adjustments to instruction to meet the unique needs of children is one of the proactive strategies we can use to support positive behavior. Отож, однією з проактивних стратегій, які ми можемо використовувати в такій ситуації, це, власне, адаптація матеріалу, адаптація викладу для того, щоб задовольнити ці унікальні потреби конкретної дитини. All right. The next question. Can I go with the next one? Sure. Could you please tell, is it a mandatory for like assistant to have pedagogical education? So should assistant or the supporting staff have pedagogical background? Well, I think that is one of the key support features, that it's important that they have some sort of educational background, whether it's done through professional development. Я вважаю, що це дуже важливо, це є ключовим елементом. Можливо, це має бути освіта, певна освіта, і, власне, ще має бути підтримуюче середовище. Or they have acquired some of that knowledge. Could you please repeat the last one, because I couldn't catch because of the noise. If they've had the opportunity to acquire that knowledge prior to becoming an assistant, or it's done through professional development. Тобто, або, власне, асистенти можуть мати спеціальну освіту, або якісь попередні тренінги, аби, власне, правильно працювати. Because otherwise the burden falls on the teacher to provide that training. Бо інакше, якщо немає певної підготовки, певної освіти, тоді, власне, оцей тягар падає на плечі звичайного викладача, аби надати цю підтримку. And that's a very burdensome demand. І це дуже-дуже складно. What you're trying to do is develop a partnership with someone who understands what it is that you're trying to do. Дуже важливо зробити і започаткувати партнерство з асистентом, оскільки ви працюєте в одній ситуації і шукаєте спільних рішень. So it's important as much as possible to have some shared professional knowledge. Отож, дуже важливо мати спільну базу, де можна обмінюватися знаннями. I just wanted to add that in addition to the importance of professional knowledge before they come into the job, there's no way to prepare assistants for the unique needs of children they might be supporting. І що хочу додати, що окрім, власне, важливості професійних знань та навиків, власне, асистентів неможливо підготувати до унікальних потреб дитини, тому важлива оця спільна співпраця і дія по ситуації. So it's important that in addition to the professional development and training,
that assistants have ongoing support to help them to apply those strategies to the specific students in the classrooms where they're working. Отож, дуже важливо, щоб асистенти, окрім цієї бази спільних знань, спільних також окремих професійних тренінгів, мали постійну підтримку, аби допомогти їм застосовувати ці знання і навики, які вони здобули під час навчання на практиці, аби задовільняти унікальні потреби дитини. I'm not sure, do we have time for one more? Чи є в нас час на ще одне запитання? Maybe like just I will read it out, and if this is a quick question, then we can go with that. But what if a child does not follow a regular curriculum that other students in the class? So what should we do then? And one more question, that who actually supports and ensures that teachers and like staff have support? So is this the part of a state responsibility or some personal expenses? So these two questions. Well, I think when we talk about a child not following the regular curriculum, that's where we go back to what we'll be presenting tomorrow, which is how to make changes to that curriculum so that a child, regardless of their disability, can access it. Власне, питання щодо того, якщо дитина не йде по тій самій програмі, що й інші учні у класі, на це відповідь можна отримати трішки згодом, тобто на завтрашньому тренінгу, оскільки програма має бути одна, але адаптація матеріалів має бути індивідуальна. І про це поговоримо завтра. So it may be that it's not that the child can't follow the regular curriculum, but that they need to do it in a different way or with a different level of expectation. І тобто, коли дитина не може йти по звичайній програмі, що учні, тоді можливо або відкоригувати очікування, або відкоригувати методику навчання і подачі матеріалів, і самі матеріали. 1500 сторінок прочитати за тиждень. As to the second part of who's responsible, I think that's a question that's going to differ from school or agency to country even. And really, my answer is that everyone is responsible. All of those elements that we talked about earlier are part of making it happen. А щодо забезпечення навчання педагогів та допоміжного персоналу, мені здається, що відповідь на це запитання буде різнитись від школи до школи, від району до району і навіть від країни до країни. І на мою думку, всі члени команди, залучені в навчальний процес, несуть за це відповідальність. Олю? Чи є в нас ще час на запитання? Або Мар'яну? I've asked Ola or Mariana if we have some other time for questions. If they are silent, probably we have some. And we have one more question I found. So could you please advise, if I'm a biology teacher or if I teach chemistry, can I also be assistant at the same time for some other teachers in a senior school? So to be teacher and of biology or chemistry and then become an assistant to some other teacher, can it happen? I'm not sure I understand that question. So the person is a teacher of biology and chemistry, and this person wants to also be assistant of a teacher in like senior school. So to perform two roles, be teacher and assistant in some other class. That sounds, go ahead, Michelle.
was going to say it sounds like a policy issue to me. There's not a general answer to that, but Amy, maybe you had something. I was going to say the same thing, that sounds like a specific question for the agencies that you're working for. Мені здається, що тут складно сказати, і щодо цього питання від Інни, це стосується більше політики вашого навчального закладу. Олю, Мар'яно? Так, я є. Я дуже хочу подякувати нашим лекторкам, які, незважаючи на те, що вони о 7 годині ранку, та вони погодилися проводити цей вебінар для нас всіх і для вас всіх учасників. Та дуже вам дякую. Я думаю, що це теж є ознака того, наскільки вони вболівають за Україну і за те, як буде відбуватися інклюзія в Україні. Тому So Michelle and Amy, I would like to thank you so much for agreeing to deliver this lecture. It was extremely interesting. And the fact that you got up at 7 a.m. early in the morning testifies to the fact that you support inclusion in Ukraine. And thank you so much for that. Так, також дуже дякуємо Оксані, яка була голосом нашого сьогоднішнього вебінару, яка так гарно літературною мовою так намагалася перекласти кожне слово разом з емоціями, які промовляла Емі і Мішель. Thank you so much also to Oksana for supporting, for being voice of this program, for translating every word. Також дякуємо всім учасникам, які долучилися, які беруть участь у цих вебінарах, які проводить проект «Психічне здоров'я для України». І я справді маємо велику вдячність і радість приймати участь в такому проекті. Я нагадую, що цей проект є 4-річний, в якому ми можемо для України завдяки Швейцарії, співпраці з колом сім'ї багато провадити такої роботи, яка стосується психічного здоров'я в Україні. Зокрема, ми, як наш центр, взяв таку роль проводити таку просвітницьку роботу про психічне здоров'я дітей і підлітків. And thank you so much to all the participants who found time to join the webinar and who are learning together with us. This amazing project, Psychological Health in Ukraine, so it has been running for 4 years and it is active because of the support from Switzerland and from the family circle in Ukraine. They enable us to learn about various psychological elements and coping strategies with them. So thank you so much. І також дякуємо всім учасникам за участь. І по закінченню вебінару ви зможете отримати іменний сертифікат, який буде засвідчувати, що ви були учасником даного вебінару. Так, і слідкуйте за наступними нашими ідеями і нашими подіями. Я сподіваюся, що завтра в нас буде не менша кількість учасників, які будуть разом з нами слухати Мішель і Емі. And again, thank you so much, participants, and please follow our announcement, follow our ideas. We will have many more events for you. And after this webinar, you will be able to receive a certificate, like a personal certificate. And please join us tomorrow, where Michelle and Amy will continue this topic and share much more information, interesting information. And I think that we will have as many participants as we had today. So thank you so much, everyone, for active participation. Та Емі і Мішель, гарного дня, а нам гарного вечора. Michelle and me, have a great day, and for us, have a good evening, everyone. Thank you.
Добре, я буду вже допускати наших учасників, щоб вони заходили, бо ще 2 хвилинки якраз час. So 2 more minutes left, so we will slowly start inviting all the participants, so they will join us soon. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора всім, хто долучається. Ми будемо дуже вам вдячні, якщо ви будете закривати свої мікрофончики, бо нам це трохи заважає нашим лекторам вести розмову і доповідати до нас. Я дуже попрошу всіх учасників закрити свій звук. Вроде звук є. Вона мовчить. Я включив. Добре, тож ми маємо 17 годину, і я думаю, що будемо пунктуальними, будемо починати вчасно, то раді вітати всіх учасників, які долучилися і ще долучаються до нашої сьогоднішньої зустрічі, до другої частини вебінару про інклюзивне навчання. І хочу нагадати для тих учасників, які сьогодні з нами вперше, так, які, можливо, вчора не були, і нагадати тим, які були вчора, так, то що ці вебінари проводяться завдяки проекту «Психічне здоров'я в Україні» за підтримки Швейцарії і у співпраці з Центром здоров'я та розвитку коло сім'ї. І цей проект, цей такий 4-річний проект, який передбачає популяризацію в Україні знань про психічне здоров'я, розуміння психічного здоров'я. І, власне, зараз ви приймаєте участь у такому блоці, який пов'язаний з дитячим психічним здоров'ям. І сьогодні наші колеги з Сполучених Штатів мають нам можливість поділитися своїм досвідом, розказати, як вони там впроваджують інклюзію. І сьогодні нашими лекторками будуть Мішель Хенні і Емі Хандреді. Мішель і Емі є великими патронатками України, та вони дуже вболівають за те, що відбувається у нас в Україні в освітянському просторі. І Мішель є кандидатом наук, так, і вона є професором кафедри освітнього коледжу при Каліфорнійському університеті, а Мішель є доцентом кафедри теж в Каліфорнійському університеті, і що одна, що друга написали дуже багато робіт стосовно інклюзії, інклюзивного навчання, і дуже хочуть з нами поділитися своїм досвідом. Сьогоднішня зустріч знову ж таки триватиме 3 години, і ви будете мати можливість задавати запитання. Я буду їх збирати, і в кінці ми спробуємо на них відповісти. Може, ми сьогодні трошки візьмемо більше часу на відповіді. Також я вже тут в нашому чатику, я ще раз зараз надішлю посилання на опитування. Дуже просимо тих учасників, які вчора не пройшли опитування по цій Google формі,
Дуже просимо пройти, бо нашим лекторкам це є важливо для того, щоб взяти ці дані для лекції, яку вони провадять. І також нашим голосом сьогоднішньої лекції буде Оксана, перекладач, яка дуже з любов'ю і з трепетом до дітей і розуміння проблеми буде нам перекладати Мішель і Емі. Ось тепер я передаю слово нашим лекторкам і всім гарного часу сьогодні. So, Emmy, Michelle, you are welcome to start. Okay, great. We would like to start by having people look at the survey that is it in chat? Ми б хотіли розпочати, власне, нашу сьогоднішню лекцію, власне, з опитування, яке вже є, здається, у нашому чаті. Yes, it is already in the chat. Okay. Many people filled it out yesterday, but if you didn't have a chance to do it yesterday, if you could take the time to do it today. Багато людей вже мали змогу заповнити це опитування вчора, а ті, хто вчора не заповнили, а доєднались лише сьогодні, будь ласка, знайдіть час і заповніть його зараз. Great. Thank you. Дуже вам дякую. So today we're going to talk about specific strategies for supporting all children in the general education classroom. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про конкретні стратегії, власне, для роботи з учнями з особливими потребами у класі. We will be providing examples of accommodations and modifications. Ми надамо вам приклади адаптацій та модифікації матеріалів. And we will have time for questions at the end. І обов'язково залишимо час на запитання в кінці вебінару. Next slide. Great. So you like to start out by talking about the myth of the average student. Давайте розпочнемо розмову з такого міфу про середньостатистичного учня. Most curricula that we have is focused on the idea of an average student. Тож більшість навчальних програм, вони зосереджують увагу на середньостатистичних учнях. So in other words, what we try to do is teach to the middle. Тобто, іншими словами, що ми робимо? Ми, власне, викладаємо матеріал і вчимо таку серединку. We have the same curricula for everyone at a certain grade. Навчальна програма одна для всіх учнів в одному класі. And the same materials and strategies for teaching them. І ті самі матеріали і методики ми використовуємо, аби вчити всіх студентів, всіх учнів в одному класі. Right? But you can see from the picture that students come in all shapes and colors and sizes and abilities. Але навіть з цього фото на слайді можна побачити, що учні є дуже різноманітні. Вони мають різний колір шкіри, різні форми, різний зріст. So who exactly is average? Отож, хто ж тоді такий цей середньостатистичний учень? We have children that can perform way beyond what the curricula expects. Звичайно, є учні, які можуть показувати дуже хороші результати, набагато вище того, що очікує від них навчальна програма. And we have children that struggle with various aspects of the curriculum. І, звичайно, є й учні, яким не по силу, не по плече, власне, навчальна програма, і вони страждають з нею. Some struggle more than others. І хтось страждає більше, хтось трішки менше. And in fact, the average student doesn't really exist. Тобто, фактично, насправді, оцей середньостатистичний учень, він не існує. So we need to develop curricula that addresses the wide range of needs that we may see in any classroom. Отож, дуже важливо розробити навчальну програму, яка задовольнятиме потреби різних учнів. Even in a typical classroom without students with disabilities, there's a wide range of needs.
Навіть у звичайному класі, де є лише учні, які типово розвиваються, і немає учнів з особливими освітніми потребами, також різні учні мають свої особливості. Відповідно, для них також потрібно підлаштовувати навчальну програму. So these strategies that we'll be discussing are good for all children. Отож, ці стратегії, про які ми з вами сьогодні будемо говорити, вони підходять всім дітям. The strategies are based on cognitive neuroscience. Власне, стратегії базуються на когнітивістиці і на нейролінгвістиці. Which has helped us understand that there is no average student. І, власне, ці сфери також допомогли нам усвідомити і зрозуміти, що середньостатистичного учня не існує. Students vary in age, learning style, and preferences. Учні відрізняються за віком, за власним методом, як вони навчаються, інтереси їхні також відрізняються. If you think about your own learning style, І ми поговоримо про різні навчальні стилі. Виключіть, будь ласка, музику. So if you think about your own learning style, we all have different ways we prefer to approach learning. Отож, власне, різні учні мають різні навчальні стилі, і потрібно думати про ці особливості дітей, особливості їхнього навчання і як їм комфортно вивчати новий матеріал. I like to take notes, for example. Щодо мене, я, наприклад, люблю нотувати все. Otherwise, the information that I'm listening to seems to go in one ear and straight out the other. Інакше, якщо я не нотую, тоді інформація входить мені в одне вухо і вилітає з іншого. So taking notes for me stops the information on the page so I can absorb it. Отож, таким чином я запам'ятовую, я зберігаю всю інформацію на листочку, і таким чином ця інформація в мене в пам'яті відкладається. Think about your own preferences. А подумайте про себе, який у вас навчальний стиль, що для вас працює? Okay, next slide, please. So just briefly to talk about cognitive neuroscience. Тож трішки давайте поговоримо про когнітивістику і нейролінгвістику. There are three primary brain networks that create differences. Отож, є такі три головні мережі мозку, які, власне, відповідають за наші відмінності. We have first a recognition network. Першу мережу можна назвати мережею розпізнання. That would be considered the what of learning. Власне, ця сфера зосереджує увагу на тому, що саме ми вчимо. That's how we gather information, how we sort information. Як ми збираємо цю інформацію, як ми її зберігаємо, як ми її пам'ятаємо. How we organize words and symbols into content that we can understand. Як ми організовуємо інформацію, знаки, символи, власне, в контент, у зміст, який ми будемо розуміти і пам'ятати. And students vary in the ways that they do this. І учні дуже відрізняються, як вони підходять до цього. Requiring us to present content in different ways. І, власне, вони візуалізують і презентують зміст, контент, інформацію в різні способи. The second network is the strategic network. Друга мережа – це стратегічна мережа. Which is the how of learning. І, власне, ця стратегічна мережа, вона пояснює, як саме ми вчимо. This is how we organize and express our ideas. І тут, власне, як ми організовуємо і висловлюємо наші ідеї. Writing a sentence, for example, is a strategic task. Наприклад, написання речення – це є стратегічним завданням. For another child, dictating a sentence would be a strategic task. А ще для, наприклад, іншої дитини, коли ви диктуєте речення, дитина записує, це може бути також стратегічним завданням. Solving a math problem with paper and pencil is a strategic task.
Вирішення математичних задач разом з ручкою і листочком в руках – це також стратегічне завдання. Solving a math problem with a calculator is also a strategic task. І вирішення математичних задач з калькулятором, і це також відноситься до стратегічних завдань. So with this in mind, we have to provide different ways for students to express what they know. Отож, пам'ятаючи про це, потрібно пропонувати різні способи учням, як вони можуть себе виразити, як вони можуть виразити свої ідеї. And then finally, we have the affective network. І остання така мережа – це так звана афективна мережа. This is the why of learning. Власне, вона пояснює, для чого, чому ми вчимо. And why is very, very important. І чому є надзвичайно важливим. This is how we motivate students to complete tasks. Власне, це допомагає нам мотивувати учнів виконувати ті чи інші завдання. How we challenge them, excite them, get them interested. Допомагає нам, власне, робити завдання складнішими, цікавішими і заохочувати, власне, учнів виконувати ці завдання. And this particular network is very important to student behavior in the classroom. І, власне, ця мережа, саме ця мережа, вона є надзвичайно важлива для поведінки учня у класі. If a student is not motivated, І якщо учень не мотивований, or challenged, or excited, or interested in what is there for them to learn, якщо, власне, немає мотивації, немає інтересу, немає певного рівня складності, немає зацікавлення у навчанні, тоді процес не йде дуже добре. or if they're over-challenged by a task, Також, якщо, власне, учні мають надто складні завдання, this can result in behavior problems in the classroom. це все в певний момент може призвести до проблем з поведінкою у класі і на уроці. So it is very important to stimulate student interest and motivate them for learning. Тому надзвичайно важливо стимулювати інтерес учнів та мотивувати їх до навчання. Next slide, please. So remember that variability is normal. І пам'ятаєте, ми говорили про те, що різноманітність – це нормально. We all in how we receive information. Ми всі по-різному сприймаємо інформацію. We differ in how we act on the materials for learning. Ми по-різному опрацьовуємо навчальні матеріали. We differ in how we express what we know. Ми по-різному висловлюємо і переповідаємо те, що ми вивчили. And we differ in how we engage in the learning process. І ми також по-різному долучаємося до навчального процесу. And this picture illustrates some of the ways we differ. І на цій фотографії також можна побачити різні аспекти того, як ми відрізняємось, нашої різноманітності. You can see in the photo that some children prefer to work together. Ось з фото видно, що деякі You can also see that some children prefer to work sitting down. Oksana, I think I've lost your feed, I think. I can't hear your translation. my internet dropped for a moment. Okay. Перепрошую, в мене інтернет на хвилинку пропав. Could you please repeat the last sentence? Like you mentioned, the last I remember was about the like learning process and about the photograph that we are different and some children love working in groups, in teams. Yes, that was the last. Some children do work in teams. Some children prefer to work sitting at a desk or table. Отож, дехто любить працювати в групі разом, а дехто, навпаки, любить сидіти десь за кріслом, за столом і так працювати. Others prefer to work lying down.
А ще хтось любить лежати на килимку і так працювати. Some like technology, Хтось любить технології сучасні. and some prefer more hands-on kinds of activities. А хтось більше любить щось руками робити. So you can, just from this, you can see some of the many ways that we approach a learning task. Отож, дуже багато різноманітних способів, як ми підходимо до навчального процесу і вчимося. Okay. Next slide, please. Understanding variability in children and students is crucial. Надзвичайно важливо усвідомлювати і розуміти розбіжності між учнями. Because with this understanding, we can help all students become the best kind of learners they can be. Оскільки, пам'ятаючи про це, ми можемо допомогти всім учням, допомогти їм, власне, проявити їхній найкращий потенціал у навчанні. Now, this second point is a very important one. І другий пункт, він також є дуже важливий. And it goes back to the notion of a one-size-fits-all curriculum. І цей другий пункт, власне, стосується цього поняття, що одна навчальна програма працює для всіх. Effective teaching, effective intervention is based on the idea that it's not up to the learner. Власне, ідея ефективного навчання, ефективного викладання, ефективної інтервенції, втручання базується на тому, що потрібно пристосовуватись. It's not up to the learner to adjust to the school. Але, власне, це не учень, хто має пристосовуватись до школи. But rather it is up to the school to adjust to the learner. А, власне, школа має пристосовуватись до учнів. That's a very profound concept that I don't think we're used to. І мені здається, це дуже глибокий концепт, дуже глибока думка, і ми з нею ще не зовсім звиклися. We often expect the learner to fit in and take what we provide and learn. Дуже часто ми чекаємо, що, власне, учень буде пристосовуватись, що учень візьме цей матеріал, який ми подаємо, і вивчить його, і засвоїть. But in fact, it's a more effective approach. Але, власне, ефективніший підхід To learn what the learner needs and provide that. Власне, ефективніший підхід полягає в тому, щоб дізнатися, що учень потребує, що йому потрібно навчитися, і, власне, навчити його цього. So the main idea is to provide curriculum, to design curriculum. Отож, головна ідея полягає в тому, щоб з самого початку розробити навчальну програму таким чином, From the very beginning. Отож, з самого початку її розробити таким чином, to meet the needs of all learners. Аби задовільнити потреби усіх учнів. So this is both a process to begin to address students' needs. Отож, таким чином можна почати звертати увагу на потреби індивідуальних студентів. But it's also an ongoing process for students. Але, безперечно, потрібно пам'ятати, що це постійний, безперервний процес адаптації. Next slide, Amy. So I just wanted to give one example of this idea that we can design curriculum from the beginning to meet the needs of all learners. Власне, хотіла навести вам приклад, як, власне, можна спроєктувати навчальну програму таким чином, аби задовільнити потреби всіх студентів. So the picture on the left is a photograph of a canvas that was created by a class of 6- and 7-year-olds. Власне, оця перша фотографія – це, власне, результат роботи учнів 6-7 класів. Це такий канвас своєрідний проєкт. This was part of a science lesson where students were learning about various types of insects, what they eat, and where they live.
Це, власне, було завдання з предмету природознавства, де учні вивчали про різних комах, про те, що вони їдять, де вони живуть і як вони живуть. All students drew a picture of an insect, but the result shows a wide range of levels. Кожен учень намалював комаху, яку він хотів, але в результаті ми бачимо, що ці комахи різноманітні і відображають різний рівень учня. By looking at their pictures, you can see what children learned about the parts of an insect, their number of legs, and the level of detail. Власне, дивлячись на їхні малюнки, можна зрозуміти, що саме діти запам'ятали, тобто які частини вони намалювали комахи, скільки в неї ніжок, скільки в неї крилець та інших елементів. The activity did not exclude anybody based on their differences. І, власне, це завдання було для всіх, воно не виключало учнів на основі їхніх можливостей. And in fact, the variety results in a lovely picture. І в результаті ось ця різноманітність зробила дуже гарну цілу картину. If they had only one way to show what they learned, some students would not be able to participate, and some students would not be challenged. І якби був лише один спосіб проявити себе, показати, що учні вивчили, тоді для одних учнів це було б надто складно, для інших було б надто просто. So, how do we address the variability in all learners? Тож, як же нам працювати з цими розбіжностями наших учнів? So we need to work on changing various aspects of the curriculum to increase learning. Власне, щоб підвищити ефективність навчання, нам потрібно працювати над різними аспектами навчальної програми. So you see in this picture that we may need to address the goals we have for individual students. Ось на цій фотографії зображені цілі, що потрібно пам'ятати про індивідуальні цілі наших учнів і звертати на них увагу. And create different level goals for different types of students. І, відповідно, створювати матеріали та завдання для учнів різного рівня. We may need to change the way we teach or instruct our students. Можливо, нам потрібно також змінити метод, яким ми викладаємо матеріал, як ми структуруємо наших учнів. Using different teaching strategies for different types of learners. Використовуючи різні навчальні стратегії для учнів, які мають різні навчальні стилі. We also may need to have available a variety of materials. Також нам потрібно подбати про різноманітність навчальних матеріалів. And finally, we need to think about different ways of assessing what students have learned. І також потрібно подумати про різні методи оцінювання того, що учні опанували. And what we call this is universal design for learning. Ми, власне, це називаємо універсальним дизайном навчання. Amy? So under universal design, the first thing we do is vary the ways we provide instruction. Отож, одним з пунктів в цьому універсальному дизайні навчання – це забезпечення різних шляхів викладу матеріалу. So there are multiple ways that students receive or understand information. Є різноманітні способи, як, власне, учні сприймають та отримують інформацію. And some of those ways include auditory and concrete. Хтось краще сприймає на слух і якісь конкретні об'єкти.
I'll give you an example from a simple story that we use in first grade. Наведу вам приклад однієї історії, яку ми використовуємо в першому класі. We have a story about 3 little pigs. Є в нас така історія про 3 маленьких поросяток. And these little pigs built their homes, each of them a different type of home. І ці 3 маленьких поросятка збудували 3 маленьких будинки для себе. One built their house of straw. Перше поросятко збудувало будинок з соломи. One of sticks. Хтось з паличок. And one of bricks. І третє поросятко збудувало будинок з цегли. Now, many students would enjoy just listening to this story. І мушу сказати, що багатьом учням навіть подобається ця історія. And they would learn some vocabulary, straw and sticks and bricks. І багато учнів дізнається нові слова, поповнять свій словниковий запас, наприклад, солома, палиця, власне, цегла. Other students may need to not just hear the story, but to also see pictures of what those materials looked like. А багато учнів, їм недостатньо, власне, почути на слух, прослухати цю історію. Їм потрібно ще побачити картинку. But some children may need the actual material itself to touch, to see, to feel. А ще деякі учні потребують взагалі безпосереднього матеріалу, цієї соломинки, палиці чи цегли, аби зрозуміти концепцію. They may need to see real straw, real sticks, real bricks in order to understand the meaning of those words. Власне, щоб краще зрозуміти значення цих всіх слів, їм потрібно побачити цю цеглу, цю соломинку, цю палицю. So really using visual and auditory cues along with real objects is a strategy in providing instruction. Отож, одна з стратегій – це використовувати різні матеріали і, власне, забезпечувати візуальні, слухові підказки і поєднувати їх з реальними об'єктами. Multiple forms of communication may also be required. Також, можливо, слід задуматись про різні форми комунікації. Because children take in information in different kinds of ways. Оскільки діти, вони по-різному сприймають цю інформацію. So using pictures, using signs or gestures, and using words are some examples. До прикладу, різні форми можуть бути. Це картинки, знаки, жести, слова. And under this we include different levels of complexity. І також варто пам'ятати про різні рівні складності. Because we're not just talking about meeting the needs of children with disabilities. Оскільки ми говоримо про задоволення потреб не лише дітей з інвалідністю, But of all learning those may have more skills. А загалом про всіх учнів, які мають різні навики. So by complexity, we can vary how we deliver information. We can define words. І, власне, певний рівень складності допомагає нам подавати різну інформацію. Наприклад, ми можемо давати визначення словам. We can repeat and restate information. Ми можемо повторювати і якось перефразовувати інформацію. And we can ask children to do some of these tasks themselves if they're capable. І можемо просити дітей зробити це саме завдання, якщо вони мають на це здібності. And we think about breaking communication down into discrete components. І також варто подумати про те, як би розбити оцю комунікацію на такі своєрідні приховані елементи. And what we may want from each student is a different way of receiving information and understanding it.
І що це означає? Що, можливо, від різних учнів ми будемо вимагати різних, власне, проявів, різних виконання різних завдань. So some examples of this would be providing concrete explanations to more complex information. Наприклад, комусь, можливо, потрібно надати пояснення якійсь складній темі. Providing expanded verbal descriptions. Хтось може надавати такий розширений словесний опис. And pair having the teacher model certain instructions while verbally teaching them. А також вчитель може, власне, своєю моделлю і прикладом показати, як виконувати ту чи іншу вправу, і учні можуть повторювати. Amy? So I just wanted to provide a few examples. А я хотіла б вам навести декілька прикладів. So on this slide shows some examples of ways that instruction was made accessible to a broad range of students all at once. Ось тут, наприклад, як, власне, матеріал певний був поданий, аби достукатися до студентів, до учнів з різним рівнем. So on the left is a picture of a teacher who is giving a lesson about items in the home that are safe and unsafe. Власне, на цій фотографії ми бачимо вчителя, яка давала урок про безпечні і небезпечні речі вдома. So instead of just talking about the items that are in the home, she actually attached the real concrete objects to a board for students to touch. Отож, замість того, щоб просто назвати ці речі, вона взяла конкретні речі і приклеїла їх до картонного плакату. So this made it more accessible to students with disabilities in the class. І це допомогло зробити цей матеріал доступніший для учнів з особливими потребами. But also made the lesson more interesting for all students. Але не лише це, бо оскільки такий підхід зробив урок цікавішим для інших учнів. On the right-hand side is a material from a lesson that was for 7th grade students. А друга фотографія, вона показує матеріали, власне, з уроку для восьмикласників. These students were learning about the periodic table of elements. Власне, ці учні вивчали періодичну систему хімії. And instead of only the traditional periodic table, the teacher created a chart that included a picture of an object or a thing for each element. І замість звичайної таблички хімічних елементів вчитель також знайшла фотографії і подала матеріал таким цікавим чином. And for some of the items, like salt and dirt, they had the real objects there as well. І для деяких елементів, таких як сіль, таких як земля, були на уроці конкретні приклади, тобто безпосередньо самі елементи. So again, this made a very abstract lesson much more accessible to the broad range of students in the classroom. І, власне, такий підхід допоміг зробити урок і матеріал з такого з абстрактнішого конкретним і цікавим, доступним для всіх. And because it was more interesting to remember the pictures instead of just memorizing the ideas, І оскільки цікавіше запам'ятовувати картинки, а не просто тримати в пам'яті ідеї. this teacher told me that all of her students did better on their tests than any other year she had taught this lesson.
І ця вчителька, власне, поділилась досвідом, що того разу учні написали тест найкраще зі всіх попередніх років, які вона викладала, коли було залучено картинки. So these were ideas for making changes to the curriculum that made it accessible for a broad range of students in the classroom. Тобто це такі певні зміни до навчального плану, до навчального матеріалу, які допомогли зробити урок доступний для всіх учнів. So now we want to look at strategies for making a lesson accessible for a specific student in the classroom. А зараз давайте поговоримо про те, як зробити урок доступним для конкретних учнів у класі. So in this video, there is one student, Pablo, who is working on coloring next to his typical peer. Власне, в цьому відео в нас є учень Павло, і він, власне, розмальовує картинку, а біля нього є звичайна учениця, яка типово розвивається. And the next thing he is supposed to do is to start cutting out his project. І наступне завдання, яке хлопчик має виконати після того, як він замалює, це, власне, вирізати для проєкту цю річ. So we're going to watch and look for all of the different ways that his aide is trying to get him to switch to the next part of the activity. І давайте подивимося це відео і зверніть увагу на те, як, власне, дівчинка, яка біля нього працює, намагається його переключити з однієї діяльності на іншу, до наступного кроку. So you might think about the things that Michelle described, like the different cues that she gives Pablo for auditory, visual, and objects. Власне, під час перегляду зверніть увагу на ті підказки, про які Мішель говорила, на візуальні, слухові. As well as different forms of communication. А також на різні форми комунікації. And if you notice a strategy, you can type that strategy into the chat so that we can see what you notice. І якщо ви помітите на цьому відео якусь стратегію, будь ласка, напишіть її в чат, щоб ми зрозуміли, що ви її помітили. There's a steps board. Looks like you wrote your name. You colored now. I see Zoe's cutting her paper. She's cutting her paper. She's following the next step. Your sisters follow. Hey, it looks like you have your scissors. Now you can cut your paper. Next step is to cut. Okay. So what are some different things that the aide did to encourage Pablo to move on to the next step? Тож, які речі зробив асистент, аби допомогти заохотити Пабло перейти до наступного кроку завдання? We have one answer in the chat, so that is visuality. And then the other one is
the algorithm, like the steps for the tasks, so different steps for taking the task are visualized. And one more comment from Anastasia is that the aid didn't rush the child to do. Great. So that chart for the steps is one way to help Pablo to become more independent and also to provide a visual cue so that over time he won't depend on the aid. І, власне, оця картинка з покроковим описом завдань, вона допомагає Павлу стати більш самостійним. Тобто він зараз дивиться, а далі зможе самостійно виконувати цю роботу. Тобто це візуалізація кроків. We have more answers. So we have name things kids did to attract attention to a task, like with some visuals, to like give information, like just to tell it, to visually show it, and then to take specific actions. And then Pavlo was also looking at his neighbor, so what the neighbor was doing, like his peer, and step-by-step instruction, also show example of his peer, like to do something. So these are some of the answers. Thank you. And yes, and the aid also helped to draw his attention to his peer as well. Так, і асистент, власне, також намагався звернути увагу хлопчика на те, що робила його сусідка. So sometimes being in the same place as typical peers is the beginning point, but then we also need to prompt students to pay attention to their peers. Власне, іноді додати учня в клас зі звичайними дітками – це лише перший крок, але далі нам потрібно допомогти їм звертати на їхніх однолітків, які нормально розвиваються. And then finally, when she had given many prompts and waited, then they also handed him the actual scissors as a concrete cue. І, власне, зрештою, після того, як асистент і говорив, і показував візуальні підказки, тоді вже надали конкретний об'єкт. Асистент дав ножниці хлопчику. So next we're going to talk about different ways that we motivate students. А далі ми з вами поговоримо про різні методи, власне, мотивування учнів. It's very important to use different methods for getting children's interest. Дуже важливо застосовувати різноманітні способи, аби зацікавити учнів. And some of these ways are to follow the child's lead. Часом потрібно спостерігати і йти за інтересами дитини. So, for example, if a child shows us that they prefer to do something in a particular way, we try to set up an activity that allows them to use that skill or that interest that they have. До прикладу, якщо дитина любить організовувати роботу певним чином, тоді нам потрібно продумати завдання, де, власне, дитина зможе проявити цей свій навик. And we can also bring the child's interest or the lead that they're giving us into a lesson. І можна також долучити оцей інтерес і так зване лідерство дитини до уроку. So, for example, when you saw the poster with all of the insects. До прикладу, ми бачили сьогодні плакат з різними комахами. That could come from a child's interest. Можливо, ця ідея також з'явилася, власне, від прояву інтересу конкретної дитини. Combined with perhaps their interest in drawing. І, можливо, це, наприклад, поєднали з інтересом дітей до малювання. To become a highly motivating activity for that student.
Аби, власне, учні мали завдання, яке б їм було дуже-дуже цікаве, і вони були мотивовані його виконати. Another way to address child's interest is to provide choices. Ще один спосіб, аби зацікавити учнів, це дати вибір. So, for example, to say, do you want to draw a picture about insects or do you want to write a story about insects? До прикладу, можна запитати в учня, чи ти б хотів, власне, намалювати якусь картинку, намалювати малюнок, чи б краще написав історію про цих комах. The choice isn't outside the lesson, but it allows the child to choose a method for completing the lesson. І, звичайно, вибір залишається за дитиною, але це такий спосіб, який допомагає дитині засвоїти матеріал і довести урок до завершення. We also have to balance our lessons between what is novel, what is new to this, and what is familiar. І дуже важливо пам'ятати також баланс між новим матеріалом і знайомим матеріалом, те, що нове і незнайоме. So in other words, we build on what a child knows to give them new knowledge. Іншими словами, ми робимо таку надбудову над тим, що дитина вже знає, аби навчити чогось нового. And finally, we try to make connections between a child's prior experiences and the current environments. А також ми намагаємося пов'язати попередній досвід дітей з поточним середовищем, з поточною ситуацією. Then we want to, once we have their attention, once we have them motivated, we want to sustain that attention and keep them learning. І коли ми вже зацікавили, мотивували учнів, ми хочемо і прагнемо підтримувати їхню увагу, і щоб вони далі працювали. So we want to monitor the difficulty of a lesson. Для цього потрібно слідкувати за складністю, за комплексністю завдань. We do not want it to be so easy that a child is bored. Завдання не мають бути дуже простими, аби діти нудьгували. We want to provide a challenge. Потрібно додавати складнощі, щоб дитина відчувала цей виклик. But we all make sure the task is not so difficult that a child becomes frustrated. Але потрібно також пам'ятати, що завдання не може бути надто складним, інакше дитина почне дратуватися. And very often frustration is something that leads to behavioral problems in the classroom. І дуже часто, коли дитина починає дратуватися, це призводить до проблем з поведінкою на уроці. As does boredom. І так само діти починають погано себе поводити, коли їм нудно. So this balance is very important. Тому цей баланс надзвичайно важливий. Also, we want to provide appropriate levels of feedback and encouragement. А також дуже важливо подавати належний рівень коментарів та заохочення. Children want to know that what they're doing is the right thing. Власне, діти хочуть знати, чи те, що вони роблять, це правильно чи ні. They want to receive some praise for what they've done. Також вони чекають на похвалу за те, що вони зробили. It may be enough to provide a good grade for some students. Для деяких учнів достатньо просто хорошої оцінки. But other students may need more verbal and even more concrete reinforcement for their work. А деякі учні потребують більш конкретного підсилення похвали їхньої роботи. And it's important to match the encouragement to the students' preferences. І тому дуже важливо пам'ятати про заохочення і про конкретний спосіб заохочення, який відповідає тій чи іншій дитині. We have to balance opportunities for active movement with more quiet opportunities in the classroom. Також потрібно пам'ятати про баланс між вправами, які вимагають активний рух, та вправами, які вимагають тихого середовища.
I think even as adults, we need time to get up and move around. Думаю, навіть ми, дорослі, також потребуємо часу, аби встати і порухатись час від часу. So we want to build that into the flow of a lesson. І про це треба пам'ятати і вбудувати це у план уроку. And bring children into the discussion, include their contributions. А також залучати дітей до дискусії, допомагати їм зробити свій внесок в урок. So Amy? Yes, I just wanted to give a few more examples. First, with following the child's lead in an inclusive classroom, some of our important goals are to encourage social interaction. І ще хотіла прокоментувати трішки. От, наприклад, що стосується слідкування за інтересами дитини, зокрема в контексті інклюзивної освіти, потрібно дивитися за дитиною. So part of our job is also to find students who share interests or have interests in common. І що тут може допомогти, і це є частиною нашої роботи, це, власне, знайти дітей, які мають спільні інтереси. Or if I notice that one student tends to watch or look at another student or what they're doing frequently. Або якщо я помічаю, що хтось з учнів дивиться дуже часто на іншого учня і спостерігає за тим, що цей інший учень робить. Then I might create a situation or a project for those two students to work together. Тоді я спробую створити якесь завдання чи проект для цих двох учнів, щоб вони разом працювали. I think that skillful teachers also do some of this very naturally. І я переконана, що дуже багато вчителів, вони це просто природньо роблять. So, for example, when we notice that students are tired or their heads are down or they're not having fun, many teachers will make a change to their lesson. Всі вчителі, якщо бачать, що учні втомилися, що вони похнюпили голову, сидять без енергії, вони в цей момент спробують змінити свій урок, якусь зміну внести. And for a personal example, I teach university classes online in the evening. І щодо мого особистого прикладу, то я, власне, викладаю в університеті, і, зокрема, ці лекції проходять увечері. And I noticed that each evening when my students would come online, they looked very tired from a long day of work. І що я помітила, що більшість моїх учнів, вони дуже-дуже втомленими виглядають ввечері, оскільки вже кінець робочого тяжкого дня. So I started having a popular song playing each time they log in. Отож, що я почала робити? Я включала дуже таку популярну пісню на початок. Тобто, коли учні, мої студенти доєднуються до уроку, вони чують цю популярну музику. And I noticed that now their heads are up and they're smiling and moving each time we start the class. І що я помітила, що вони одразу піднімають голову, вони трішки рухаються, в них з'являється усмішка на обличчі, і вони вже живіші перед лекцією. And now the students are even making requests for songs they would like to be played for the next class. І деякі студенти тепер навіть дають мені замовлення, яку вони пісню хочуть почути під час наступного заняття нашого. So some of the same strategies that work for children work for adults as well. Отож, деякі з стратегій, які працюють для дітей, працюють також добре і для дорослих. So let's look at some children examples. Давайте ще розглянемо декілька прикладів з дитячого світу. So the picture on the left shows a choice board for one child. Отож, фото зліва показує таку дошку з вибором для дитини однієї.
And they get to choose a peer to read with each day. І кожного дня дитина може вибрати свого однокласника, з яким буде читати у парі. And then they put together a sentence to tell about their choice when they go home to their family. А далі вони мають скласти речення, аби розказати батькам, що вони робили сьогодні в школі. The top right-hand picture shows a group of children wearing funny hats and creating an art project using foods as materials. А власне фотографія в правому куточку показує дітей, які мають такі смішні шапочки, і вони працюють над таким творчим проектом з залученням їжі, з залученням продуктів. This was actually part of the same insects lesson that we saw before. І це, до речі, частина того самого уроку про комах, про який ми вже сьогодні з вами говорили. And on their hat is a picture of their favorite insect. І, власне, на тій шапочці зображено малюнок їхньої улюбленої комахи. And they are creating insects using pretzels, a food stick. І, власне, що вони зараз роблять, це використовуючи їжу, вони намагаються зробити комаху. And then on the bottom right is a picture of a communication tool. А внизу це такий собі інструмент комунікації. And all of the things on that page are different ways for a child to tell somebody that they don't like something. І ці картинки показують різний спосіб пояснити, що щось не подобається. So it uses words like yucky, too easy, too hard, and annoying. І на цих картинках є різні слова. Наприклад, не подобається, надто просто, надто складно, нудно. And part of motivating students is giving them a way to tell when they don't like something. І ще одна частина полягає в тому, щоб давати учням змогу висловити себе, сказати те, що їм це не подобається. So next we're going to talk about the third principle, which is varying ways we measure student learning. Отож, наступний пункт, третій пункт – це, власне, оцінювання навчального процесу і прогресу учнів. This is a little bit different from the kinds of assessments we use on a maybe yearly basis. Тут є нюанси, є приклади, які ми зазвичай не використовуємо їх для щорічної оцінки учнів. Whether it's a test at the end of the school year. Часом ми можемо використовувати тест в кінці навчального року. Or it's a test or a set of tests that determine whether you have a disability or not. Або це може бути один тест або ряд тестів, який, власне, допоможе визначити, чи є у вас якісь відхилення, чи немає. But this is really more about ongoing assessments on a regular basis in the classroom. Але тут, що ми на слайді маємо на увазі, це не ті такі стандартні тести, а загалом постійний процес оцінювання прогресу на уроках. So that we can monitor students and make changes accordingly. Аби ми слідкували, як засвоюють матеріал учні, і відповідно змінювали підхід при потребі. So when we measure learning in the classroom, we have to provide many options. Отож, коли ми намагаємося оцінити навчальний процес у класі, нам потрібно надати декілька опцій, багато опцій.
when we ask questions or we give tests or we interact with students about what they've learned, Ми можемо питати конкретні запитання, можемо давати тест, можемо просто розмовляти з учнями про те, що вони засвоїли. we have to provide different ways for them to respond. І маємо відповідно надати різні способи дітям, як відповісти на наші питання. And you can think about yourself in this as well. І подумайте навіть про себе в такій ситуації. For example, I do not like multiple choice questions. Наприклад, мені не до вподоби питання, коли є декілька варіантів відповідей, коли треба вибирати. I prefer to write about what I know. Я більше люблю просто розповіді написати про те, що я засвоїла. Some people enjoy providing a verbal response to teachers' questions. Є учні, які люблять усно відповідати вчителю. Other students may only be able to gesture, point to the answer. А можуть бути учні, які можуть лише просто вказати на відповідь рукою або жестом. Some may like to draw a picture of what they've learned. А хтось може любити малювати малюнки на основі того, що запам'ятав. Others, like me, may want to write about it. А інші можуть просто відповідати на запитання. And for students with a variety of learning abilities, І це все діти мають різні навики, і, відповідно, такі різні опції покривають ці різні потреби учнів. we have to think about the appropriate level of response that we're expecting. І також нам потрібно пам'ятати про різний рівень наших очікувань відповіді від того чи іншого учня. And that includes how long a response we expect. І це також включає, скільки часу має відповідати той чи інший учень, які наші очікування щодо цього. So one child might be expected to write 3 sentences to a question. Наприклад, від одної дитини ми очікуємо, що вона дасть відповідь в рамках 3 речень. While another may be expected to write a page or 2. А від іншої дитини можна вимагати сторінку чи навіть 2 сторінки відповіді. One child might be expected to provide a one-word answer. Хтось може чекати, власне, давати якісь доповнюючі відповіді. Well, there would be a greater expectation for another student. І відповідь може бути проста, а інший учень може мати складніші вимоги. And then we also want to think about the complexity of the response. І також варто подумати про цей комплексність, різні рівні відповідей. So a student that has more ability might be able to write an inferential answer to a question. Власне, учень з більшими здібностями може написати розгорнуту відповідь на питання. While another student may be just able to write about the facts in a story. В той час, як інший учень може написати лише тільки факти, без аналізу додаткового. And then finally, we want to provide scaffolding to support responses. І також, щоб, власне, підтримувати відповіді учнів, нам потрібно забезпечувати так званий скафолдинг, тобто нарощування поступове. So scaffolding is a way of allowing children to reach for what they can do by providing them examples. Власне, скафолдинг – це допомога дитині досягти цього рівня, який дитина може досягнути, нарощуючи певні етапи. So again, that range of independent responding. І знову ж таки, тут також є певний рівень різних відповідей. Or choral responding. Це може бути навіть хорова відповідь. In which the whole class answers a question.
Тоді, коли весь клас дає відповідь на одне запитання разом. or reads a story. Або разом читають історію. And this allows the child with perhaps less abilities to participate in the reading of the story. І це також дозволяє учням з меншими здібностями все рівно долучатися активно до читання історії у класі. And then allowing them to follow after a peer's response so they have an example. Також можна допомагати, давати учням доповнювати когось чи повторити за іншим учнем. Таким чином, учень з меншими здібностями має приклад. Or providing an adult model. Або, власне, приклад чи модель може подавати дорослий. So this use of many different ways for students to express their learning Отож, використання цих різних способів, в які діти, учні можуть дати відповідь на запитання, is critical for getting an accurate picture of what the range of learners in a classroom have learned. Власне, воно є дуже важливим, аби зрозуміти реальну картину того, що учні засвоїли. Many students with disabilities have difficulties with language processing and expression. Дуже багато учнів з обмеженими можливостями, вони мають проблеми з висловленням своїх думок, з мовою під час уроку. One simple strategy that I have used often as a teacher Одна з стратегій, простих стратегій, яку я як вчитель використовую, is to always give students an opportunity to share with a peer before they're asked to respond to a teacher. Це, власне, я прошу учнів, ставлю їх в пари і прошу поділитись один з одним цією інформацією перед тим, як вони озвучать інформацію на цілий клас. This way, they've had an opportunity to hear an example of an answer from their peer, and they have... Go ahead. Таким чином, учні мають змогу почути приклад від свого однолітка. And they have an opportunity to practice expressing their answer before they share in a whole group. Плюс вони мають нагоду практикувати надання відповіді перед тим, як вони будуть відповідати на цілий клас. So here are some other examples of formative assessments. Ось тут ще декілька прикладів різних форматів оцінювання. So on the left-hand side is an example of a spelling test. Тут з лівого боку в нас є приклад тесту на орфографію. And in a traditional spelling test, a student would have a blank piece of paper and would be listening as their teacher says a word, and then they would write it down. Під час типового орфографічного тесту учень має лише простий папір, тобто лише один листок, на якому нічого не написано, і він записує за вчителем те, що чує на слух. So for the student that this was created for, she would not be able to do that. І, власне, для учениці, якої створили цей конкретний тест, вона б не змогла зробити, записати за вчителем. So instead, she would listen to the word and choose which word was spelled correctly from two choices. Натомість, власне, учениця мала почути слово, яке сказав вчитель, і вибрати, яке написано правильно з цих двох варіантів. And then once she circled it, she would practice writing the correct spelling by hand. І після того, як дитина обрала слово, яке вона вважає написано правильно, що вона почула, дитина має рукою записати це слово своєю вже. This provided her with a visual model.
Така вправа дала дитині отримати цю візуальну модель. And the practice writing it again reinforced the correct spelling as well as the writing skills. І практика, власне, написання рукою допомогло закріпити матеріал. And on the top right was an example of a lesson where students were learning about vertebrates and invertebrates. І, власне, в верхній картинці ми маємо приклад з уроку, де вчили про різних видів тварин, хребетних і безхребетних. So one of the ways that teachers were assessing what students had learned was for them to sort candy animals. І, власне, один з способів, які вчителі намагалися оцінити те, що учні вивчили, це зробити оцих тварин з цукерок. So they would put animals that were vertebrates, like bears, on one paper, and animals that were invertebrates, like worms, on another paper. Отож, учні мали розмістити тварин, наприклад, таких як ведмідь, тобто з хребтом на одному листочку, а безхребетних, таких як черв'як, на іншому. And there's an adult sitting near them to ask them why they chose to put each animal on each paper. І збоку сидить також дорослий і просить дитину пояснити, чому вибір пішов в сторону хребетного або безхребетного звіра. So this uses that principle of motivation and also provides a fun way to assess what students have learned. І ось з таким завданням ми маємо додаток мотивації і також веселий спосіб, як перевірити, що дитина запам'ятала, а що ні. And then finally, on the bottom right is an example from a high school math class. А цей приклад, останнє фото на слайді, це приклад з уроку математики. And the students have to represent a math concept using numbers, a graph, words, and a sentence. І, власне, це урок математики в старшому класі, і учні мають пояснити математичний концепт, використовуючи цифри, слова і графіки. So this allows students to express their understanding of a complex math concept in more than one way. І таким чином ми маємо змогу дати учням продемонструвати те, що вони опанували різними способами, більше ніж одним. So while some students might be better able to show it using numbers, other students might be able to explain it using words. Одні учні, наприклад, краще можуть пояснити математичний концепт через цифри, а інші краще його пояснять, використовуючи слова. So these universal design strategies that we've just shown you help eliminate barriers so that all students have the same access to their community and learning. Отож, ці універсальні стратегії дизайну навчання, про які ми з вами говорили щойно, допомагають усунути бар'єри, аби усі учні мали однаковий доступ до суспільства і до навчання. I just want to emphasize the word barriers. І хочу звернути вашу увагу на слові бар'єр. Universal design was a concept that came from the field of architecture. Універсальний дизайн, як термін, пішов зі сфери архітектури. Because in the field of architecture, you notice that there are buildings that have barriers to, in terms of people with disabilities being able to access them.
Оскільки в сфері архітектури є різні будівлі, і ці будівлі мають бар'єри, і бар'єри створюють певні труднощі для людей з обмеженими можливостями. For example, buildings with many stairs to get to the main entrance. Наприклад, є будівлі, які мають дуже багато сходових кліток до того, ще як людина зайде в цю будівлю. So those stairs represent a barrier to access. Таким чином, сходи, вони уособлюють бар'єр, бар'єр для доступу в цю будівлю. And not just for someone with a disability, such as someone in a wheelchair. І цей бар'єр не лише для людей з обмеженими можливостями, but also other members of the community, such as a mother pushing a baby carriage. А також для інших членів суспільства, наприклад, для матері, яка має дитину у дитячому візочку і штовхає його. So the idea behind universal design was to create buildings that everyone could access. Отож, ідея за цією стратегією універсального дизайну полягає в тому, щоб створити будівлю, яка буде доступна для всіх. Bathrooms that were built for access for people who may need extra help. Власне, туалети, які будуть зроблені для всіх, щоб всі могли до них доступитися при потребі. Spaces in movie theaters where a wheelchair can be placed. Відповідно, підлаштовували також коридори і простір у кінотеатрах, аби люди з інвалідними візками могли також відвідати кінотеатр. So this same concept of universal design was applied to student learning. Отож, цей самий концепт універсального дизайну застосували і до навчання. The idea is to make learning accessible to all students. Ідея цієї універсальної стратегії дизайну полягає в тому, що освіта має бути доступною для всіх. Amy? So there is a well-known disability activist in the United States named Judy Heumann. В Сполучених Штатах є Джуді Х'юман. Вона є дуже таким великим активістом, яка пропагує людей з обмеженими можливостями. She is a polio survivor and is a quadriplegic who uses a wheelchair. Вона, власне, пересувається на інвалідному візку, і також вона пройшла поліовід. She grew up in New York City in the 1950s and 1960s. Вона виросла в Нью-Йорку в 50-60-х роках. She went to college to become a teacher. Вона вчилася в коледжі і стала вчителем. And when she was planning to interview for her first job, she went to the building for the interview and had to look ahead of time to see if there were stairs. Власне, коли вона йшла на свою першу співбесіду, вона мусила заздалегідь прийти до цієї школи, де мала відбувати співбесіда, і подивитися, чи будівля має сходи, чи ні. So when she went and saw that there were stairs, she planned ahead of time, and when it was time for her interview, she brought a friend with her who could help her lift her wheelchair over the stairs. Отож, коли настав день самої співбесіди, вона спланувала заздалегідь і попросила також про допомогу друга. Тобто вона приїхала і разом з другом, котрий допоміг їй піднятися по цих сходах. If she had not made this simple plan, the barrier of stairs could have stood in the way of her becoming a teacher. Отож, якби вона про це не подумала заздалегідь, не спланувала, не попросила друга про допомогу, тоді б ці сходи стали бар'єром для неї, і вона б не змогла стати вчителем. Now, in this example, the responsibility was placed on Judy to plan in advance and make her own accommodation.
В цьому конкретному прикладі відповідальність спала на плечі Джуді, де вона знайшла підхід, як подолати цей бар'єр. With universal design, we plan for potential barriers and make the changes ahead of time. А власне з концепцією універсального дизайну ми плануємо заздалегідь, і ми робимо необхідні зміни заздалегідь. So thankfully today we have laws that regulate the accessibility of buildings in the United States. І, на щастя, сьогодні в Америці є закони, які регулюють доступність будівель для людей. And now in teaching, we also need to take responsibility for creating accessibility in our curriculum and planning ahead of time for our learners. І так само з навчанням і з навчальними програмами. І у викладанні нам потрібно взяти цю відповідальність на себе і також планувати заздалегідь. So, at the heart of universal design are some major principles. Отож, у серці цього універсального дизайну навчання є головні принципи. And you've heard some of these before. І ви чули вже про деякі з них раніше. First is that all children can learn if they have access to materials in ways that they can understand them. Перший з цих принципів – це що всі діти можуть вчитися, якщо вони мають доступ до інформації, яка пояснює їм матеріал у зрозумілий для них спосіб. And we've talked about some of those ways, such as visual and concrete. І ми говорили з вами про деякі з цих способів, про візуалізацію, наприклад, і про конкретні об'єкти. We've also talked about that inclusive education is more than a physical placement. І, власне, інклюзивна освіта – це трошки більше, ніж звичайне фізичне розміщення учнів. It's a process of proactively addressing the needs of academic and social of all students. Це, власне, процес такого проактивного задоволення потреб, академічних і соціальних потреб всіх учнів. And as Amy said, this means planning ahead. І, як Еммі говорила, це включає планування заздалегідь. Also, all children deserve high expectations and access to the core curriculum. І також всі учні заслуговують на те, щоб до них ставили високі очікування, і на те, щоб вони мають мати доступ до основної навчальної програми. And too often for children with disabilities, expectations are low. І надто часто, власне, очікування є досить низькими до дітей з обмеженими можливостями. And they're provided with a curriculum that is either lesser than or different from the core curriculum. І дуже часто їм дають навчальну програму, яка або вимагає менше, або подає простіший матеріал, або вона відрізняється від звичайного нормативного навчального програми. We know that in order to provide students with disabilities access to the core curriculum, І ми знаємо, для того, щоб надати доступ до освіти дітям з обмеженими можливостями, we may have to make adaptations and accommodations to the curriculum. До навчальної програми потрібно робити певні зміни, адаптації. To the materials we use. Зокрема, до матеріалів, які ми використовуємо. And to our expectations for students with disabilities. І також потрібно змінювати наші очікування, які в нас є для учнів з інвалідністю. So we define accommodations as changes to how a student learns. Отож, потрібно пам'ятати про те, як учні вчаться, і відповідно пристосовуватись до цього. But they would be learning this
same materials as their typical peers, just in a different way, perhaps. Але важливо, щоб всі учні вчили один і той самий матеріал, просто різними способами його опановували. Whereas a modification changes what a student is taught. Тобто пристосування – це про те, як учні навчаються. Модифікація – це про те, що саме навчають учнів. Or what and how much a student is expected to learn. Або що саме вони вчать і які очікування є до цього учня. When the subject matter in a curriculum may be too difficult. Тобто це не ті випадки, коли тема в навчальному плані є надто складною. And we're going to be talking about in the next part of the presentation, accommodations and modifications. І в наступній частині презентації ми з вами поговоримо більше про це пристосування та модифікації. This slide provides some examples, and we will go into more detail. І цей слайд має декілька прикладів, і ми всі розглянемо детальніше. And we can provide accommodations and modifications to how instruction is delivered. І ми можемо пристосувати і модифікувати матеріал в плані цей матеріал, як ми його пояснюємо. How tests are given, how we assess students' learning. Як ми, власне, проводимо тестування, як ми оцінюємо знання учнів. And even on non-academic subjects. І також можна, власне, адаптовуватись і до неакадемічних предметів. So here's some examples. The top box shows us ways of doing accommodations and modifications for classroom instruction. Ось в цій табличці в першому рядку можна побачити приклади пристосування і модифікацій щодо викладу матеріалу на уроках. So an accommodation would be to help some children learn the same materials, but perhaps in a different way, but they would still have the same expectations. Пристосування це може означати, що діти будуть опановувати той самий матеріал, ті самі очікування, але, можливо, в інший спосіб вони будуть його отримувати. For example, a student who has a difficult time reading, наприклад, якщо учень, йому тяжко читати, might listen to an audio recording of the same text. Він може послухати аудіозапис того самого тексту. And be expected to learn the same materials as those children who could read the text. І вчителі будуть очікувати, що цей учень знатиме те саме, що і учні, які прочитали цей текст. But a child that has more needs might need modifications. Але діти, які мають більше, серйозніші потреби в навчанні, їм вже, можливо, потрібна модифікація матеріалів. So, for example, if the text was a history text, до прикладу, якщо цей текст стосувався предмету історії, and children were expected to learn a great deal about an event in history, і від учнів очікували, що вони запам'ятають багато інформації про події історичні. A child with more significant needs might be expected to be able to identify some pictures from a historic time. То від дитини, яка має особливі освітні потреби, від неї можуть очікувати просто визначити фотографії, які належать до цієї події. They would not be expected to learn quite the amount of material. Від них не чекатимуть, що вони запам'ятають дуже багато інформації про цю подію. In terms of classroom tests and assessment, accommodation modifications are different as well. Щодо тестування та оцінювання на уроках, то методи пристосування та модифікацій також можуть бути різні. We can have testing accommodations that are different from the ones we use for teaching.
І, власне, пристосування в аспекті оцінювання може відрізнятися від того, який ми використовували для викладу матеріалу. Depending on the demands of the material. Все, звісно, залежить від вимог матеріалу, який ми подавали. So, for example, a student could use an audio text to take a history test. До прикладу, учень, можливо, використав аудіозапис для тесту. But they would not be able to use an audio text to take a reading test. Але, звичайно, цей аудіозапис не можна використати як тест на уроці, як тест на читання. The demand in one is to be able to tell what you've learned about history. І, власне, вимога може бути сказати, що ви вивчили з історії. The second is to be able to read. І друга вимога вже буде, власне, прочитати цей текст. And in terms of modifications, А що стосується модифікації, testing might require a student cover less material. Тестування в даному випадку може означати, що учні будуть опрацьовувати менше матеріалів. Or less complex material. Або ці матеріали будуть суттєво простіші. So, for example, learning 10 new words instead of 20. До прикладу, запам'ятати лише 10 слів замість 20. For a reading test. Це, власне, для читання, для тесту про читання. Or learning simpler words than their classmates. Або запам'ятовування простіших слів, ніж їхні однокласники. And then for non-academic subjects. І щодо неакадемічних предметів, we might provide extra time or a different format for a student to complete a project. Можна дати додатковий час або ще якийсь інший формат для виконання проєкту. In terms of modifications, we might lower the expectations for a student to complete a task. А щодо модифікації, то ми просто можемо знизити очікування щодо результату. Amy, next slide. So this is an example that illustrates the differences between a typical assignment, one that has been accommodated, and one that has been modified. І на цій фотографії ми бачимо 3 приклади. Перший – це типовий власне, матеріал, другий – це пристосований, або іншими словами, адаптований, а третій – це модифікований матеріал. So in the typical version, students are reading a text about a science concept and answering questions in full sentences. Власне, в типовому завданні діти читають текст, є питання, на які вони мають дати відповіді повноцінними реченнями. In the accommodated version in the middle, there are more visual supports. А, власне, адаптована, ось ця пристосована версія, яка знаходиться всередині, вона містить вже більше візуальних матеріалів, які допомагають розумінню. The key words are emphasized or made darker. Ключові слова виділені чорним, тобто вони виділені є. And they are given sentences with a blank for students to fill in an answer. І далі є речення, які мають пропуски, і учні мають заповнити ці пропуски. But the key ideas that students are expected to learn are the same. Але ключова ідея, що те, що учні мають опанувати, вивчити, є те саме. On the far right is a modified assignment for a student who is working at a very different level
but who is in the same class. І третє варіант – це модифіковане завдання. Це для учня, який знаходиться в тому самому класі, але має значно менший рівень. So this student, as part of the same lesson as everybody else, is working on vocabulary for describing different types of rocks. І, власне, цей учень в рамках того самого уроку працює над словниковим запасом, тобто над словами, які можна використати, аби описати камінь. They're learning to use words like rough and smooth and small and large. Тут вони намагаються запам'ятати такі слова: великий, маленький, жорсткий, гладкий. Learning about different types of rocks was part of the bigger lesson that was most meaningful to this student with a more significant disability. І, власне, це вивчення різних каменів, це була частина ще більшого уроку, тобто більшої теми, де різні учні з різними навиками запам'ятовували різні аспекти. So part of planning for accommodations and modifications requires that teachers have a clear idea of the purpose for what they're teaching. І, власне, щоб добре адаптовувати чи модифіковувати матеріал, потрібно, щоб викладач пам'ятав про мету, для чого ми це навчаємо. And they need to identify ahead of time what the key ideas will be for students with more significant needs. І заздалегідь потрібно продумати, які ключові ідеї будуть для дітей з особливими потребами. This allows students to continue to practice key ideas and emphasize these throughout a unit of instruction. Власне, це такі різні завдання допомагають практикувати концепцію, вивчений матеріал і запам'ятовувати потрібний матеріал. And we will give some more examples as we go. І далі в презентації ми ще побачимо декілька прикладів по цьому. So very quickly, we'll take a look at this slide because it provides us with examples of different types of accommodations and modifications, and we will then go into each one of these in more detail. Зараз ми швидко розглянемо цей слайд, і, власне, тут є різні види пристосувань, цих адаптацій та модифікацій. І далі ми детально розглянемо кожен. So types of modifications and accommodations include environmental supports. Отож, типи пристосувань та модифікацій включають сприятливе середовище навколишнє, Adaptations. Адаптації матеріалів, Simplifying the activity. спрощення завдань, Child preferences. побажання дітей, The use of special equipment. використання якогось спеціального обладнання, Varying levels of adult support. різні рівні підтримки від дорослих, Peer support. підтримка від однолітків, And finally, something called invisible support. і останній елемент – це так звана невидима підтримка. So now we'll discuss each of these in more detail. А зараз обговоримо детальніше кожен. So the first one is environmental support. Отож, перше – це сприятливе навколишнє середовище. And this involves altering the environment in the physical aspect of the environment, the social aspect, and the temporal aspect. Це, власне, підлаштування різних аспектів середовища, зокрема фізичного, соціального, просторового і часового. And the purpose is to promote participation,
engagement, and learning. А мета цього підлаштування, аби, власне, підвищити мотивацію, заохочення, активність у навчальному процесі учнів. So there are lots of different ways that we can adjust the environment to make it more accessible. Отож, є різноманітні способи, в які ми можемо застосувати, аби зробити середовище сприятливим. And on the far left is a picture of a student who is using steps as a visual reminder for what he needs to do. І ось, власне, на картинці зліва ми бачимо таку візуальну допомогу, де візуально змальовані кроки, які потрібно зробити, аби виконати певне завдання. And this is similar to the example we saw with Pablo as well. І це схоже до прикладу з Пабло, яке ми бачили на відео. There is also a picture of some squares that are on the floor. Ось тут ми бачимо різні квадрати, розміщені на підлозі. And these serve as a visual reminder for where students are to stand when they line up. І вони, власне, ці квадрати нагадують учням, де вони мають стати, коли є така потреба. These types of visual supports in the environment can be very helpful for students who have a hard time monitoring their physical space. І такі візуальні підказки є дуже допоміжними для учнів, яким тяжко орієнтуватися в середовищі. But these also serve as a reminder for all students. Але вони також є і нагадуванням для всіх інших учнів. Another example of an environmental support is setting up activities for students to work in small groups. А ще один приклад облаштування сприятливого середовища – це завдання, які вимагають роботу у групах. And giving students tools like clipboards and checklists so that they can do their work in lots of different places in the classroom. І також можна дати учням певний перелік речей чи перелік елементів, які вони мають зробити, чи листочок для нотатків, щоб вони могли виконувати вправу в різних куточках класу. One type of environmental support that is popular in many classrooms in the United States is called flexible seating. Власне, один з таких елементів сприятливого середовища, яке часто практикується в США, називається таке вільне гнучке місце для сидіння, тобто вибір місця для сидіння. So using this support instead of sitting at a desk in a chair all day, тобто замість того, щоб сидіти на кріслі за столом цілий день, можна це застосувати. Students are given the option of using different materials like stools, cushions, and different types of chairs. І, власне, учням також можна пропонувати різні види таких стільців. Тобто це може бути безпосередньо стілець, це може бути диван, це може бути м'яке крісло. This allows students the opportunity to learn how to self-regulate and make choices for themselves about how to best get their body ready for learning. Власне, це допомагає учням відчувати свої потреби і вибирати цей спосіб сидіння, який буде зручніший для них, який допоможе їм краще засвоювати матеріал. Michelle, is there anything you wanted to add? No, I think you did great. So here's another short video, and this is in a 4th grade classroom. А це ще одне відео. Це відео, де зображені учні 4-го класу. And the students are
moving from one activity to another activity. І, власне, учні переходять від виконання одного завдання до іншого. And they're moving from their regular desks to another group where they'll be working with a small group on reading. І, власне, вони встають з парт і йдуть до іншої групи дітей, де вони будуть читати разом. So as we watch this transition, pay attention for examples of environmental supports that might be in place. І коли будемо переглядати це відео, зверніть, будь ласка, увагу на допоміжні матеріали для цього переходу з одної активності до іншої. And you can, if you notice an environmental support, you can add that into the chat. І якщо ви помітите елемент цього сприятливого середовища, будь ласка, напишіть нам його в чат. Is your book out? Is everyone's book out here? That's what I'm looking for. Is everyone's book out at the table? Oh, wait. I think I might have brought a book because... Did you read? Yeah, I read. I'll give you my book. I might have an extra copy you can stick. Okay. Go ahead and stand up with your book and pencil and move to the area that you're reading. Give us back when you're done, okay? I like the way that I like the way this group moves quietly and quickly. Emma, thank you. Even though you didn't really have to move. And the teacher is saying that she likes the way that each group is moving quietly and quickly. І що тільки що вчитель сказав, це що їй подобається дуже, що деякі групи гарно і тихенько, організовано переходять далі. Okay. Raise your hand. Raise your quiet hand if you are discussion director for this week. One person per group should be raising their hand. Okay. And the teacher asked them to raise their hand if they are the person for their group who will be in charge of leading the discussion. І зараз вчителька попросила підняти руку дитину з кожної групи, яка, власне, буде очолювати і буде задавати тем дискусії в їхній групі. If your hand is up in the air, you may come up here and get your group's binder. So we'll pause there, and I want to see if anybody noticed any environmental supports in that video. Отож, давайте зупинимось тут, і мені зараз цікаво дізнатися, чи хтось з аудиторії помітив ось ці елементи сприятливого середовища. There are a few answers. Yeah, so change of groups for work, like so different peers for working together, then change of activity, also a bit of movement and quiet time. And also, yeah, change of activities within each group. Good. Free space. And I'll add a few more. So they also have the opportunity for peer supports. Так, добре. Я ще хочу додати, що це також створює нагоду для підтримки від своїх однокласників.
And the desks are arranged to promote interaction among the students. А також організація столів. Їх поставили так, щоб заохотити більше до взаємодії учнів. And you might also notice that the aide added a chair next to the student with a disability to encourage peers to come sit down near her. І, можливо, ви також помітили, що асистент, власне, поставила крісло біля дівчинки з інвалідністю, аби заохотити інших дітей прийти і сісти за цей стіл. Michelle, any more you want to add? I think that it's important to note that most of the were set out ahead of time so that all students had a place to sit when they got there. I only saw one or two students having to move a chair over. So it's prearranged to conduct traffic to certain places. Що я б хотіла єдине додати, це що все треба продумати заздалегідь. Тобто всім дітям має вистачити місця. І що я ще помітила з цього відео, що власне крісла були всюди, буквально декілька діток мали принести крісло десь з іншого місця. And I wanted to add that another thing that was added to the environment was the expectation that students would have a role within their group. І ще одна річ, яку я хочу додати, що от в рамках цього сприятливого середовища вчитель додав ще один елемент. Власне, це очікування того, що буде конкретна роль для виконання діяльності. And students had already been taught how to do their job within their group. І, власне, учні, вони вже знають, що від них очікують і як, власне, виконувати роботу в рамках цієї ролі. Now, I'm going to give a preview of the next topic that we're going to talk about, which is materials adaptation. І зараз вам трішки покажу такого інформації про наступну тему, яку ми з вами будемо говорити, власне, про матеріали і їхню адаптацію. So, as children are sitting down to read their books, most children have a traditional book. Власне, діти сидять за столом і зараз будуть читати, і більшість дітей мають звичайну традиційну книжку. And Jessica, who is a student with Down syndrome, has a modified book in front of her. І, власне, Джесіка, яка є ученицею з синдромом Дауна, має трішки іншу книжку, модифіковану книжку. Okay, discussion director, once you're there, No one you is. pass me out. No one is. No one is. So you can see that her book only has a few lines of text on each page, but it's a summary of the same story that all of the other children are reading in a regular book. Ось в неї в книжці, власне, на одному листку буквально декілька лінійок тексту, але вони підсумовують цей матеріал, який інші учні читають. Тобто це той самий текст, тільки короткий виклад. So modifying materials is part of a materials adaptation. Отож, модифікація матеріалів – це є частина їхньої адаптації. And are changes to the materials that allow a student to participate as independently as possible. І, власне, важливо запроваджувати зміни в матеріали навчальні, аби кожна дитина могла незалежно приймати участь в навчальному процесі і вчитися. In the picture on the left is an assignment that was modified for a student that's focused on division or dividing
a larger number by a smaller number. Власне, фотографія, перша фотографія на слайді, вона демонструє, власне, підхід до завдання, до математичного завдання, де дитина мала вивчати ділення. So it has been changed so that when the student flips a playing card with a number on it, they only have to circle the right amount of lines on the bottom and count instead of memorizing it. Отож, тут дитина могла перегортати листки, і, власне, завдання було не запам'ятати, скільки саме, який буде результат цієї математичної операції, а, власне, порахувати, обвести правильну цифру. On the right-hand side are some ways that materials have been adapted for students with physical disabilities. А зліва це приклад того, як модифікували завдання для учнів з фізичними обмеженими можливостями. So, for example, having a crayon that is thicker and easier to hold. Наприклад, олівець, який є трішки грубший, який простіше тримати. Or inserting a tool into a page to make it easier to turn. Або такий допоміжний засіб для сторінок, який допомагає простіше перегортати сторінки. Or using a special bowl that allows a child to feed themselves. Або використання такої особливої мисочки, особливої тарілки, з якої буде легше дитині їсти. Michelle, anything you wanted to add on that slide? I think that all of these examples, and we'll show more, are examples that are aimed at as much independence as possible for the child, so that they're not just a passive participant in an activity, but they're an active participant and they're able to do it on their own, which is very important. І, власне, мета цих всіх матеріалів, цих адаптацій, ми вам покажемо більше прикладів згодом. Це зробити дитину максимально незалежною, щоб дитина максимально сама могла виконувати те чи інше завдання. Це є надзвичайно важливо для дітей. But you can also see that it takes a little bit of planning ahead to assemble these materials. Але, безперечно, щоб зібрати ці всі матеріали, потрібно добре спланувати заздалегідь. So here are a few more examples. This is another version of a modified book. І ще декілька прикладів. Ось на цьому слайді у нас є фото модифікованих книжок. So this is, here it is. This is similar to what Jessica had in front of her. І це щось схоже на ту книжку, яку Джесіка мала з відео. And it takes the same big ideas from the text and demonstrates these using pictures and just a few words. Власне, книжка та сама, і єдине, з неї вийнято головні ключові ідеї, і ці ідеї підсилені фотографіями і одним-двома реченнями, невеликою кількістю слів. This requires that teachers really think about what those important concepts from the text are and plan them out ahead of time in order to show them using visuals. І, власне, від вчителя це вимагає добре продумати заздалегідь, проаналізувати ці ключові ідеї, виокремити їх і підкріпити візуально. But using this approach, students with intellectual or multiple disabilities have an opportunity to access the same text as their peers. Але, власне, маючи такі різноманітні опції, це дає змогу учням індивідуально і самостійно брати участь в навчальному процесі і вчити те саме, що і інші учні. This allows them to practice comprehension skills. Це дозволяє практикувати навички сприйняття інформації.
literacy skills, також навики читання, and to be part of all of the classroom conversations about the things that they are learning. А також долучатися до дискусій, до розмов на уроках про речі, які учні вчать. And I'd like to add, Amy, if I may, it looks like a lot of work for the teacher to create these books. And in fact, up front it is, because obviously the teacher had to sort of rewrite the book, finding the key principles and highlighting them on a page with fewer words for some students. But once it's done, curriculum tends to repeat itself. I'm sorry, I'm going too far. Oksana. No, that's okay, no problem. Отож, може вам одразу спочатку здатися, що це дуже великий обсяг роботи для вчителя. І так воно є спочатку. Тобто треба знайти час, треба прочитати матеріал, треба визначити ці концепти ключові ідеї, виділити їх, далі вирізати і скласти це все докупи, продумавши все до кожної деталі. Але коли ви хоч один раз це зробите, далі можна буде перевикористовувати і буде простіше. So as I was saying, curriculum tends to repeat itself. So this will be a book that's used next year as well. І навчальні програми, вони ж з року в року схожі, майже ті самі. Отож цю книжку можна буде використовувати і наступного року. And building on that idea of curriculum repeating itself. І пам'ятаючи про те, що навчальна програма себе повторює, we often have the same subject matter repeated in a different grade. І також теми повторюються в різних класах. So for example, in California, students study California history in 4th grade. Наприклад, в Каліфорнії є в 4 класі є такий предмет, як історія Каліфорнії. But they will also study it again in either higher high school. Але також цей предмет учні знову вивчатимуть вже у старшій школі. So teachers may have access to books at a lower. Отож, вчителі будуть мати доступ до книжок, власне, з нижчого рівня учнів. But on the same subject. Але предмет це ж той самий. So a high school teacher may access the 4th grade level text to support a child in high school who is not able to read the high school level text. Отож, вчитель з старшої школи може скористатися цією книжечкою, матеріалом, підготовленим вчителем з 4 класу, аби учень, який знаходиться вже в старшій школі, але має особливі освітні потреби, міг таки вивчати цю тему з його однолітками. So there are many different ways to create these kind of modifications or to find these modifications already made. Отож, існує дуже багато різних способів, як створити такі модифікації матеріалу, або як знайти вже модифікований матеріал іншими викладачами. So just a couple more examples. The book on the left was adjusted for a student who has a vision impairment. Власне, ще декілька прикладів. Ось на фото зліва це книжечка, яка була адаптована для дитини з обмеженим зором. So he has some vision, and one of the things they wanted him to do was to learn to look more closely at pictures. Тож дитина дуже погано бачить, але таки щось може бачити. І завдання було навчити дитину фокусуватися на одному елементі. So they added tactile things to each page so that he could touch them
and would draw his attention to look at the page. Отож, до кожної сторінки додали ще підкріплення конкретними матеріалами, тобто була різна поверхня, от, наприклад, палички, що дитина могла доторкнутися і від таким чином звернути увагу, що на цій сторінці щось є. And then on the right-hand side is adaptation in math when all students were working on learning the steps for addition, but one student was working on using the calculator instead. І друга фотографія – це з уроку математики. На цьому уроці учні вчилися додавати в стовпчик, проте був один учень, котрий, власне, додавав на калькуляторі. So we can talk now about simplifying the activity as another way of making adaptations and modifications. А давайте зараз поговоримо про спрощення завдань, як один з способів модифікації та пристосування матеріалів. So that means breaking a task down into its smaller parts and reducing the number of steps. Це означає, що одне завдання ми розбиваємо на декілька невеликих кроків, таким чином зменшуючи кількість необхідних кроків. So in the picture, So in the picture on the left is the typical activity is an open-ended question that says, what animal would you like to be? What habitat would it live in? Власне, тут на першій фотографії є листок з відкритими питаннями такого типу, яка тварина тут живе, де вона проживає, про хабітат тварини. And students would be expected to draw a picture and write a sentence. І від учнів очікується, що вони намалюють малюнок і напишуть речення. And for the modified version, the student chooses an animal from two choices and then chooses a habitat from two choices with pictures. І, власне, дитина з особливими потребами також модифіковане має завдання. Тобто їй потрібно вибрати тварину з двох варіантів і її хабітат також з двох варіантів. Це ті 4 фотографії. Michelle, did you want to explain those others? I'll explain the others. So the example in the middle shows 2 different versions of the same activity. In the first version, the task was to sequence colors to create a caterpillar. And so it's a pattern of red, blue, red, blue, red, blue, etc. And the child was able to do that independently and put the legs for the caterpillar and so on. The second example shows modification for a different child. The task is somewhat the same to create the caterpillar, but the reduction is, or the simplification is, that the child was not asked to create a pattern, but simply to glue the parts of the caterpillar down onto the paper. And if you look closely, I don't know if you can tell, but there are actually circles drawn on the paper to tell the child where to put those circles. So they accomplish something similar. They have a similar product, but it's been simplified for them. And in the middle, it's simply, oh, sorry. Ось наша є друга фотографія, і це, власне, 2 варіанти одного і того самого завдання, але в різних варіаціях. Тобто, ось перше ми бачимо різні кружочки з різними кольорами, тобто завдання дитини було розставити кружочки в певному порядку за кольорами. Тобто, фактично скласти гусеницю з послідовністю кольорів і домалювати ніжки цій гусениці. Це перший малюнок. А другий малюнок – це спрощена форма того самого завдання.
хоч завдання полягає в тому самому скласти гусеницю, проте тут немає послідовності кольорів, кольори одинакові. І тут на фото не видно, але на листку намальовані вже заздалегідь обведені кола. Тобто дитина має просто перемістити цей кружочок з кольором і покласти його на конкретне місце на листку, вже заздалегідь обведене вчителем. The picture shows a boy creating a train track. І наступна фотографія зображує хлопчика, де він створює, власне, таку пастку для потяга. But he's been provided with a limited number of pieces. Але йому не дали всіх необхідних деталей. Partly to help him contain his tracks into a smaller space. Частково тому, щоб утримати його в обмеженому просторі, щоб він не пересувався по цілій кімнаті. But also to help avoid his frustration if the task was too big. Але також допомогти йому уникнути роздратування, якщо б це завдання було для нього заскладним. And the track has a very simple connection. It's one piece going into another. І, власне, ця лінія для потягу, вона є досить проста, тобто там один кусочок за іншим з'єднується. And finally, we're showing using some ways to use visuals to simplify an activity for a student. І ще ми також залучаємо візуальні матеріали, аби спростити виконання завдання для конкретного учня. In this case, the visuals are providing simple directions. Власне, візуальні матеріали забезпечують просте спілкування. On how to set himself up in a reading corner using the audio materials that are available. Власне, дитина, використовуючи аудіоматеріали, знає, що вона може сісти десь тихенько в куточку. So again, it's a sequence. І знову ж таки, от на останній фотографії це послідовність певних дій. And allows for more independence. І ця послідовність дій дозволяє дитині бути незалежною. Amy, do you have a video? Yeah. So this is an example of a simplified activity in a middle school classroom. And in this lesson, middle school is 7th and 8th grade. І це, власне, відео, де ми побачимо спрощене завдання, яке було запропоновано учням середньої школи, тобто учням 7-8 класів. And in this lesson, students have previously taken a test, and now the teachers are reviewing the answers to the test. І, власне, на цьому конкретному уроці учні вже написали тест, і зараз вчителі переглядають відповіді на запитання в тесті. And one student with significant disabilities took a modified test. І один з учнів з обмеженими можливостями мав спрощений тест. And now he is practicing using his communication device to give the rest of the class the answers to the test that they took. І зараз він, використовуючи особливий інструмент для мовлення, він практикується, озвучуючи відповіді для цілого класу. What invention made Galileo's work possible? Johnny, help us out here, please. A. Let's tell us. Okay, let's bring it back together. 5. Thank you. Number 5. Great insights sometimes come from looking at the relationship between two things that are not
usually seen together. Newton's law described how gravity affected what? Johnny? A. Objects on Earth and planets in space. So in that video, the student is giving just one answer at a time, but you can hear the whole class react and respond as he's giving his answers. Ось ви бачили на відео, тобто учень давав відповідь на одне питання, але клас одразу підхоплював і також допомагав далі пояснити, дати розширену відповідь. So he can practice a very simple skill even when the rest of the class is doing something more complicated. Тобто учень з цими особливими потребами, він практикує просту навичку, в той час як всі інші учні практикують вже складніші навики. So this is using child preferences, and I think that what we're talking about is using what the child likes and integrating that into a lesson. А цей слайд, власне, про побажання дітей. І що ж це означає? Це, власне, залучення інтересів чи речей, які цікаві для дитини, залучення їх у навчальний процес. And not just choices in terms of materials, but it also may include choices in terms of who to work with. І це стосується не лише вибору теми чи матеріалів, а також з ким, власне, працювати разом. How to participate. Як саме брати участь. And in what order to do the activity. І в якому порядку виконувати те чи інше завдання. So you see here a couple of examples. Тут у нас є декілька прикладів. Some children like, for example, to have something squishy to keep with them, a way of regulating their behaviors. Ось на першій фотографії є таке щось волохате. Деякі діти люблять щось тримати в руках, аби, власне, регулювати свою поведінку. In the picture on the left, the lesson includes the use of that squishy ball. І, власне, на цій фотографії зліва під час уроку вчитель, власне, використовує цей волохатий м'ячик. In a game for identifying numbers. Використовує її для гри по визначенню слів. In the middle picture, the child has a preference of toy cars. На середній фотографії, власне, дитина надає перевагу машинкам. And these cars could be used for that sequencing or that pattern activity we saw with the caterpillar. І, наприклад, ті ж самі машинки можна використати для вправи, яку ми бачили раніше. Наприклад, створення гусениці, тобто послідовність кольорів відтворити. Це саме можна і з машинкою зробити. He can work on creating patterns, his favorite toy, the car. Отож, можна створювати цей зразок, відтворювати за допомогою улюблених машинок. And in the far right picture, the child has a preference or an interest in playing cards. А на останній картинці з правої сторони дитина дуже любить грати в карти. And so you can see the team has created an activity for division. І бачите, власне, вчитель зробив завдання для ділення. Using playing cards rather than just numbers. Використовуючи ігрові карти, а не просто цифри. So another type of preference that we can consider when making adjustments is the providing supports for engaging with peers
and using the preference of engaging even when students don't have the verbal or communication skills to engage with peers using speech. І ще один приклад – це, власне, потрібно слідкувати за тим, чому діти надають перевагу, з ким вони хочуть працювати. І це можна навіть давати цей вибір навіть діткам, які не вміють говорити, не можуть висловлювати себе. Є методи для цього. So, for example, in the example on the left is it's a button that can be recorded by either an adult or a child. Перше, наприклад, це ось така кнопка, і туди можна записати певний звук, батьки можуть, або ще якийсь дорослий може записати. And on the top it says, I have a joke for you. І ось зверху на цій кнопці написано, я знаю жарт, мене жарт для тебе є. So a child can press the button once and it tells the first part of a joke. І коли дитина натискає на цю кнопку, це своєрідний знак, і вона може розповісти цей жарт іншим. And then they wait for a response from their peer. І тоді дитина чекає на реакцію від своїх однолітків. And then they press the button again and it tells the second part of the joke. І коли дитина натисне ще раз на цю кнопку, вона може розказати другу частину жарту. So this gives children a way to actively engage with friends rather than just being near them. І це, власне, допомагає учням активно брати участь в уроці на рівні зі всіма, а не просто бути пасивним спостерігачем. And another way to use preferences for social interaction is to have students make choices about who they want to play with or interact with. І ще один спосіб – це, власне, дозволяти дитині вибирати, з ким вони хочуть розмовляти, з ким вони хочуть взаємодіяти, чи працювати, чи бавитись. And that's what's in the picture on the right. І це, власне, показує фотографія справа. Там сказано «Я хочу сказати привіт» і імена дітей. This slide shows the use of special equipment. А на цьому слайді показано, як застосовують спеціальне обладнання. And I think we'll try to go through the last few slides a little more quickly. І ми спробуємо трішки швидше покрити наступні слайди презентації. So that we can allow for questions at the end. Щоб у нас був час на запитання в кінці. But you can see that there is a variety of kinds of special equipment that children may need to use. Але, як видно зі слайду, є дуже багато різноманітних типів обладнання, які можуть потребувати діти. From very simple low-tech things like adaptive scissors, which you see on the left. Від простих речей, наприклад, певних адаптованих ножиць, які видно на фотографії зліва. To more complicated kinds of special equipment. До більш складного виду обладнання. So you can see in the picture where there's a girl in a pink shirt. She's on a specially adapted tricycle. Отож, наприклад, дівчинка на фотографії справа, вона на такому спеціальному інвалідному візку з 3 колесами. This allows her to participate in a favorite activity. Воно, власне, дає їй змогу брати участь в улюбленій вправі. And there's also a place in the back of the tricycle for another child to stand. І ще на цьому особливому велосипеді ззаді є місце для ще однієї дитини, тобто що ще одна дитина може стати на цей візок. To support peer interaction. Аби підтримувати цей зв'язок з однолітками. And then there are things like walkers.
І, звичайно, є ще спеціальне обладнання, яке допомагає ходити. Adaptive communication devices. Різне обладнання, яке допомагає в спілкуванні. And the final picture on the right shows a table that can be attached to, a tray that can be attached to a wheelchair. І тут ще ззаді, на третій фотографії, є спеціальний стіл, до якого можна присунути інвалідний візок. But that can also be pushed right up to the table where other children are sitting. І як цей стіл можна присунути, так і самий візок до столу. So that the child can fully participate with her І peers. таким чином дитина може повноцінно займатися зі своїми однолітками. So this is an example of a student who is using a high-tech communication device that is controlled by where his eyes look at the screen. А це в цьому відео є таке високотехнологічне обладнання, яке допомагає контролювати погляд дитини, тобто куди дитина дивиться. And this is very short, but what is going to happen is that the children are asking him where he's going to go for the summer. І, власне, відео дуже коротке, але суть його полягає в тому, що діти питають, куди, власне, людина планує поїхати улітку. And then they will tell where they are going to travel for the summer. І після того вони самі дадуть відповідь, куди вони планують поїхати на канікули літні. Where are you gonna go this summer, bruh? Come on. Go. Israel. What you ain't doing, Israel? Because I'm going to do basketball. Well, I might go to Mexico or Vegas. So he says, I'm going to Israel. And then the other child says, I'm going to basketball camp and I'm going to Mexico. Отож, власне, перша відповідь була, що я поїду в Ізраїль, а далі хлопчики відповіли, що я поїду в табір баскетбольний, а інший хлопчик в Мексику поїде. This slide is focused on adult support. А цей слайд зосереджує увагу на підтримці від дорослих. Which is having the adult presence intervene or move away to support the children in their play activities. Власне, дорослі, вони або допомагають дитині брати участь в якійсь діяльності, а коли треба, то вони відходять, щоб дитина могла самостійно діяти. As well as in their learning activities. І це відбувається як для гри, так і для навчання. So in the slide, in the picture on the left, you can see the adult getting a game started. Отож, на цій фотографії зліва видно, як дорослий допомагає розпочати гру. But once the game has started, the adult will move away and let the children continue. І після того, як вже діти самі почнуть бавитись, тоді дорослий відійде і діти продовжуватимуть гру самі. Amy, would you like to talk about some of the other pictures? Sure. So these are all just more examples of adults providing very clear prompting and support to individual students. А це все також фотографії, де дорослі допомагають іншим дітям в певному навчанні або грі. And I just want us all to remember back to that first video with Pablo where he was moving on to cutting.
І хочу, щоб ми зараз всі пригадали, це саме перше відео, яке ми сьогодні дивилися, коли Пабло мав перейти від одної діяльності до вирізання того, що він розмалював. And that was also a great example of adult support. And many of you noticed the ways in which the adult prompted and included wait time as she provided support. І це був чудовий приклад, як, власне, дорослий може підтримувати дитину. Тобто були і візуальні вказівки, і дорослий також витримав певний час перед тим, як переходити від однієї підказки до іншої. This slide shows some example peer support. А на цьому слайді є приклади підтримки однолітків. Peers can really help each other in the learning process by being an example and by pointing out places where the student needs to participate. Власне, однолітки, однокласники можуть бути чудовим джерелом підтримки. Перш за все, вони показують приклад, як потрібно робити, а також вони можуть показувати, коли саме треба робити. So you can see here a number of pictures where a peer paired with a student who may have a disability and is helping them through a lesson. І, власне, на цих фотографіях видно роботу в парах. Тобто, може, дитина з типовим розвитком і з нетиповим розвитком працюють в одній групі. І дитина, яка нормально розвивається, допомагає іншій. Modeling, and you see the example of the child modeling, raising the hand. І є приклад моделювання. Ось тут, наприклад, як одна дитина піднімає руку, і, відповідно, інша знає, що також потрібно підняти руку. They're assisting with equipment, as you see in the upper right-hand picture. А в правому куточку видно допомогу з обладнанням. And they're also providing support in the І також надають підтримку один одному і в коридорі. Amy? So in this video, I just want to draw your attention to the two girls who are sitting at the front of this classroom. А в цьому відео я дуже хочу, щоб ви звернули увагу на цих двох дівчаток, які сидять на першій парті. So one student, the one in the black shirt, is a student with a disability, and she is working as a partner with the student who's next to her. І, власне, дівчинка в чорному светрі – це дівчинка з обмеженими можливостями, і вона поставлена в пару для роботи з іншою дівчинкою, своєю сусідкою. So as the teacher is delivering the lesson, you'll see the student to her left adjusting her paper, talking to her, and they are deciding together what to write on their paper. І ви побачите, що під час уроку, коли вчитель пояснює матеріал, власне, сусідка перегортає сторінки в книжці, і потім разом вони говорять, аби вирішити, яку відповідь дати на те чи інше запитання. Numero dos. How else did they help with the leg? Or help in general? So far we have their food and water. He helped with Jack's leg. How else did he help as mentioned in our story? I like that you're looking back. It's a great strategy. That's good research. Okay, so yes, he helped. So this student's paper is bigger, and the student is adjusting her paper as they work together.
Отож, по-перше, сторінки є більші в цієї учениці, і її сусідка допомагає знайти потрібний листок. And by providing a peer support and seating the student in the front of the classroom, the assistant is able to move around and help other students in the class. І, власне, з таким розташуванням, тобто з розташуванням на першій парті, вчитель має змогу допомагати також і іншим дітям, тобто є більше охоплення, бо близько, і також, якщо все добре, одноліток допомагає, і в той час вчитель має час на допомогу іншим дітям. And finally, we have what's called invisible support. І нарешті ми дійшли до теми невидимої підтримки. Which is purposefully arranging naturally occurring events within one activity. Це, власне, цілеспрямована організація подій, які природньо відбуваються одна за одною в рамках однієї вправи. And these invisible supports help keep child's attention focused. І ця, власне, невидима підтримка допомагає зосереджувати увагу дитини на певних моментах. And increase their participation. А також підвищити їхню залученість до конкретної діяльності. So I'll draw your attention to the middle picture, which is a good example. Хочу звернути вашу увагу на фото посередині. Це хороший приклад. The teacher there is using a moment in a lesson. Власне, вчитель користується моментом під час уроку. To pause and allow the children an opportunity to move and stretch before settling back down. Аби, власне, учні могли порухатися між уроком, щоб вони потягнули спину і трішки порухались. And in the lower left-hand picture, we see has chosen to do a lesson with everyone on the floor. А ось в лівому куточку є фотографія, де вчитель вирішив провести урок на підлозі, тобто всі діти лежать на підлозі. This is a way of settling everyone down after perhaps a busy activity. І це, наприклад, спосіб, як можна заспокоїти трішки учнів після якоїсь активної вправи. And you can see the children's attention has focused on the lesson. І ви бачите, що всі діти досить зосереджено працюють під час уроку. So just a simple change in movement or the way a lesson is delivered is an invisible support. Отож, невелика зміна під час уроку, чи в подачі матеріалів, чи в методі навчання вже допомагає застосувати і подати цю невидиму підтримку дітям. Що ти хочеш? Amy? Yep. So this student is in the blue shirt is a student with a disability, and we'll watch how she plays with her peers. Ця дівчинка в голубому светрі, це дівчинка з обмеженими можливостями. Ми подивимося зараз, як вона буде бавитись з іншими своїми однолітками. So those students are interacting with one another without adult support because the adult has set up the situation so that kids knew how to play the game and had the opportunity to play with one another. І, власне, на цьому відео діти бавилися самі, без жодної підтримки дорослого. І це тому, що дорослий, власне, навчив дітей цієї гри і створив таку атмосферу, таку ситуацію, де діти могли обійтися без його допомоги чи підтримки. Michelle, where should we go next? I just want to show them
the practice activity, just show it and leave it as a resource. So we provided you with, I'm sorry. Go ahead, Michelle. We provided you the resource that you can use to practice skills. І це ось ресурс, ми зараз на слайді, для практики. Тобто ми вам його залишимо, ми не будемо детально обговорювати. So you should have access to this PowerPoint so that you can practice on your own. І ви зможете самостійно згодом попрактикуватись, оскільки у вас буде доступ до презентації. And you can do it with any activity. We provided a prompt for a silent reading activity. І цю практику можна зробити для будь-якої вправи, наприклад, для читання про себе чи будь-якої іншої. And after you've done this on your own, you can look at the next slide, which is how we've filled out some of this. І після того, як ви самі заповните цю табличку, ви зможете переключитись на інший слайд і подивитись, як ми це зробили, які наші відповіді. And I think we want to move to both looking at the, there's some reflection questions for you to look at, and what we hope that you wind up with is a plan. І в кінці презентації, ось тут у нас ще є декілька питань для роздумів. І що ми хочемо досягнути цими запитаннями, це аби ви задумались і склали певний план. So what are some of the things that you might do in your own school in the future to implement inclusive ideas? Подумати і спланувати те, що ви вже зараз можете зробити у вашій школі, аби, власне, пропагувати інклюзивну освіту. So Amy? I could pull up the survey results. I just need a minute to stop sharing the screen. I wonder if we want to do like 1 or 2 questions while I'm doing that, and then we can go back to the survey. Отож, зараз я хочу знайти, власне, опитування, але поки я буду переключати з одного екрану на інший, я думаю, що ми можемо дати відповідь на декілька запитань, поки я переключаю, власне, і шукаю результати опитування. Yeah, we have quite a lot of questions. So the first one, is there a kind of a program or training like which can support teachers to go to USA to learn this experience, like to have this first-hand experience in USA? Well, we do have visitors from all over the world who come to our site to learn how to do some of the things that we do. Так, у нас дуже багато є різних відвідувачів з різних куточків світу, які приїжджають до нас і намагаються перейняти досвід того, як ми працюємо. We do have a training program for school teams. Є програми для, власне, шкільних команд, which would typically involve an administrator, teacher, a special educator, and hopefully a parent. І, власне, ця команда складається з представника адміністрації школи, з вчителя, з асистента і в ідеальному випадку також представником від батьків. Where they could actually see these activities firsthand. Де, власне, вони зможуть приїхати і побачити всі вправи на власні очі. And build a plan to take back to their school. І також, відповідно, створити план, який вони зможуть взяти в своїй школі і використати його. And certainly everyone is welcome to that, but you have to get to California. І, безперечно, всі можуть доєднатися, отримати такий досвід, але потрібно якось доїхати до Каліфорнії.
So the next question. So in your opinion, so what should be the age when a child with disabilities can be taken to a preschool? And is it mandatory that the child with disabilities and with special needs should be of the same age as other children? So they should be peers. And do you consider the possibility that a child with growth delays can be older than other classmates? Well, we start typically preschool here at the age of 3. Власне, дошкільна освіта починається у віці 3 років. And in our school, we have children ages 3 through 5. І далі, власне, від 3 до 5 років це наступний етап школи. But children are with their age-appropriate peers. Але діти зазвичай навчаються у класах зі своїми однолітками, тобто діти одного віку. So in other words, we wouldn't have a 7-year-old grouped with the preschoolers. Тобто, іншими словами, не буде ситуації, коли власне дитина 7 років буде з дошкільнятами в одному класі. But we do a sort of multi-age grouping. Але в нас таки існує групування дітей з різним віком. In other words, we don't have a 3-year-old classroom, a 4-year-old classroom, a 5-year-old classroom. Тобто в нас немає таких окремих класів, де навчаються лише 3-річні діти, 4-річні діти чи 5-річні діти. But children ages 3 through 5 are grouped in the same classroom. Але, власне, діти у віковій категорії від 3 до 5 навчаються в одному класі. But that just happens to be our model. Але це, власне, лише наша модель, приклад нашої моделі. But the multi-age grouping does meet the needs of a variety of children's abilities. Але, власне, група, яка складається з дітей різного віку, вона таки відповідає цим критеріям різноманітності і різних навиків. But it's not so much, we don't look so much as what the child's abilities are or disabilities are. Але, власне, ми звертаємо увагу не стільки на здібності дитини, чи те, чого вона не може робити. We group them more in an age-appropriate way. Ми більше групуємо дітей, власне, за віком, не за можливостями, не за здібностями. I wanted to add on to that question that we feel that grouping a student who is much older in age with students who are much younger because of their disability can result in lower expectations for that student. І, власне, хочу додати, що до групування старших дітей, власне, з обмеженими можливостями разом з молодшими дітьми, котрі типово розвиваються, може мати свій такий негативний ефект, тобто, що очікування до цієї дитини будуть нижчими. Especially if it results in the mindset that students are required to master certain skills before they move on to the next grade. Особливо це стосується, власне, формування світогляду і певних навиків, які діти мають здобути, аби перейти до наступного рівня школи. For students with significant disabilities, we focus instead on creating access using modifications, like the examples we gave today. Власне, для дітей, які мають дуже великі обмежені можливості, ми для них зосереджуємо увагу на доступності матеріалу. Тобто ми модифікуємо матеріал і завдання таким чином, як ми показували сьогодні в презентаціях. And remember that this also allows them to develop a community of support among their same age classmates.
І пам'ятайте також, що власне групування за віком, тобто коли дитина навчається разом зі своїми однолітками, це сприяє розвитку спільноти. І ця дитина заручається підтримкою і заводить друзів, які зможуть їй допомагати в звичайному житті. Next question. One more. So could you please provide example of motivation for preschool classes? So maybe that is one, like we've actually have seen some, so we can go to the next one, right? I do not understand this one. Якщо можете, допишіть, будь ласка, цікаво, яка наповнюваність класів у наведених прикладах. Like the word for word translation would be like, what is the composition or like of the class from the examples you provided? But I need more context to get there. And yeah, next one. Who actually prepares those adaptive materials in the US? Is this teacher like who takes time and prepares everything on their own while preparing for classes, or they are ready material which you can buy? I can answer that. So yesterday we talked about the importance of a team, and the materials that we showed were created by many different team members, from the general ed teacher to the special ed teacher, an aide, or other service providers. Отож, дуже великі і різні групи працювали над створенням цих матеріалів. Тобто це і викладачі, і люди, які допомагали, і інші асистенти. Тобто комплексна робота. There are also many websites in the US where teachers are sharing these materials they've made with one another, and where teachers can get them for free or very inexpensively. І також в США в нас існує декілька різних сайтів, де вчителі обмінюються вже матеріалами, тобто іноді дають безкоштовно або за зовсім символічну оплату. But I'm not sure of the resources that would be similar in Ukraine. Але я не знаю, на жаль, схожих ресурсів, які можна їх знайти в Україні. Yeah, next. Can I go back to the question of what is the position of our school, because I think it's important to put that in perspective. Повернуся до питання про оцей склад, про наповнення класів, бо мені здається, що це важливо. So very briefly, at our school, we have a population that is about 20% of students with identified disabilities. Власне, в наших школах десь близько 20% це діти з обмеженими можливостями. So that in any given classroom, at least 20% of the children would be identified as having a disability. Тобто, власне, в школі в одному класі може бути десь 20% дітей, які мають оці особливі потреби. And those disabilities range from mild disabilities, such as learning disabilities. І ці, власне, приклади неповносправності, вони досить відрізняються. Тобто вони можуть бути середнього рівня, як просто важкість опанування матеріалу. To students with more significant learning needs. Також до учнів, які потребують суттєвої допомоги для навчання. So, and the rest would be typical children and children who may be gifted. І більшість, будуть типові діти в класі або обдаровані. All right. So there is one more question about, like, is there any internship which we can use to go to US, like to learn the experience? So you probably have to think about introducing one.
That's a good question for the ministry. Оце питання щодо програм, як поїхати до Америки, переймати досвід. Це досить хороше питання для міністерства, щоб вони задумались. Yeah, about the age, so that's the same. Then the question about modification, so probably that was earlier, on our earlier slides, we covered modification. Yeah, just a comment that I have never worked with children with disabilities, but I would start with creating a plan, and I would look for some colleagues who could support me. How many children could we have like with disabilities within one inclusive class? Питання, скільки дітей з інвалідністю може бути в одному інклюзивному класі? So as you mentioned, like 20%, right? Well, that's what we have. It's not, I think that's maybe pushing the end of an ideal. It might be better to have a smaller number. Go ahead. I was just going to add that we think that children with disabilities should be represented in a typical class in the same way that they're represented in our society and in our communities. Отож, це 20%, власне, в нас є діти з інвалідністю в одному класі. Якоїсь конкретної статистики немає, ну, тобто в інших закладах може бути інакше. Але це так, ну, ніби 20% це вже такий, ну, як навіть крайність ідеалу. І в такому в кращому випадку, тобто потрібно мати невелику кількість людей з інвалідністю в інклюзивному класі. Але, що варто ще зазначити, потрібно коригувати це співвідношення, власне, учнів з інвалідністю у класі, власне, співвідношенням людей з інвалідністю у суспільстві. Тобто, щоб ця пропорція зберігала, скільки людей є у суспільстві з інвалідністю, стільки і плюс-мінус відсотково має бути у звичайному класі. I have another one is just a comment. I have little experience, like some experience working with kids with special needs, and I've learned a lot of specific examples from adaptation and modification. So thank you so much for the information. It was very structured and very clear to me. Yeah, thank you. People, thank you for the replies, a very comprehensive reply. Yeah, and there was clarification that like the children who were on the video, so what about the percentage? So we talked about that. Yeah, so for example, in a preschool, we have 15 kids and 3 of them are like with special needs, with disabilities. And in Kryvyi Rih, so this is one of the Ukrainian cities. So in the first grade, so there are 34 students and 1 child is with Down syndrome. And the question, so do you have aides or like so-called assistants in inclusive classes? And like, do those aides follow the ABA approach training? We do have aides in some classes. So not every class has an aide, but some classes do, and it depends on the needs of the student. Не всі класи мають помічників, тобто це залежить від потреб конкретного класу, але так в нас є класи. And what about ABA approach? And we are familiar with the ABA approach to supporting behavior, and some classes do use that approach, but we also use an approach that's focused on positive behavior support. Так, і ми знаємо про цей підхід ABA, але в нашому випадку ми більше фокусуємося на такому підході позитивної поведінки. In an inclusive class, we feel like it's very important to consider the full picture of the classroom and to set up the environment
to promote positive behavior. Власне, у інклюзивних класах ми вважаємо, що дуже важливо створити певне середовище, де всі діти мають шанс себе проявити і показувати, демонструвати, власне, хорошу поведінку, де можна, де інші діти будуть брати як приклад. So while many of the examples we gave today were not officially behavior strategies, they were strategies that were set up to promote success for students and reduce their need for challenging behavior. І тобто ця позитивна поведінка – це така своєрідна стратегія, яка допомагає за хорошим прикладом навчитись цього хорошого прикладу і досягати успіху. Тобто це як така стратегія. So this does not fall technically within the ABA system, but is a more holistic approach to behavior. Тобто в нас не зовсім такий класичний ABA-підхід, ABBA-підхід, так, але він такий більш холістичний, більш загальний. I do think that we will move to an ABA system for an individual student if it's necessary. So we're not unfamiliar with it, but we do as much as we can to create that environment where it's not necessary. І, можливо, ми для деяких дітей і переходимо до, власне, АББА-підходу, але це в індивідуальних випадках, ми його не використовуємо, коли його можна уникнути. And we also have a comment from Robert. So Michael and Emmy, please comment on the panel which we will have next Tuesday, which will give another opportunity for questions. І ще коментар від одного з наших слухачів з проханням нагадати про панельну дискусію, яка відбудеться у вівторок. І, власне, під час цієї дискусії можна буде задати багато інших запитань. Right. Our colleagues next week will be presenting on the ABA approach, and that's open to all as well. Так, і будуть ще наші колеги, які будуть розповідати на цю тему про АББА-підхід, і можна буде послухати пізніше. І ще Оля has reminded us about the survey, if we have time. Олю, у нас ще є час? Та, мені насправді трохи незручно перед нашими лекторками, бо я розумію, що це є їхній час і що в них ранок, мабуть, вони мають їхати на роботу, тому я не знаю, чи вони зможуть це прокоментувати. Хіба може так коротко? I'm not sure if you have time. Maybe you have some other things to attend to, but maybe if you can give at least very brief comment about the survey that people filled in. We'd really like to do that because the survey was designed for it to be a helpful planning tool for people also to take back to their school. Ми б хотіли прокоментувати наше опитування, оскільки ми його створили таким чином, аби допомогти слухачам розробити свій план, який вони зможуть взяти в свої школи і вже над ним працювати. So these may give you some ideas of things that you may want to change or improve upon as you develop a plan for inclusion moving forward. Тобто звідси можна почерпнути певні ідеї, певні вправи, які можна взяти і принести в свою школу, і вже від цього відштовхуватись і розробити свій план. So we can look at some of these questions. It looks like if we look at yellow is agree and green is strongly agree, that about 75% of our participants say that staff have a vision for including all students. Ось, тобто, оранжевий колір показує, що люди погоджуються, а зелений, що повністю погоджуються. Отож, близько 75% опитаних людей стверджують, що їхні співробітники, їхня школа мають певну візію, мають бачення щодо дітей з особливими потребами. And the vast majority of you felt that administrators are supportive of teachers
working and learning together to include students. І більшість з вас вважають, що адміністрація підтримує вчителів, які працюють з дітьми з особливими потребами. Many people also say that teachers have opportunities to access assistance and recommendations. Багато також стверджують, що мають змогу, власне, розвивати свої професійні навики. And also many people agreed that many students are receiving most of their instruction in regular classes regardless of the severity of their disability. І також більшість погоджується, що діти незалежності від потреб здобувають освіту у звичайному навчальному середовищі. So this one was about collaboration, planning time, and collaborative teaching. Це питання стосувалося співпраці, часу відведеного на планування і розробку матеріалів для дітей з особливими потребами. And almost a third of the respondents said that they disagree that teachers know how to use collaborative planning time. І майже 1/3 відповіли, що не знають, як, власне, використовувати час для такої колаборативної співпраці над розробкою матеріалів. We also see that many agreed that families are involved, but some, about a third, again, disagreed. І також багато погоджується з опитуваних, що батьки беруть участь у підтримці дітей, проте 1/3 не погоджується з цим. This one was focused on aides being skilled contributors to the classroom, and most agreed, but about a fourth disagreed. А це питання було про асистентів викладачів, що асистенти, власне, мають мати відповідну кваліфікацію та професійну підтримку. Більшість погоджується, але є частина, яка не згідна, майже 1/3. So most of you said that you feel comfortable supporting and supervising staff. І більшість з вас відповіли, що комфортно себе почувають, коли є присутній на уроці ще якийсь помічник або наглядач. I think, maybe I'm off. This is about school climate. Thank you. This one says that students with disabilities, most of you say that they feel welcome in the school environment. А це питання про те, що діти з особливими потребами почувають себе прийнятими в навчальне середовище. I think that that's a mistake. No. And then this one is about assessment, I think. Teaching. Mm-hmm. Yes. And it looks like again, most people agree that they have an idea of how to assess the performance of students. А це питання стосувалося викладання і оцінювання успішності дітей з особливими потребами, і більшість стверджують, що знають, як правильно оцінювати прогрес. But it looks like people feel a little less confident when it comes to making accommodations for children. Але виглядає, що є менше впевненості стосовно того, як, власне, пристосовувати, як адаптовувати матеріали для дітей з особливими потребами. So this was a big focus of our talk today. So it might be an area in which some of you decide to continue to pursue additional support and training.
І, власне, це питання було темою сьогоднішньої нашої дискусії. Я сподіваюся, що ви почерпнули цікавий матеріал і можете далі досліджувати цю тему і більше пізнавати. Many of you also felt that you disagreed that general education teachers are equipped to provide specialized instruction. І більшість з вас, власне, не погоджується з твердженням, що вчителі в загальноосвітніх школах мають достатньо обладнання, інструментів для роботи з дітьми з особливими потребами. So again, this might be another area for further training. Отож, знову ж таки, це може бути ще одна тема для подальших тренінгів. And then finally, this question was about the instruction and curriculum materials are matched to students' abilities. І останнє запитання, власне, про відповідність матеріалів та навчальних програм до здібностей та потреб учнів з особливими потребами. And about half of you agreed and about half of you disagreed with that statement. І тут маємо 50 на 50. 50 погоджується з цим твердженням, а 50 ні. So that is very interesting also. Це також цікаво. So thank you very much for your survey, and we hope that this also kind of gives you an idea of the opinions of your colleagues as well, and some of the trends for future training. Отож, дуже-дуже дякую вам за участь, за те, що ви заповнили це опитування. Сподіваюся, що ви з нього також почерпнули ідеї для тем розвитку і також, можливо, для майбутніх тренінгів. Michelle, is there anything you want to add? No. Okay. Добре. То, мабуть, ми скажемо, що ми дуже дякуємо Мішель і Емі за чудових 3 години, за дуже таке щире ділення своїм досвідом і з тими своїми напрацюваннями. І якби вони вміли читати українською, то тут дуже багато є слів подяки і такого подяки і захопленням вашою роботою. Emmy, Michelle, thank you so much for your time, for like those 3 hours that you have dedicated today to tell us a lot of interesting things. We really appreciate that. And if you could read in Ukrainian, you would see many very positive and grateful comments in our Zoom chat. So lots of people find information useful and are very much grateful for the knowledge and experience that you have shared today with us. Так, і дякуємо всім учасникам, які були разом з нами. Без них би сьогоднішній вебінар теж не відбувся. І запрошуємо Емі, Мішель і всіх інших учасників на наш круглий стіл, який відбудеться на наступному тижні, 7 жовтня. І він буде присвячений ролі громади і різних товариств, які можуть впливати на психічне здоров'я дітей і підлітків. And thank you so much to all the participants for joining us today. And I would like to welcome you and Emmy and Michelle to join us on Tuesday, on 7th of October, where we will have a panel discussion dedicated to the question and to the topic of psychological health and community and how we can collaborate and how we can grow together. Так, Емі і Мішель, гарного дня, а нам всім гарного вечора і до нових зустрічей. So Emmy, Michelle, have a wonderful day and good evening and good night to all those who are in Ukraine. So see you next time. Thank you.